Bienvenidos a Nadie me preguntó. Muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día. Vamos a comenzar esto con algo bastante sencillo antes de llegar al casino de tu tío Salo, donde vamos a analizar absolutamente todos los precios de todo, que me tienen bastante aburrido porque nada se mueve en este mercado. Necesitamos sacarle un poco de jugo. Pero bueno, antes de eso, como siempre, solamente mandarles un saludo. Espero que estén muy bien. Y vamos a empezar con esto. Trump y sus compadres nos revelan en qué quieren invertir. Ahora, esto es fácil, ¿no? Inteligencia artificial y también cripto, pero no como tú lo crees. Y ahorita vamos a platicar de esto, porque en esta realidad es mucho más fácil de poder entender lo que está ocurriendo cuando ves acciones, no palabras. Pero algo que es muy real, nos tienen que contar todas las cosas que están haciendo. Pero normalmente cuando te cuentan a dónde va la bolita, lo hacen como en un throwaway. ¿Qué es un throwaway? Es básicamente algo que están tirando como a la banda, que no les interesa que te des cuenta que es algo serio. Y eso es básicamente y viene junto con dos cosas, ¿no? Y la primera que voy a platicar, que es la más fácil y la más sencilla de todas, es la teoría que siempre les he estado diciendo de cripto. Les voy a enseñar este clip rápidamente del presidente Donald Trump para que lo tengan enfrente de todos ustedes, para que entiendan de lo que estoy hablando. Y ahorita me voy a meter un poco más profundo en este tema. Ok, aquí está el gran Donald Trump hablando de básicamente cómo todo el mundo se ha vuelto un casino y lo hace ver como si fuera algo que es desafortunado. ¿Ok? That would be no good, but he bet on his own team. I'll look into it. Yeah. There are also things that are being placed as well on the Iran conflict too, and there have been some trackings where people suspect that there's insider trading happening on these prediction markets around the war. Are you concerned? Well, you know, Le están preguntando que si está preocupado porque parece ser que hay gente que está apostando y que son insiders. Eso quiere decir gente que sabe desde adentro qué es lo que va a pasar. Y pues parece que alguien está haciendo estas cosas, que obviamente es súper ilegal en Estados Unidos, a menos de que seas político, a menos de que seas cualquier persona que tiene muchísimo dinero. Pero si eres una persona normal, que es súper ilegal. the whole world, unfortunately, has become somewhat of a casino. Todo el mundo se ha vuelto algo como un casino, es desafortunado. And you look at what's going on all over the world, in Europe and every place they're doing these betting things. I was never much in favor of it. I don't. En todo el mundo están haciendo esto, como en Europa, de estas apuestas en todo. Yo no he estado a favor. Crack. Like it conceptually, but it is what it is. Y no le gusta, pero es lo que You es. know, I think that I'm not happy with any of that stuff, but Y él no está contento. Tíos, damas y caballeros, esto es lo que han estado armando literalmente desde el 2020. Y les voy a explicar el por qué. Entonces, si nos están revelando en qué tenemos que invertir, es bastante sencillo, pero creo que necesito una explicación más profunda. ¿Ok? Y eso es, uno, cripto. ¿Qué forma de cripto? Porque todas estas apuestas va más allá de solamente la apuesta, ¿no? Porque tú te imaginarás, entonces, güey, ¿cómo mierdas voy a saber en qué apostar? Yo no estoy parte de los miembros del Congreso, no soy parte de la presidencia, no soy parte de la gente más rica del mundo, no sé a qué apostar. Y te diría, no tienes por qué preocuparte por eso, porque en realidad la base de todo esto viene de lo que están hablando todo el tiempo. ¿Qué es lo que le encanta a Donald Trump, por ejemplo? Cripto. Y viene a salvar al planeta y a Estados Unidos con cripto. Y toda la gente que no puede sacar esa avaricia dentro de ellos, que una vez más, si estás literalmente cayendo en cualquiera de los 7 pecados capitales, y una vez podemos llegar a mucha más profundidad de esto, pero la base de esta realidad es bastante sencilla. Esos pecados capitales, la base de la moralidad en todo el planeta existe, en todas las reglas, pero han hecho que todo el mundo piense que no. Le están dando atajos a todo el mundo y todo el mundo dice, güey, si enseño la panoche en OnlyFans todo el tiempo y a un negro dándome, pero con todo, no pasa nada. Sigo haciendo millones de dólares y me la pela todo el mundo. No. No creas que de repente la moralidad del mundo desapareció, que nunca estuvo aquí. Te va a llevar la verga, tía. Digo, más de la que te está llevando, ¿no? Haciendo estas cosas. Que por ahora puede ser placentera, pero te prometo que eso no va a ser el final de eso. El final de estar contenta porque hiciste dinero enseñando la pantufla. Lo que estoy diciendo acá es, están haciendo que la moralidad, que todo el mundo caiga en cosas bastante básicas
Y esto es a propósito. Una de ellas es la avaricia. Cuando Donald Trump te está hablando de cripto, ¿ok? Y esto es algo que no puedo dejar de decir y lo voy a decir hasta el final de los tiempos. Cuando este cabrón está hablando de cripto, está hablando del dólar digital. Está hablando de monedas estables, que son CBDCs. No importa qué te diga tu Paco favorito, monedas digitales son CBDCs, ¿ok? Y el Tupaco favorito estaba muy preocupado haciéndote ver al otro lado a las monedas, a las CBDCs, para que pues no te vayan a meter el pito. Pero en realidad ya te lo metieron. Da completamente igual y no tienes por qué preocuparte esto. Quieres usar esto a tu ventaja. Ahora, ¿cómo puedo usar esto a mi ventaja, Alejandro? Sencillo. Lo que están haciendo ahorita al contarte que Estados Unidos va a ayudar a cripto y que cripto va a ser la capital del mundo de cripto. Estados Unidos, porque recuerda, Bitcoin lo inventó un santo que se llama Satoshi, que nadie sabe quién es, pero es tan buena persona que está dispuesto a tener miles de millones de dólares en una cuenta sin mover. Y lo hizo solamente por ti. Y esto ocurre todo el tiempo porque el mundo está lleno de buena gente. No, solamente que nunca has conocido una, pero está lleno de esas personas que harían esto todo el tiempo definitivamente. Entonces, si vamos con esa historia de Satoshi, ¿no? El grande, pues Estados Unidos no tiene nada que ver con Bitcoin. Tendría que comprarlo, ¿no? O con Ethereum, tendría que comprarlo. O con Monero, tendría que comprarlo. O con XRP, tendría que comprarlo, ¿no? Tienen que comprar todas estas cosas. Y te preguntarás, güey, ¿cómo es que alguien que tiene una maquinita que hace dinero ilimitado se preocuparía por cambiar su sistema monetario a algo que tenga que comprar y sea transparente? Pues tienes que ser un animal si vas a creer esto, hermano. Tienes literalmente la avaricia dentro de ti no te deja ver claro. No, absolutamente te está sesgando en este momento y no te deja tomar la decisión correcta. Lo único que están haciendo es metiendo el dólar en todo tipo de cadena para poder pasarlo. Ahora, esto es bueno para nosotros porque pues, está abierto el casino 24 horas al día, 7 días a la semana. Puedes mandar dinero a cualquier persona a cualquier hora. No lo tienes que hacer en horas de banco, aunque esto ya más o menos existe, por ejemplo, con cosas como Zelle, donde te metes en tu banco y puedes mandarle, porque ayer compré algo, una estupidez gigantesca, y no es una estupidez. Compré algo que no me esperaba y le mandé la lana al tío que me lo vendió por Zelle. Después era ayer domingo en la noche y no hubo pedo, ¿no? Entonces ya estaban empezando a abrir todas estas puertas para nosotros para poder hacer esto, y también mandar dinero es más barato. El costo que tiene el poder ahorrar 25 o 35 dólares por mandar un wire, ¿no? El dinero de una cuenta a otra, de tus amados a otros, y el hecho de que tengamos esto abierto tiene un costo. El costo total de tu libertad. Es todo lo que tiene, el costo de tu privacidad y tu libertad por completo. Pero es lo único que estás pagando. Y de nuevo, ya lo pagaste. No hay nada que puedas hacer. Ya todos cayeron en el CBDC es el malo, pero las monedas estables son lo bueno. Así que no te preocupes. Ya todos caímos, estamos en esto. Bien. Entonces, ¿cómo puedo beneficiarme de esto? Es la pregunta de todo el mundo. Pues tío, y aquí te voy a decir, ¿no? Porque si no va a venir la gente más inteligente del mundo, que por supuesto está apostando por XRP, y van a venir a mentarme la madre. Entonces, si tú crees que la mayor cantidad de monedas estables y transacciones van a ocurrir en XRP, compras XRP, tío. Si crees que esto va a ocurrir en Ethereum, vas a comprar Ethereum. Si crees que hay empresas fuera del sistema de cripto que puedes comprar una acción, puedes comprar una acción. Yo ya les he dejado todos mis pensamientos en esto. A mí me vale pito lo que ustedes hagan, ¿no? Yo ya sé qué voy a hacer. Yo tengo todo ya mi plan hecho, pero tienes tú que de verdad salirte de la avaricia y entender que la jugada para Estados Unidos es cambiar todo el dinero normal, digital, a dinero en blockchain. ¿Ok? Esa es la jugada. ¿Por qué? Porque el dinero en blockchain es completamente controlable. Porque lo pueden amarrar a tu perfil de redes sociales, dices algo que no les parece y te pueden cortar la cantidad de dinero que tienes, te pueden quitar dinero, pueden hacer que expire cuando quieran, pueden hacer lo que gusten. ¿Ok?
Y efectivamente, para eso también funciona la inteligencia artificial, para poder juntar todas estas hermosas cosas. Por ejemplo, en China, todos ustedes entienden que en China hay un sistema de crédito que si dices ponte tú, ¿no? Si dices una grosería, no te dejan subirte al camión, por ende no puedes ir a trabajar, por ende no puedes hacer dinero. Y cuando haces dinero, te quitan básicamente te lo pueden quitar, lo pueden expirar, pueden hacer lo que sea, porque esos son chinos muy malvados. Y la gente me pregunta, Alejandro, ¿tú crees que ese sistema vaya a venir a Estados Unidos? Está aquí. Es literalmente simplemente juntar todo esto y lo están haciendo poco a poco porque es lo que funciona. Si no se acuerdan, en el 2013-14, hasta casi el 2020, 2021 podría decir y seguir argumentando con esto, todos queríamos Bitcoin porque estaba fuera del sistema, según nosotros, porque somos tontos y lo creímos, pero esto es lo que queríamos, que hubiera un sistema neutral, que nadie tuviera control de. Esa era la idea, ¿no? Queríamos estar fuera de este desmadre y que dejaran de imprimir dinero. Tíos, nos vieron la cara de pendejos. Bitcoin fue el caballo troyano perfecto para todo esto. Si no lo quieres creer, está perfecto, tío. Compra todo el Bitcoin que puedas, te va a salvar definitivamente. Es inconfiscable, por eso países tienen Bitcoin confiscado. Pero también está fuera del sistema. Entonces, ¿para qué vas a necesitar algo fuera del sistema? A menos de que seas un criminal, honestamente. No seas mamón, ¿no? No es que, güey, pueden venir y confiscar todo. Pues ya te dije, es completamente confiscable. Entonces ya nos la atoraron ahí. Entonces, ¿en qué lado en cripto vas a apostar? Vas a apostar en la cadena que tenga la mayor transacciones de dólares. Es todo lo que tienes que entender. Y aquí la decisión es tuya. No voy a venir a decirte cuáles son mis pensamientos, no voy a decirte qué cadenas y por qué. ¿Eres fan de XRP? Cómpralo todo, güey. Ve lo barato. Cuesta $1, ¿no? $1.40. Ve y cómpralo absolutamente todo, todo, todo. Que no te falte un centavo. Cómpralo todo. Es el nuevo sistema monetario. Si crees que eso va a ocurrir en Ethereum, cómpralo todo. Si crees que va a ocurrir fuera de esto y van a ocurrir en acciones, cómpralo todo. Si crees que Bitcoin va a ser tu salvación por alguna razón, definitivamente, ahora que todo multibillonario solamente te habla de comprar Bitcoin, no de acciones con las que han hecho miles de %. No. Todo, o sea, güey, el billonario favorito de tu país que ama Bitcoin y los países de estos lugares independientes que definitivamente no son putas de Estados Unidos como El Salvador, Argentina, que aman Bitcoin, pues síguelos. Definitivamente te va a ir muy bien. Esa es la idea, porque acuérdate, a cierto punto va a valer $10 millones. Pero aquí tú eres libre de tomar la decisión que quieras, solamente darte cuenta de las cosas. Entonces, obviamente esto va a tener un impacto grande a futuro y sobre todo ahora, porque quiero que sepas, esta apuesta tan grande que estás haciendo, estás a punto de hacer o que estás dándote cuenta que está enfrente de ti, esta apuesta grande es muy divertida porque estás agarrando algo que todo el mundo está usando para darte miedo. El nuevo sistema financiero va a venir a violarte cuando estés parado. ¡Bú! ¿No? Que, ¡uy, güey, qué feo! Y es que ahora viene el nuevo sistema de los CBDCs. Pues bueno, tíos, si entienden todos que viene un nuevo sistema financiero, que todo el nuevo sistema financiero va a estar en blockchain, Adivina en qué tienes que invertir. Es como haber invertido en tarjetas de crédito cuando salieron o en bancos. Es como haber invertido en tecnología cuando literalmente el 2000 ocurrió. Es como haber invertido en redes sociales en el 2010 antes de que reventaran a la alza. Es como haber invertido en Nvidia y todas estas empresas por ahí del 2017, 16, que fue cuando lo empezaron a comercializar fuertemente fuera de las cosas que tiene Estados Unidos. Estás hablando de algo que va a cambiar completamente el mundo y lo van a hacer, básicamente lo tienen, lo está planeado, están hechos. ¿Y esto cuándo lo vas a ver? Sencillo. Cuando veas que tu tienda favorita empiece a aceptar monedas estables y que ellos te den incentivos para meterte en ello, que Amazon te diga, güey, compra la moneda de Amazon, compra la moneda de Tesla, compra la moneda de Google. Cuando veas eso, ahí, si ya estabas invertido, sabes que vas a reventar a la alza, ¿ok? Y obviamente tu trabajo, lo único que tienes que hacer es saber en qué moneda van a transaccionar la mayor cantidad de dólares digitales. ¿Por qué el dólar? Porque
Estados Unidos te está vendiendo en la idea de que el dólar se va a cero, ¿no? La única cosa que tienen para poder continuar su dominancia sobre todo, ellos mismos, no hay nadie fuera de Estados Unidos. Estados Unidos mismo, y esto es lo que me vuelve completamente, no me vuelve loco, pero me da mucha risa, que la gente se lo crea. Sí, oye, no, es que la cosa que me hace súper poderoso y súper rico se va a ir a cero, brother. Se va a ir a cero. Y ahí tú, sí, exacto. Voy a apostar en otras monedas. Entonces, si no entiendes esa movida por ahí, pues, tío, vas a ser pollado, parado, divirtiéndote mucho. ¿Ok? Entonces, la idea es, escoge en dónde vas a poner tu dinero, donde transaccione la mayor cantidad de dólares en volumen digital. Y recuerda que eso fue para quitarte el cash. El cash es el dinero análogo más fuerte, pesado que existe en el planeta. No es rastreable, no lo pueden encontrar. Esto no lo pueden decomisar. Si lo tienes enterrado en algún lado, pregúntale a Pablo Escobar. Simplemente es imposible comparado con tus monedas digitales. Y para los que no entiendan cómo funciona, por ejemplo, Bitcoin, digamos que alguien tiene control de más de 51% de la red. Y ustedes van a decir, güey, no hay nadie que tenga control de eso. Busquen las mineras más grandes de Bitcoin, a los mineros más grandes de Bitcoin, los 4 primeros, y vean el porcentaje total que cada uno de ellos tiene de la red de Bitcoin. Y luego súmalo. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. Después de hacer eso, date cuenta que todas esas empresas son públicas, pero su más grande inversor son BlackRock y todos los grandes de Estados Unidos. ¿Y con eso qué pueden hacer? Esto está fuera del sistema. Pues con eso puedes detener transacciones, reescribir bloques, gastar y que aparezca no gastado y cosas así. Puedes buscar toda esta información por ti mismo. No es muy difícil de entender, pero esa avaricia no te va a dejar probablemente. Solamente para que lo tengas claro, ¿ok? Antes de que compres todo tu Bitcoin todavía más, porque de nuevo te va a hacer trillonario. Segunda cosa, tenemos que darnos cuenta lo de la inteligencia artificial de una vez por todas. En el 2020, olvidémonos de lo que ocurrió con la gran pandemia, olvidémonos de eso. Pero ¿qué fue? Y esto fue algo que yo platicaba con ustedes en el podcast de negocios que hablaba. Y les decía, güey, han digitalizado y acelerado la digitalización de todo con esta movida, sea consecuencia directa o indirecta, como tú lo quieras ver. Puede ser un accidente, ¿no? Pero lo que sí pasó fue que digitalizaron absolutamente todo. En el 2020 fue cuando la gente me empezó a hablar y me dijo, güey, yo vendo departamentos, yo tengo una tienda boutique, yo tengo esto y quiero volverme un influencer. En el 2020, cuando la gente se sentó en casa y les quitaron su negocio. Puede que sea una coincidencia. Puede que sea una coincidencia. Yo solamente llevaba en línea haciendo contenido desde el 2008 y hasta el 2019 todos me vieron con cara de pendejo, como ahora todos ustedes me ven, esta cara de gran pendejo que tengo y lo estúpido que soy, todo el mundo lo notó antes. Pero de repente todo el mundo, porque les conté de la gran cena con amigos, una pareja a la que fuimos a su casa y les había contado que yo me quería meter a este club privado y en este club privado estaba yo tomando la decisión si lo iba a hacer por bienes raíces, si lo iba a hacer por películas o si lo iba a hacer porque era un creador de contenido. Y la respuesta de la esposa fue, ay no, qué pena, ¿les vas a decir que eres creador de contenido? No. Todo menos eso, por favor, Alejandro. Te van a categorizar así, ya todo el mundo va a saber. Después del 2020, la mujer me escribe y me dice que si le puedo ayudar a hacer crecer su cuenta de Instagram para que tenga más clientes. Pero recuerden, todas estas decisiones ustedes las tomaron definitivamente porque lo pensaron ustedes y no fueron implantadas en ustedes. No fueron sugeridas por aquello de la avaricia. Definitivamente no. Entonces, ¿qué ocurre en el 2020? En el 2020 toda esta gente ve que hay gente que sigue haciendo dinero desde su casa, simplemente grabándose y dice, tengo una idea brillante. Sé que nadie más lo está pensando en este momento, pero tengo una idea brillante. Voy a volverme un creador de contenido en redes sociales. Y toda esta gente lo empieza a hacer para promocionar su negocio que no está en redes sociales, ¿ok? Olvidémonos de todos los problemas mentales que causa, la disrupción entre todas las amistades, los enlaces, los vínculos humanos,
entre todos ustedes y todo el consumerismo que les hace gastar y básicamente estar al pendiente para poder gastar más que el otro, porque si no, no eres nadie en redes sociales. Olvídense de eso. Aquí simplemente ocurre un fenómeno muy interesante, donde la gente que tiene negocios empieza a poner todo de cómo se hace su negocio en redes sociales, ¿ok? Cuando pones todo cómo se hace tu negocio en redes sociales, estás explicando, ¿no? Viene el jardinero y está haciendo y está pasando esto, te enseña a cortar todo. ¿Quién no ha visto a tu creador favorito de contenido que te enseña cómo hacer los mismos huevos revueltos que todo el mundo te enseña a hacer? Todo este gran contenido original que todo el mundo hace, ¿no? Básicamente. Y ahora ocurre algo chistoso. A toda esta gente les empiezan a pagar estas plataformas y hay muchos que empiezan a hacer mucho más dinero con las plataformas que con su negocio. Y ahora se tienen que quedar el negocio para poder hacer contenido, ¿no? Que es una de las cosas más divertidas de este mundo de ver. Entonces hay gente que, por ejemplo, era famosa por ser huevona y desempleada, y pues hicieron tanto dinero que tenían que pretender que eso tenía que seguir pasando cuando tenían más dinero que nadie. La gente que es pobre de a madre y que le enseña a todo el mundo cómo vivir como pobre, tienen más dinero que Dios ahora, pero tienen que seguir comiendo mierda presumiendo que son pobres. Es muy chistoso, porque lo que hizo fue amarrarte a lo que estás haciendo. Y la segunda cosa que hizo fue, está agarrando todo lo que tú sabes y los está subiendo tú mismo a redes sociales. Bien. Entendemos ese concepto bastante básico, ¿no? Y además ahora todo el mundo, más allá de subir sus negocios, están agarrando tendencias. Entonces tienes a los idiotas como yo, que hacemos videos de coches y que no podemos dejar de hacer eso y que tenemos 20 años haciendo lo mismo y que no podemos salir de esto. Pero ahora es tan competitivo esto que tengo literalmente que hacer bailes, que tengo que tener un bebé porque si no, ¿cómo me voy a tener mis likes? Y todo tiene que relacionarse a esto porque si no, si paro, voy a dejar de tener likes, voy a dejar de tener atención, van a dejar de entrar la lana y esto me da un chingo de ansiedad. Qué chingón, pero estás poniendo todo en línea. Ahora, quiero llevarlos a esto. La inteligencia artificial tiene una cosa simple en mente. No la inteligencia artificial, la gente que la creó. Y eso es poder programar a la inteligencia artificial a aprender a comportarse como un humano para hacer las cosas mejor que un humano. El mejor ejemplo que les puedo dar es Tesla. Tengo mis coches, ¿no? De Tesla, los manejo yo y Tesla con solamente cámaras, solamente ojos, ¿ok? Que todo el mundo, y esto es algo muy divertido, porque, por ejemplo, Lucid, Waymo, Mercedes, BMW, todos empezaron a usar LiDAR, ¿no? Y otras cosas para poder afinar este sistema. Pero el sistema que funcionó fue solamente el de las cámaras. Sencillo. Para mí, a mi gusto, todo ese desmadre de toda esta gente que se gastó cientos de trillones de dólares, que a fin de cuentas son dinero de alguien más, no de ellos, en esto fue para que todo el mundo se distrajera y no entendiera el concepto básico de esto. Con solamente visuales puede aprender un robot a hacer las cosas que un humano. ¿No me crees? Literalmente está pasando enfrente de ti. Si esto no lo crees o no te cabe en la cabeza o crees que no es suficiente, etcétera, no estás viendo la realidad, no estás aquí en el presente, no estás viendo lo que está pasando y probablemente nunca has manejado un Tesla con piloto automático. ¿Ok? Ahora, cuando tú estás manejando el Tesla está viendo y aprendiendo cómo reaccionas, qué te gusta hacer, dónde te mueves cuando algo pasa y además tiene instrucciones encima de eso y está aprendiendo. ¿Pero de quién está aprendiendo? De ti. ¿Y qué está aprendiendo? ¿Cómo sustituirte para que no tengas que manejar? ¿Estás de acuerdo? Bien. Redes sociales han tenido inteligencia artificial encima de ellas que yo me he dado cuenta desde el 2015, cuando empezaron a escanear mis videos por groserías. Por eso me di cuenta, y en ese entonces lo decíamos, hay inteligencia artificial que está escaneando los videos por groserías. Y la gente decía, no es cierto, ¿cómo crees? En ese entonces era completamente loco, si de por sí yo era un retrasado mental por estar en redes. Entonces pueden imaginar, ¿no? Pero desde ese entonces lleva toda la IA escaneando todos nuestros videos. Y ahora, lo más cabrón de todo esto es que pues, mientras más datos compilen, ¿no? ¿Y por qué crees que Tesla está ganando la carrera de la automotriz? Ahora,
Si esto no lo crees, te vas a pelear conmigo, güey. Muchísimas felicidades entonces en lo genio que eres. La razón por la que yo soy millonario es solamente por suerte y tú estás sentado en la mierda por nada. Tienes que ser completamente realista. Es mi suerte y ya, lo único que nos separa, y ve a ganar un trofeo o algo. Pero la realidad de esto es muy sencilla. Estas madres simplemente están aprendiendo, y las que tienen más experiencia, porque Tesla tiene más experiencia, tiene la mayor cantidad de coches, que tienen cámaras, que han hecho la mayor cantidad de millas juntas y le pone de culo a todo el mundo. Y con eso han podido enriquecer el cerebro del piloto automático de Tesla. Bien, con eso entendido es, mientras más datos, mejor te va a ir. Mientras más experiencia en el mundo real con tus ojos, más vas a aprender, ¿ok? Ahora, por alguna razón, a todos ustedes en el 2020 se les ocurrió la brillante idea de hacer exactamente lo que todos los que nosotros éramos raros estaban haciendo. Y has puesto todo, desde cómo te vistes en la mañana, cómo te maquillas, las nalgas en cualquier oportunidad que puedas para ir a la playa, todo esto, ¿no? Eres abogado y contándole a todo el mundo, o es que el secreto de esto es no sé qué, chingados. O eres jardinero y le estás cortando el pasto y estás enseñándole a todo el mundo cómo hacerlo. Eres cocinero y le estás enseñando a todo el mundo cómo hacer unos huevos revueltos de no mames. Eres constructor y le estás enseñando a todo el mundo cómo hacer una pared. Adivina qué estás haciendo, tío. Solamente adivina. Estás literalmente dándole toda la información de absolutamente todo a esta máquina que está aprendiendo con los ojos cómo sustituirte por completo. Y lo más divertido de todo es, crees que eres único o única, pero por eso estás haciendo todas las cosas de tendencia que todo el mundo está repitiendo. Eres lo más reemplazable que existe en el planeta, y se los digo como alguien que ha contratado muchísima gente, incluyéndome a mí, por supuesto. La mayor cantidad, no la mayor, 99.9999999% de la gente es completamente reemplazable por otra gente. No tienes ni siquiera que subir el nivel. No tienes que. Estas máquinas estamos alimentando nosotros para que nos sustituyan. Y esto te suena a ti como si fuera una película de sci-fi y que esto no va a pasar. No nada más te van a sustituir en los campos de... Porque recuerda, la razón por la que Tesla no te ha dado el robot todavía, porque si ves los robots correr en Japón y todo eso, ya tienen el cómo aprenden los robots, que son con los visuales. Ya tienen las computadoras y el poder de procesamiento suficiente, y lo puedes ver con el coche. Ya tienen absolutamente todo listo. Lo que no quieren es que te des cuenta que en cuanto saquen estos robots, y el plomero que está diciendo, tengo mi trabajo completamente garantizado por no sé cuánto tiempo, va a ser follado de la misma forma que todo el mundo, ¿ok? Que todo el mundo. Tú le estás enseñando por querer hacer dinerito con tus redes sociales a esta madre cómo vergas hacer tu trabajo y cómo sustituirte como humano, porque recuerda, no hay nada original en ti. Todo lo que estás enseñando hoy es una repetición y lo estás haciendo con variación. Variabilidad es lo que le da a esto el poder para poder enriquecerse de toda esta información y poderse volverse lo más complejo que existe. ¿Ok? El simplemente hecho que todos ustedes estén bailando la misma canción, pero la bailen diferente, le estás dando todas las posibilidades a esta madre para poder chingárselas y hacerlo de esa forma. ¿Y a dónde va a acabar esto? Esto es lo más interesante de todo. Todos ustedes creen que porque están con creadores de contenido en redes sociales, van a tener un chingo de vistas todo el tiempo y todo el mundo, y siempre les van a pagar. Tal cual como a Hollywood. Los han sustituido y los van a sustituir muy pronto. En Netflix van a poner, y no tienes... Para empezar, tenemos que hacer esto, que quede claro. No tiene por qué nadie pagarle a los actores de mierda, a Brad Pitt, a Julia Roberts y a ellos, dinero por su imagen. ¿Por qué? Porque es irrelevante. A ustedes se les olvidó que todo Hollywood valió verga desde el 2013 hasta el 2020. Y ahorita se los están insertando. Y también en tu país favorito, vives en México, a todos los güeyes que no eran que eran mainstream en México, que salían en la tele, te los están atorando todos en tu feed, porque ahora los feeds están diseñados para darte lo que ellos quieren y elevar a la gente que ellos han aprobado antes en esto. A todos ellos, Netflix te va a ofrecer no películas de Hollywood, te va a ofrecer literalmente película hecha a la medida de lo que tú quieres ver.
Eres Alejandro, te gusta jalártela con Sydney Sweeney cuando está parada en Euforia, me vas a enseñar Euforia con una vieja tetona güera que está de no mames, que es una mega puta, ¿no? Es un ejemplo muy extremo. No crean que eso es lo que me gusta. No sé de dónde salió ese ejemplo. Me gustan los coches, me gusta Fórmula 1, me gusta indicar, güey, vamos a ver la película, me gusta Stallone y así, con el güey alfa, la verga. No tienes que ponerme a nadie de ellos. Y ustedes van a decir, exactamente, es el fin de esos güeyes. ¿Qué crees que pasa con redes sociales? Ahora que están viendo todos ustedes que estás creando contenido con un pingüinito robándose papas, ¿no? O un tigre que está literalmente enseñándole las bolas a un hindú enfrente de todo el mundo, ¿tú crees que eso que tú creaste es original y la verga? Lo que estás tú mismo haciendo es programando a la gente que lo ve a que no le interese y que no le importe a quién esté viendo. Y con esto, damas y caballeros, también van a crear y ya tienen creadores de contenido que no existen, que te van a dar exactamente todo lo que quieres ver directo. Y tú mismo estás quitándote tu trabajo entrenando al que viene para quitarte de enfrente. Una cosa que no pueden hacer jamás, pensamiento crítico original, imaginación y más allá de eso, poder encontrar paz en este mundo y presencia, y eso tiene mucho más valor en este momento que nada. Y es a donde vas a tener que llegar tarde o temprano. A fin de cuentas, todos ustedes van a volver a ser, se van a volver como atletas retirados. Cuando un atleta literalmente está valiendo verga, ¿no? Después de que tiene toda su vida desde chiquitito, a los 5 años aprendió a jugar fútbol y a los 35 se tiene que retirar. Créeme que no es fácil para ellos, menos para ti. Pero ese es el nombre del juego. ¿Cómo puedes hacer dinero en esto? Tienes que entender dos cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los proveedores de tecnología para la infraestructura? Puedes decir Nvidia, Tesla, quien sea que haga los chips. Yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que la mayor cantidad de empresas que tienen la mayor cantidad de ojos, de usuarios, son a las que mejor les va a ir. ¿Cómo vergas va a pasar eso? Porque de alguna forma te van a dar dinero gratis para que se los des de vuelta a ellos. Y así ya es el robo directo de la puta historia. Es la cosa más inteligente que he visto en toda mi vida ocurrir. Entonces, cuando piensas en Meta, cuando piensas en X, cuando piensas en TikTok, cuando piensas en Microsoft, las empresas que tienen la mayor cantidad de ojos, de usuarios en ellas, es donde quieres invertir. No sé nada de infraestructura de inteligencia artificial, no sé qué tan sustentable sea el run que ha tenido Nvidia, por ejemplo, AMD, ninguna de estas empresas. Lo que sí entiendo es el poder que tienen estas empresas gigantes de datos, porque son del gobierno de Estados Unidos, tarde o temprano te darás cuenta, y ellos son los ganadores, los que se van a llevar. Te dan el dinero a ti para que se lo regreses. En el 2020 te dieron dinero a ti y regresó a las bolsas de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Larry Ellison, de todos ellos. Te van a dar dinero a ti y directamente se los vas a regresar así con tu atención a ellos. Entonces, ese es el lado donde quieres invertir. Y todo lo demás, esto no son teorías, esto está ocurriendo enfrente de tus ojos. ¿Lo quieres creer o quieres pasar en ello? Y esto va a ocurrir, va a crear una gran deflación, sí, y esto va a destruir a todos los negocios chicos y medianos. Se van a quedar solo los grandes y va a ser el Taco Bell gigantesco. Entonces, es aquí donde puedes aprender cómo invertir y es lo único que nos va a dejar para adelante. Y lo están haciendo lentamente. El momento del colapso grande en el sector trabajo, y lo tienes que tener bien en mente, es cuando oigas que aprobaron piloto automático de Tesla en Estados Unidos. Una vez que puedas manejar el coche sin voltear a ver para adelante, esa es tu señal de me salgo, me voy a esperar, y ahí es donde vas a entrar al mercado cuando tengas este gran colapso. ¿Por qué va a ser un gran colapso? Porque literalmente estás hablando de solamente con una aplicación de inteligencia artificial, 12 millones de personas en un año van a perder su chamba. 12 millones. Y no van a encontrar chamba en otros lados. Y te digan lo que te digan, que IA va a cambiar el mundo y te va a volver mejor. No es cierto. Si no puedes vivir como alguien que está retirado, literalmente, y solamente buscando y nutriéndote de tus pasiones y de presencia en el momento, te vas a volver loco y algo feo va a pasar porque nadie está listo para eso. Entonces, pongan muchísima atención. Por eso es más fácil en este momento invertir que tener un negocio, y siempre se los digo. Y honestamente y de corazón es lo que espero que todos ustedes puedan meterse en. Para mí, por ejemplo, acá en el Discord de Elite Trading. Por cierto, esto fue todo lo que nadie me preguntó.
por si tenían cualquier cosa, y después abriremos preguntas. Yo creo mañana les abro uno. Y también para todos ustedes, miembros de Lead Trading Academy, porque ahorita vamos a empezar lo duro, les tengo que decir, mañana, damas y caballeros, mañana vamos a tener clase en vez del jueves. Mañana, a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York, vamos a tener nuestra clase para ustedes privada, porque me voy a ir a Hawái. Entonces, uno que se la tengo que hacer muchos sacrificios. Entonces, para que lo tengan en mente, los invito al Discord. Aquí, por ejemplo, pongo todas mis tonterías de inversión que les comparto a ustedes. Ustedes siempre tomen su decisión, porque si toman las decisiones que yo estoy tomando y yo las tomo por ustedes, cuando yo me equivoque, ustedes van a pensar que son más inteligentes de lo que son, y no importa si creen que son más inteligentes que yo, pero más inteligentes de lo que son, y eso te va a llevar a más errores al futuro. Entonces tienes que tomar responsabilidad sobre todo lo que tú haces. Pero acá, por ejemplo, les había dejado el problema de Tesla, que por ahorita simplemente son costos agregados antes de la gran deflación. Esto es una destrucción total en sus márgenes. Y de Lucid, ahorita voy a ver dónde está, pero estaba buscando entrar en los 620. Me los dio por un segundo lo que estaba aquí la última vez con ustedes, entonces voy a voltear a ver, pero continúo en esa. Si esto te está dando miedo y crees que, güey, Lucid va a quebrar y la chingada, no te metas, no tiene nada de malo, ¿no? Déjame perder a mí mi dinero. También tienen acá todo lo que Alex manda, todas las señales, los análisis de mercado, está siempre viéndolo de arriba para abajo, buscando un trade, al igual que Farhan, que les mandó esta joya, Vean esta joya nada más, literalmente. Entraste en 73,150 y tomaste profit en 78,200. Nada mal, diría yo. Nada mal. Te dijo hasta el stop loss. Entonces, ahí lo tienen. Farhan, Alex, aquí también se lucen. Yo no les mando mis trades, no se preocupen. Ellos son los maestros. Y si tienes preguntas porque estás leyendo los mensajes de Alex o de Farhan y no entiendes ni vergas, simplemente ven a ver acá Criptolingo, que son todas las abreviaciones que usan estos cracks. Las tienes también en español para que lo entiendas y que no se te vaya el pedo. Pero si no entiendes de lo que están hablando estos cabrones aquí, te recomiendo de corazón que aprendas mínimo. Si quieres aprender a invertir, no te estoy diciendo a tradear, a invertir. Aprende a leer una tabla, cabrón. No seas huevón. Entonces, tenemos nuestro sitio web por acá, el de Lead Trading Academy. Y si quieres encontrar nuestro curso, está aquí arriba o lo puedes hacer aquí en precios. Si no sabes nada y quieres simplemente aprender, ¿no? A entender cómo leer un gráfico para poder invertir en los mejores momentos o poder saber si alguien más te está dando mala información o no. Lo único que tienes que hacer es, tenemos este curso para principiantes que se llama De Cero a Trader. Esto es como a mí me hubiera gustado aprender. En vez de gastar dinero en cosas donde entro al video, entro al curso y me están hablando como si ya fuera un pinche profesional de mierda y no entiendo ni vergas. No, esto es para de lo básico. Hasta en qué página de internet tienes que empezar. ¿Dónde vas a leer una tabla? ¿Qué es una tabla? ¿Cómo ver las velas? ¿Qué es eso? ¿Qué es una tendencia? Todas estas cosas súper básicas, aquí en 1 hora 40 minutos lo tienes. ¿Cómo ves el curso? Compras el curso y te metes a tu cuenta, ahí está todo el tiempo. Hay mucha gente que dice, no mames, lo tengo que ver en vivo una vez y ya no sé de dónde saquen esas cosas. Lo único que haces es compras el curso, te vuelves a meter aquí a tu paginita haces el login, te metes y ahí te va a poner literalmente tu curso para que veas el video. Y lo tenemos en español, lo tenemos en inglés, las dos, y es el mismo pago y simplemente cambiando el lenguaje en el sitio funciona. Mañana, por ejemplo, tenemos una de estas sesiones de trading en vivo donde hacemos pregunta y respuesta. ¿Para qué sirve esto y cómo funciona? Esto es para cuando ya te quieres meter más adentro. Lo que yo recomiendo si estás aprendiendo esto es ver el curso. Y luego ven estos videos gratis. Son 3 veces a la semana completamente gratis, güey. Aquí estamos horas y horas contigo. Y si hay algo que no entiendas, si tienes preguntas, aquí es donde vienes. Entras a esta sesión y dices, ¿sabes qué, güey? He estado viendo esto y simplemente no entiendo por qué hiciste esto o por qué estás haciendo esto o por qué estás haciendo el otro. Pero no vengas sin ver nada a preguntar cosas básicas. Enséñame a hacer trading, ¿no? Desde el principio. Imposible. Con esto simplemente afinas tu guitarra y puedes irte a donde quieras aprender. Y esta es, para mí, la mejor opción y la mejor forma de hacerlo. Ahora, alertas de trading también tenemos, que son alertas cuando estos cracks están viendo el mercado, como lo de Farhan, etcétera, que ahorita nos mandó el long, etcétera, con el TP1.
El problema de esto es, si solamente compras esto y no sabes lo que estás haciendo, vas a perder dinero. Porque no tienes convicciones, no tienes bases, y te lo digo, es lo mismo que te digo. Si vas a comprar Lucid, porque yo estoy comprando Lucid y te está llevando la verga porque estás viendo que sigue bajando, eso a mí me para el pito, pero tú estás como loco, estresado, porque no entiendes lo que está ocurriendo. No compres esto si no sabes lo que estás haciendo. Mínimo requiere entender las bases de lo que estás haciendo, por el amor de Dios. Y sin más, vámonos a pegarle con absolutamente todo a las tablas, cabrones. Vamos a ver cómo va este Bitcoin que no se mueve, Solana, todo, porque muy decepcionante. Boys, good morning. Yo, good morning. Buenos dias, cabrones. How are you? Doing well. It's a good Monday. A nice start to the week. I actually woke up like a good 20 minutes before my alarm. One of those good Holy days. shit. That's Let a me good look sign. outside. Might be the end of the world. It might Nope. be. The Antichrist might be here. Peter Thiel's outside just fucking sweating looking at me. What a cute kitty, Farn. What a cute kitty. Beautiful pussy. Beautiful little pussy. Now, I have a question, Alex or Farhan. What's going on with the Bitcoin price? I was so excited yesterday for a move. It gave us a move, and then it went back to the middle. What the fuck is going on? It's just The ever so slightly tease at 80,000 before the middle finger down. What? It's very interesting, honestly. Bitcoin is extremely honestly. fatherless. It's Oh, a yeah. fucking cocksucker. So you got it, Farhan? Let us get started with this. We will get started with the Uno dia. All right. Please don't bite my charger. Okay, so we got daily momentum now starting to freshly flip down. Although this hasn't confirmed just yet, this will require a daily close to confirm, but we got momentum starting to drop below the moving average and deviate the bullish control zone. And we have volatility now starting to go into contraction. And if you zoom in on the jewel, we are starting to lose the curvature just a little bit. This is going more sideways rather than vertical now, and this is close to switching into a neutral. And also, if you notice on the jewel, we are making a lower high, whereas price is making a higher high, giving you possibility for bearish divergence here. And also, you are making a lower high from this high here, where price is making a higher high, giving you bearish divergence there as well. This will require a close below about 77,100 to confirm. And if you do confirm that, you will get a target down somewhere between this 100, like this cluster between this median 121 EMA. So it gives you a range around like 76,100 to like 72,000 or 75,300, somewhere in that region. But if you were to come down to that area, you're going to have to watch the close, because if you do close below this median at around 76,125, you are probably going to go lower at that point, somewhere in the 74s. And this goes along with price making its way back into the 38.2%, which will also give you a target up at the bottom 38.2%. 12 hours also flipped down. You have lost the median on the 12 hour with momentum getting very close to the negative area on the negative 20, with volatility also still contracting. Likely going to find a higher low, and your target from losing this median would be this bottom 38.2%, right around $77,000. Probably can go a little bit lower than that to tackle 21 and that 76 region. And let's go to the jewel. The jewel is now starting to curve around and give you starting to give you a buy signal here with the pink freshly crossing above the yellow, and you are approaching the bullish control zone, or the edge of the bullish control zone, after making your way into the bullish control zone. So this should be somewhere around the area where you would flip back up if this bullish cross is going to stay true. But it likely also does give you a little bit of a move down once you lose this 9 EMA at 77.8 to somewhere around that low 77 area. As long as you continue to hold this 9 though, then from there I would expect another retest of the median around 78.4. If you can get through that 78.4 resistance this time around, you're probably going to blast through 80K next time. 8 hour. 8 hours also currently flip freshly up. You got a retest of the moving average and still above the moving average, with volatility now very close to going into expansion from 0%. And you came down to the median on the last candle, and you're still holding it. So you just want to get closures above this 5, which is above 77,900. But as long as you're still holding the median, you should get probabilistically another try at this 38.2% at high 78s. Any divergence here? No, not quite, because you did make you didn't make a higher high on price, so that there's no bearish divergence.
4-hour also flipped down, getting into the negative area, close to the bearish control zone. You got a deviation of the bullish control zone here, with volatility still in contraction, and you got a fresh sell signal here on the jewel. So you are likely going to come down as long once you lose this bottom 38.2% at 77.5. That will be your signal into coming into the 76s. If you continue to hold this though, then you're more likely to come back up and retest 78s. 2 hours also look pretty extreme to the downside, with volatility expanding, and you're getting a fresh sell signal here with the pink crossing below the yellow. Although it is happening below the bullish control zone, you just want to lose this 55, and then you're probably going to go into somewhere around 76.3. And to continue to hold this 55 and close above the 78.6, you're probably going to get a retest of 78s. Go to the index. Today is currently freshly flipped down with the multiple rejections of the bullish control zone. I believe you are forming, you are taking out all of these previous lows now, which is a possibility for hidden bullish divergence here, and volatility is very close to extreme lows. To confirm the hidden bullish divergence, you will need to close over 78,965, and then that will give you a target towards somewhere around 82, 83K minimum, somewhere between 83 and 86. You're forming some slight bearish divergence as well, because you have a lower high on momentum that will require a close below. Let's zoom in. 77,160 to confirm. That gives you a move down to somewhere around 74,000. 5-day also currently flipped up, very close, entering into the bullish control zone with volatility currently expanding. 5 days currently putting in possibility for multiple rise of hidden bearish divergence, because you have taken out all of these highs on momentum where price is still making lower highs, but this will require a close below. Let's zoom in here. This will be quite low. As of now, you will have to close below about 65,692 to confirm. But if you do confirm that, it gives you a move down to somewhere around 59 to 54,000. But until that's confirmed, it's just going to be a possibility. And the higher you go, the easier it is going to be to confirm. As of now, if you were to close this candle like this, on this next candle, you would only have to close below 77,341 to confirm it. And then that gives you a move down to somewhere around 65 for a little bounce, and then 59 to 54. Go back to this for a second. No. Weekly is currently also still flipped, so we're starting to flip down, cleaning below the moving average, but we have to wait for the closure, and we have volatility sitting at basically 0%, and the weekly jewel is still continuing out on the buy signal, and the weekly is now putting in a hidden bearish divergence possible, because you have taken out this high and all of these highs on momentum where price is still making lower highs, plus on the jewel you've taken out the previous high on momentum where price is still making a lower high. But on this momentum, you've taken out not only the high from when price was at $98,000, but you've taken out the high from when price was at around $126,000 all-time high. It's quite a divergence here, quite one hell of a hidden bearish divergence. And once that is confirmed, you're probably going to get some insane dumping action if it gets confirmed. As of now, to confirm it, you will have to close below 64,960, but as you go up, it will be easier and easier to confirm. And currently, you are still resting above the weekly median, and you did close the weekly above the 21. This is the first time that the weekly has been above that 21 EMA since price was at around $110,000. Our last lower high at $98,000 was an exact rejection of the weekly 21, which we are currently over as of this moment. And we did get a closure over it. We're not over it right now, but we got a closure over it. So, and we can't consider it a deviation until we get a close below it. And we are resting right around that median as well, which is also going to be a significant area of support, right around 77.5. And as long as you are closing over that median, probabilities are you are going to test wherever the top 38.2% is at that time, which is very likely to move. Right now, it's at 91.6. Probably going to move down. Maybe it's going to line up somewhere with this 55 and this moving average, or this meme line right around 86K. Who knows? We'll have to see where it moves whenever we do get to confirmations. Let's mark off this weekly jewel signal and see if we fulfilled the average move. None of these are going to be as powerful as the one that we have now, though, because it's happening much lower. It's going to be similar to like this one, except this is a God mode signal.
And last one. You don't really get too many of these on the weekly. And some pretty significant rallies. 11%, 25%, 34, 42, 56, 66.5, and 117. And this was a bull market move because we're in July of 21. Here's a bear market example, February of 22. From open to high of about 8%, then you went down about 19%. Initially about 16%, and then 18, 20, about 21. Here's coming off the end of the bear market. 2%, 24, 26, very close to that 21, 42, 69, nice number. About 9, closer to that smaller end number. 15.6, 34. Somewhere around 80 seems to be the higher end number before you blast into the well over 100%. About 14.49, right below 16.9, right along that medium end move. Medium to small, 20 high 20s. All right, now let's run this one. About 10%, there goes the small end move. And as of now, first move was about 15%. That does match that 16-ish% move. As of now, we are about 20-ish%. So if you were to take it somewhere around 23 to 25%, that would bring us to about right around $82,000, $83,000. Let's see what 86 would be. Right around 30-ish%. Let's see what the 40-ish% number would be. It'd bring us somewhere around $92,000 to $93,000. Although I am leaning not against that move as of the moment, and I am more leaning towards somewhere around that 30% move. But we have to see whatever happens once we test that region of resistance, because we can't predict the future and say it's going to reject until it actually does. But I am leaning that probably will. Even if we're going to be bullish, it probably will reject the first tap run. All right, now let's look at the 2-week. 2-week is also starting to flip back up on momentum, getting out of the bearish control zone with volatility still contracting and approaching extreme lows. And the 2-week is now giving you a fresh buy signal here on the jewel. And you are reclaiming this bottom 38.2%, which will give you probabilities of coming back up to retest the median, put some heavy resistance around this 21 EMA. And that is medians at 92,000, and the 21 is at around $84,000, $85,000, just below our meme line. And the 2-week has now closed back over the 9 when you have been below this 9 EMA since price was at around $114,000. Ever since then, you've been below the 9, and that 9 has been significant resistance. Our last major lower high at $98,000 was a rejection of this 9. And we are currently now closed over the 9, and we're still holding over that 9. You're putting in possibility for hidden bearish divergence though, because you have taken out all of these previous highs. Oil price is still putting a lower high, but that will require a close below 64,960 to confirm. And if you do confirm it, that gives you a nice little target down to wherever this 200 is at that time. Right now it's at around $42,000. So I'll mark off this 2 weeks jewel signal. This one is fresh. Actually, just mark it from the sell. So you can use this one as well. The comparable signals to the one that we have right now from March 30th, 26 is December 19th of 2022. You guys know what happened right around that time. Bear market ended.
July of 2022, that was right off of the Luna crash. Pretty significant events. And what is this one? January of 2019. I believe that was off of the end of the 2018 bear market. I think we're good here. We don't need to go all the way back to 2015. Alrighty. 8.6, 22%, 51%, 65%, and the 166. Well, let's omit the 166. $18.69, nice number. 21.2. 28.6, 44.2, 52, and 86. And as of now, we've seen a move up about 20-ish percent, 20.5%. So if you were to say it's about 25 to 30%, 30% brings us exactly to about $86,000. If you were to see the 50% number, about just below $100,000. And then just for funsies, we're going to run the 70% number. And brings us basically exactly to the weekly median at around $112,000. So not the median, but where it was previously. And this breakdown point right around monthly is also starting to flip back up, although you do have to wait for the monthly closure to confirm that momentum is above the moving average. But even if we do flip back up, it just makes it, or get back above the moving average, it just makes it similar to the situation here where we slightly get back above the moving average and we still did make a lower low on price. Slightly lower low, I'll give it that, but lower low nonetheless before we ended up reversing. And you're still below the bearish control zone. With the jewel still giving you that bearish cross with the pink crossing below the yellow. This is only the second time in history this has ever happened. The first time was during Luna, and this is happening higher than it did during Luna. And you're also completely skipping the neutral phase and going directly into the sell signal, which that has also never happened since. The only time that's ever happened was in the 2018 bear market. Goes along with price getting up a test of that 78.6, which is a loss of your 38.2. So now it just makes sense that you're getting a bounce from there, and that bounce can take you somewhere between this 9 and 61.8%, which would give you a range between about 83,000 and 89,000 to the upside. And you're in that region. As long as you're below that area, it's still going to be resistance, and should assume it to be resistance until proven otherwise. Because even if we're going to blast or we're going to go to new all-time highs, I do think you will reject this area for the first time. Quarterly is starting to retest the edge of the bearish control zone. It is still flipped down with volatility still expanding, and the quarterly is giving you a fresh sell signal here on the jewel. Every single time the quarterly has flipped even to a neutral signal, it has been a bear market, let alone the sell signal. But it is true the sell signal has not been confirmed yet. It will confirm in about two months, so we have to see what happens around then. But as of now, I'm still leaning towards this and just playing out. We are getting some changing data, though, and we will see that on the RSI when we switch over next. And the 6 month is still holding at this bottom 38.2%, which is currently at around 76,500. And if you do hold that, you will probabilistically, based on the HPDR, test wherever the median is at that time. It doesn't really make much relevance where it is right now because it is going to move a lot of times. But right now it's at around 170,000. But that also tells you, though, if you put a close below the 38.2%, you are likely going to move down to the 78.6, which right now is at around $42,000, $41,000. And that is quite the move down. But as of now, you are still over it. Ready? Daily.
Daily currently still has active hidden bearish divergence on Tether. This will be active as long as you're closing below 7.577, and you're currently at resistance, which is this neutral zone, and you do have a silver cross to the downside on the daily. The neutral zone is at about 7.39%, with volatility back at extreme lows. You zoom in on this. And you're also forming another drive of hidden bearish divergence. This would be 3 drives here. And this will confirm with any close below 7.281%. And that gives you a move down to that 6.70 we've been looking at for a while. That'll be one more move up on Bitcoin attacks over in the low to mid 80s. 12-hour currently has active hidden or regular bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over 7.307%. And you have hit the easy target, which is the simple moving average in the neutral zone. The next level is the bullish control zone. That's at 7.61 with volatility back at extreme lows, almost 0%. 8 hours also got bullish divergence with volatility at many periods of 0%. And this is going to be active as long as you're closing below 7.307%. And your next target off of that divergence is going to be the bullish control zone, which is at about 7.4%. Let me zoom in here. Oh, and now you are putting in possibility for hidden bearish divergence because you have taken out all of these highs on momentum with price still making a lower high. And once you invalidate this bullish divergence, you'll confirm multiple drives of hidden bearish divergence, and that's probably where you get your volatility expansion. Four hours making a local bottom here. You have a easy target, which is a simple moving average. You are getting a buy signal here on the juggle from the bearish control zone, and you are getting volatility expansion. And 2 hours also got hidden bullish divergence, very close to hitting the bullish control zone, which is at around 7.44%. Zoom in here, you got a first over very close to getting a silver cross. This is 7.352. No, this is a lower low, but lower low momentum as well. $7.268, 7.3. Okay, so let me zoom in here. There's possibility for hidden bullish divergence because you have taken out all of these previous lows on momentum with price still making a higher low. That gives you about 3 drives of hidden bullish divergence possible, but you will need to close over 7.44% to confirm it. Actually, I'd be more comfortable with 7.592, and that will give you a move into somewhere around 8% on confirmation, with volatility now starting to expand from extreme lows. 5 days also putting in possibility for hidden bullish divergence here because you have taken out every single one of these previous lows while price still putting in steadily higher lows, giving you at least 3 drives of hidden bullish divergence here, with volatility basically about to confirm a volatility expansion. It is still in contraction, but it's right below that 15% area. And this will confirm with any close over about the same number, 7.592%. And then if you do confirm that, that gives you a move into around 9%, which is just below your current all-time highs. I believe it's right around your current all-time highs. Actually, it's a new all-time high, 9.07 to 9.1%. And you are very close to confirming that. 6 days currently got 3 drives of bearish divergence, although now you are forming hidden bullish divergence possible because you have taken out every one of these previous lows while price is still putting in a higher low with volatility at extreme lows. And you got a fresh sell signal here on the jewel with the pink crossing below the yellow. This is a little bit of a opposing detail, but right now we are approaching the bearish control zone, so we have to see whatever that does whenever you approach there. And right now, if you can confirm this hidden bullish divergence or not, to confirm it, you will have to close over about 7.592%. Then if you do confirm that, you get a test somewhere around these previous highs, right around high 8s to maybe 9%. You would have a target of new all-time highs based on the RSI. Weekly is also weekly still got current bearish divergence. This will be active as long as you're closing below 8.146%. But if we do zoom in here, we are taking out all of these previous lows on momentum with the price still making higher lows, giving you also a possibility of multiple drives of hidden bullish divergence on the weekly. And that will confirm with any close over. It's going to be a little bit more difficult on the weekly.
around 8.269%. Nice number, but that will give you a target for some nice new all-time highs, right around 9.32%, with volatility at 0. 2 week is not forming hidden bullish divergence stuff because you didn't take out this low. Volatility is still contracting. Not really much here. You get a retest of your 9 with the silver cross. Not really looking bearish at all on Tether. Monthly. This is 8.091, 8.05. So it is an ever so slightly lower high. 8.09, 8.05. Yeah, so there is some slight hidden bearish divergence here in between these 2 points. But this is going to be very difficult to confirm it because to make a local top here, actually not really that difficult at all. I didn't see that this one here. You would have to close below about 7.169% to confirm that. If you do confirm this, I see why this is showing up now, because on the monthly we are forming that hidden bullish divergence. But on the monthly we are forming some possibility for hidden bearish divergence here on Tether. And if this does confirm a monthly hidden bearish divergence, that will confirm Bitcoin's monthly hidden bullish divergence, and that will send us to new all-time highs, very, very likely. But right now we do have to see if this will confirm. Once we do, if we drop below about 7.169%, that will confirm monthly hidden bearish divergence, and going to give us a minimum target of this neutral zone, which right now is sitting at around 5.17%. Can update, but still significantly lower than where we are now. And volatility is now starting to expand. For bear's sake, let's hope this hidden bearish divergence doesn't confirm. Bears on crypto. Quarterly, not much here. Quarterly is still in contraction, although it's very close to giving you expansion, and you are getting a quarterly buy signal. And we have yet to come down and test a quarterly 5, which is lining up with my meme line. So there's possible we come down here to get a massive bounce and then don't confirm anything. Daily still got active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 73,818 with that daily silver cross. This is the first time since we have a daily silver cross in about 6 months since last all-time high of around 126,000. We are resting at support, which is the bullish control zone, and the next target from there is going to be the simple moving average around 79.7, with volatility almost back at extreme lows. Nothing quite here. Volatility is back at extreme lows. You're putting in some possibility for hidden bullish divergence, but you got to close over 78,960 to confirm, and then that gives you a movement to somewhere around 80,000 to 83,000. 8 hours get active bearish divergence. This is going to be active as long as you're closing below 78,669. Nice number, with volatility at many periods of 0%. But you are currently now forming possibility for hidden bullish divergence because you have taken out all of these lows with price still making higher lows, and that will require a close over about 79,487 to confirm. And if you do confirm that, then that gives you a movement to somewhere around 80 to 86,000. First stop 80,000, then eventually 86, with many periods of 0% volatility. Four hours now making a local bottom. That will confirm with any close over, any close over 77,980, 77,981, let's say. And then if you do confirm that, it gives you a movement to somewhere around 83,000. With volatility now starting to expand from extreme lows. 2 hours also making a local bottom, target 79,500. Nothing here. Nope. 5 days now entering into the bullish control zone, with volatility now starting to expand.
the touch and go setup. We'll get to that in the volatility and the momentum chart. And we're very close to, well, actually, we are getting a bullish dual cross here. This is very interesting. The pink is freshly crossing above the yellow within the bearish control zone. That's quite big. And let's mark off the last time that this has happened. Let's mark off this one. This one, I believe, right, or sometime around here, you got the cross right there. This one's really weird. Oh, here's another one. Right off of February of 2019. And one final one. February of 2015. These are probably going to be pretty big. Oh, wait, I got to scroll down. This price was lower. Oh. About 26% up. Not bad. Bitcoin is never going to see returns like this ever again. Hey, It's never going straight up. cycle. Maybe it's a super cycle. CZ said so. Come on. But well, no, I think he said it was canceled Oh crap. Shit. because people were talking about his divorce with his wife, which he couldn't prove. So then he said it was canceled. Oh, I see. Damn it. Well, never mind then. Maybe if people stop talking about his divorce, then he'll call it back on. Because supposedly his ex-wife owns like a giant portion of Binance. Oh, really? I didn't know any of that. Wow. I didn't even know he was married. Damn. But his thing is that he can't prove that they ever really got divorced. There's no court documents of the divorce. So it's kind of a mystery how much of Binance she actually owns. Huh. Is it 30%? Is it 50%? Who knows? Who knows? And CZ is being a little mysterious. That was when he offered to bet some dude $1 billion. When was it this? Oh, I saw that actually. Yeah, casual tranquilo $1 billion bet. Big G's bet billies. This one right. Let me make sure. Let's do it a little bit before the cross. Not the worst. Still something. 3%. Not really anything at all, to be honest. Let's see how much off the correct one. About 4.8%. So if we were to take it to somewhere around 86, that'd be about 15%. Does line up. And then just for the funsies, let's take it 50%. I don't think this is going to happen, but let's just do it. Brings us to about $114,000, which is our last. If you were to sweep the last major lower high of $98,000, this is the last major lower high before that one, right around $114,000. But if you do get any weekly closures above this $98,000 area, I'm going to be starting to be of the opinion that we're going to, at the very least, touch our current all-time highs. Right. Something on the weekly. Weekly is now exiting the bearish control zone. Next level would be the neutral zone, which is at about 86.5, and you are pretty close to getting a touch and go volatility set up. We'll get to that in the momentum chart.
2-week currently has active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $65,780. You have hit the easy target, which is the edge with the simple moving average. The next target is the edge of the bearish control zone, and that is going to update, but currently it's sitting at about $89,700 with a fresh buy signal here on the jewel. And monthly is now forming that possibility for hidden bullish divergence because you have taken out every one of these previous lows on momentum. You actually even took out the you actually even took out the low on momentum when price was at about $25,000, and we are like more than 3 times of a that price is at this moment. So this is one hell of a hidden bullish divergence, like we had that one hell of a hidden bearish divergence, and this will confirm with any close over about let's see here, $76,000, which we are about $2,000 over at this moment. And if you do confirm that, this likely will confirm this volatility setup, which we're going to get to in the momentum chart, but that will give you a minimum target of somewhere around this simple moving average to the bullish control zone, and that gives you a range between 109,000 to 120,000. And you are likely to make your way towards somewhere closer to the bullish control zone for this volatility. And every single time you've also had hidden bullish divergence on the monthly, it has taken you to eventually to the bullish control zone. So right now that would take you to about $120,000, which is going to update with every single close, but as of now, it's sitting at around $120,000. This is going to be a very big monthly close. If you do confirm this close this monthly on confirmation of hidden bullish divergence on Bitcoin, hidden bearish divergence on Tether, yeah, you're very likely going to, at the very least, touch your current all-time highs. Maybe do another one of those things that it likes to do, where it makes an ever so slightly new all-time high, and then you get your 50% pullback again after that. Who knows? But as of now, if this does confirm, I'm not saying we're going to go to $200,000, $250,000, just touching our current all-time highs, maybe making a slightly new all-time high. We have to see if this does confirm or not. But right now on the quarterly, we still have active bearish divergence. This is still going to be active as long as you're closing below $114,000, and your next target on the divergence is going to be about 63.2. And 6 months is still forming 3 drives of bearish divergence, although this going to be a long time before this closes, in about 2 months. And if the monthly does confirm hidden bullish divergence, it is possible or probable that this is not going to confirm. We're going to have to see on the monthly close, and this will confirm with any close below about $93,455. So if you do get that confirmation of the monthly hidden bullish divergence, it's very likely we're going to close the 6 month over that area, and then this is just going to be a possibility and no longer going to be actionable, and then that'll give you a run to new all-time highs. And if you were to just get a rough target from here, which is not really that reliable because it is going to update, it puts you at around 169,000, which is a nice number. I'm only mentioning it because it's a nice number. But right now we are on right on the edges. We have or on the line. We have to see where the monthly does close. If the monthly does confirm hidden bearish divergence on Tether and hidden bullish divergence on Bitcoin, I would expect to move into somewhere around your previous lower high, around mid to high 90s, get a little bit of a rejection right around 100K, and then I expect blast to current all-time highs. But if you don't confirm those divergences, then I would expect to move into somewhere around 83 to 86,000, and then get your rejection around that zone, and then get your weekly and 5-day hidden bearish divergences to play out, and then that would take you into somewhere around 42 to 43 with a little bounce between 54 to 59. And your invalidation right now on being bearish is getting any weekly close over about $98,000, or getting a monthly close over $76,000, which would confirm your monthly hidden bullish divergence. And your invalidation of being of tapping somewhere around that 86,000 area is right now, just let's go back to the daily, getting a daily close below about 73,786. If you get that, then you're probably just going to break down and erase any of those higher price targets, even into the low $80,000 area. But basically, it's just going to come down to today's monthly close. Not today's monthly close, but this monthly close. Oh, actually, my bad. I was going to show the momentum chart as well. I'm retarded. There we go. Excuse the retardation. It's a Monday. So on the daily, we are currently starting to freshly flip back up with volatility very close to entering extreme lows. And this is going to be flipped up as long as you're closing over about $78,400. And the significance of flipping up here is that you did take out these previous lows with the price putting in higher lows, giving you daily hidden bullish divergence, which is still going to be active as long as momentum is flipped up. You are forming bearish divergence here because you are making a slightly lower high, but this is not going to be confirmed until you flip momentum down. And just from
the 100 EMA rule. Getting multiple closures over there would take you towards the 200, which is right around just below 85 at 84.7. 12 hours also freshly flipped up with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over about 78,000. Hold that baby. 8 hours also currently flipped up, and I got a little kitty on my shoulder, and volatility is sitting at many periods of 0%, and we are going to remain flipped down, but we will flip back up if we can close over 78,500, which we're very close to flipping up at the moment. And if you do flip up here, this will be maintaining the bullish control zone, and then that likely will give you your volatility expansion to the upside. Let's see what else there's here. Nothing. And 4 hours currently flipped down with volatility starting to expand, although this does look like this is going to get invalidated. And this will be flipped down as long as you're closing below 78,950, so about 79,000. And if you do flip up here, this will be maintaining the bullish control zone. And one or two more closes, this is going to be approaching the bearish control zone. And at that point, as long as you are closing over about 77,631, this pivot likely will drop. And 2 hour already shows out the pivot dropping. We're getting very close to price action, and you do have a volatility setup currently firing off. But this is technically to the downside. You will be flipped down as long as you're closing below 78,330, which you are close to flipping back up. And you're right at the edge of the critical zone. You zoom in here. Oh, and now you're putting in possibility for hidden bullish divergence too, because you're taking out these previous lows, which will confirm with momentum flipping back up. And hourly is already flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $77,900. And you're taking out this low, I believe also this low, which is, oh, nice, hidden bullish divergence on the hourly, which is already confirmed. Or regular bullish divergence, hidden. And 2 hours also forming hidden bullish divergence, which is likely going to be confirmed since the hourly's already confirmed it. All right. Nope, not the keyboard. 2 days currently contracting our volatility now with momentum still flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $77,400. 5 day. 5 days currently also flipped up. 5 days doing it almost touch and go volatility setup. It came just 1%, 1.5% away from going below 15%. But although this isn't a real volatility setup, this isn't going to be negligible. It's going to be pretty close to a volatility setup. And we are currently going to be flipped up as long as we're closing over about $67,600. So if we were to apply that setup from wherever we started expanding, this from the touch and go for the volatility from right around here, we are currently up about 15%. The average move on the 5 day setups is somewhere around 20 to 25%. So if we were to take it 20%, brings us to about $83,000. 25% brings us to that prophesized $86,000 number, right around our 5 day 100 EMA. So we do have to wait. We do have to see what the reaction around that zone is. I do think, once again, it's going to be a rejection, whether we're going to be bullish or bearish. But if we can get a confirmed 5 day and weekly local top in that area, that will confirm our hidden bearish divergence, and then that'll be enough for me to confirm that's going to be our next macro lower high before we make another macro lower low. Going to really see if we can. If we put in 5 day and weekly local tops on right around that $86,000 region, or we just put it in here. Weekly is also giving us a touch and go of that volatility setup, but weekly is doing a real one because it did drop below 15%. And weekly is currently flipped up and is going to remain flipped up as long as you're closing over $63,900, about $64,000. And weekly is now exiting the bearish control zone. You're putting in possibility for hidden bearish divergence, but this is going to require close to flip momentum down, which is quite a ways away from where we are at the moment. But eventually this pivot is going to go up. So if you do confirm it at that point, then that'll be the top. But as of now, it is still flipped up, and it's very close to giving you volatility setup. Once volatility gets above the moving average, this is going to be a confirmed weekly volatility setup to the upside. And from there, I'm going to be expecting somewhere around this 85, 86 region minimum to be tapped. Until now, but as of now, the volatility setup is just a possibility. 2 week is currently flipped up as well. 2 week is now exiting the critical zone. 2 week has reclaimed the 9 EMA, and you are going to remain flipped up as long as you're closing over about $65,200.
Monthly is also very close to giving a volatility setup, although monthly is still flipped down, and it is going to remain flipped down as long as you're closing below about $98,800. Although now you are entering or about to enter into the critical zone, so we do have to see what the monthly pivot is on this next month. I do think it's going to go down significantly, and if it goes down below price action, along with hidden bullish divergence being confirmed, that's basically going to confirm to me that we're going to go to our current all-time highs at the very least. If only one of those two things happens, still going to be a high probability or a high possibility I'm thinking of tapping our current all-time highs, but I just want to see that monthly hidden bullish divergence confirm. If that doesn't confirm, then I'm going to be thinking this volatility setup is likely going to apply to the downside. So that's why I'm saying it's going to be a very big monthly close. And quarterly is still currently flipped down with losing the critical zone and lowest volatility ever, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 101,000. But on the high time frames, it is right on the edge right now. The monthly is very close to putting in hidden bullish divergence and firing off a volatility setup to the upside. If that monthly does close over 76,000, it's going to be very likely that monthly volatility setup will fire off to the upside and the pivot will go significantly lower on this next open. If it doesn't confirm that a hidden bullish divergence is going to be an epic trap, like somewhere around that 83 to 86 area is going to be your top, and I'm looking at that based on 2-week momentum still being flipped up, and also regular bullish divergences across the board, and hidden bullish divergences you are now putting in. And that would take you to that 83 to 86 area. And if you can't get a rejection in that 86 area, 83 area, put in a 5-day weekly local top that will confirm hidden bearish divergences, and then you can cross out the idea of going higher. But if you don't do that and you don't put in a local top, don't confirm those bearish divergences, confirm the monthly hidden bullish divergence, it's going to take you to your current all-time highs, maybe slightly higher, somewhere around when what we've been doing all of this cycle. We're just making slightly higher highs. 64,000 or 65,000 to 69,000, and then when we went to that 126 area, a little bit of a higher high. Maybe we go up to 135, 140. Who knows? Maybe 169. I don't want to be making guesses. Don't even know if we're going to be touching our current all-time highs until we have those divergences confirmed. But the invalidation will be right now getting a weekly close over about 98,000, monthly close over about 76,000, or on the daily, I want to see a loss of about 73.7, and then you're likely going to just dump from there. But until then, it is still positioned for upside. Very nice. Yeah, on Friday we talked about, maybe making that move up into the end of the month towards that mid $80,000 region. And it's interesting today because we do see today we did ever so slightly form a daily higher high. Now on the index, what I'm seeing the high here is 79,498.80. Here on April 22nd, it was 79,498.43. So by a cent basis, you did make a daily higher high here, which is very interesting to see because it plays into the dynamic that we still have been really identifying. Immediate higher highs just lead to immediate higher lows. And this has just been making it a very, choppy market for shorts and longs, in my opinion. You're holding those longs, you get that higher high, and then you immediately move down in a 2.6% move down. But what you notice simply on the daily here is a few things which are interesting to me. Let me just get this more zoomed in. There we go. Let me get that. Well, firstly, this higher high immediately took us to the daily EMA 5. So if let's say today closes anywhere like this, you're really not invalidating anything. The rally has just been continuing off of the daily EMA 5. And even on this higher high break here, it was no different, formed off of the daily 5. You're just simply here now. You're noticing every day, really since April 25th, essentially, since Saturday, each wick low is taking out the previous one. Still putting in bullish price structure here. And even if you move all the way down and test the daily EMA 9, good chance this does move up past April 25th wick low. That low is sitting at 77,160. And you actually, never mind, you actually see the daily EMA 9 has shifted slightly past that already at 77,192. So instantly, if we really do start moving down on Bitcoin, you would be watching for the daily 9. And again, perhaps this will just put in the next daily higher low.
I'm simply looking on just a daily perspective here, April 25th low to hold. So long as it holds, this still will be in higher low posturing. And this move down simply will just look like another bear trap, right? Because we know going back now, as long as you're holding $76,000 on daily candle closures, you are going to be bullish on Bitcoin. You're going to have more of an advantage in moving up. You know, you are back above your daily EMA 100, aggressive short road cancel. Now you just need to simply wait for the extremities. But then most importantly here, $76,000 is reclaimed. You're now back above April's low. You're back above $76,000. Nothing is stopping price from doing this. Where this led to a bullish outcome and a breakout, very well, this could lead to a bearish outcome and a breakdown. See, it's very interesting because the scenario, I started talking about is just really laid out because we reclaimed 76K. Now, you are noticing volatility is contracting on the daily. And this is very important because it's still saying, really, since mid-April, April 15th, 14th, you've just been seeing volatility contract. Well, since mid-April, you have just been moving up on Bitcoin, right? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So what you've so far been seeing hasn't even been the real move. You've just been really contracting in volatility simply since you got back above the daily EMA 100. So this still leaves for a very interesting volatility environment, which means that, we really could still see the actual move here. So far, this hasn't been the move. And this will play exactly into our scenario that I really have been watching since $76,000 got reclaimed. I've simply just been waiting for either a retest of that region, where then we'll either know if we're going to break down further, or if we're actually going to start breaking out towards the daily SMA 200. My system works very simple. You get back above this EMA 100 on the daily, you will move to the SMA 200. Now, the SMA 200, your big bull market spot. Generally, in bull markets, you just want to stay above the SMA 200 and expand really from it, right? Upward to the right. Now, in bear markets, it can be just the same, but on the opposite end. Any move up to the daily SMA 200 should be looked at as that extremity short. Now, you saw last bear market, you massively lost the daily SMA 200. You then went on a pretty nice multi-month rally, right? Let's measure it from this low to here, right? That was a 64, so a little over 2 months of just up. Going up 46% from wick basis here before finally tapping the daily SMA 200 and then moving down. What you're going to notice is in this environment, you didn't have a volatility setup. It wasn't really until here where you got the volatility contraction, where then the expansion of volatility gave you the next leg down. That's why when you on this daily are still contracting in volatility, this still makes it a very interesting perspective and environment, because it's saying that this entire move up really hasn't been the real move. And as long as you're under the daily SMA 200, you have to look for a 2022 like environment here, which will just be a tap and go. I'm very certain after a daily uptrend, 46% daily EMA 100 reclaim, many were uber bullish here. Probably even mocking bulls. Most likely even talked about this being a macro higher low. Leading, right? If you view this on the weekly, let's go back. Leading to, right, that next major leg down on Bitcoin, wherever the chart is. There it is, finally. Right? So even if we move all the way up, and even maybe even higher load here, right? Even had the higher high break on the weekly, just shows how predatory Bitcoin is. But in this environment, still, we were able to really identify that simply by just looking at daily SMA 200. So that's exactly what I'm still looking at. To me, it's really honestly pretty nice environment because, well,
now all you have to do is either wait for 76,000 to get tested. That'll either be a big decision point, or you simply wait for just that last leg up, last final squeeze, hit the daily SMA 200, and just per the book, that should reject if we're in a bear market, giving you an extremity high short. Now, if you look at the monthly as well, luckily for us, it's all lined up. You have even that monthly EMA9 sitting at 83,200. And again, luckily for us, this is an important spot because that's correlating very nicely with our daily SMA 200. And you also see here your monthly 21 was holding support in November, December, capitulated in January. You stayed below it. You very well could rally right up into that that monthly EMA 21, still giving you a bearish setup. Now, if you throw in monthly HBDR, well, you're going to just notice here that you still are in a monthly breakdown. And monthly median has shifted massively up. So even HBDR posturing isn't bullish. And even it's saying here, you could maybe go up to 89,200. But where these ranges shift into May will be, in my opinion, very important on dictating, what's more likely here, a little more up or down. And still, so far, we're just in a very precarious spot on crypto, which is, even HBDR on the monthly is not really showing much. Now, bi-weekly, we've talked about this, was testing the bi-weekly EMA9. Now, we got the reclaim of that. And again, I know today maybe Bitcoin's seeming, not the best, but on this bi-weekly chart, it just looks like you're, going in for a retest. Now, where this retest, will hold should be at that bi-weekly EMA9 if we're going to be really bullish. Meaning, right, if we're going to be bearish and get a pullback, we know we can easily retest the 2021 market cycle high. This is where 76,000 comes into play. So far, we're in a range breakout. Until on the dailies you get back above $76,000, that's when the ranges start opening back up. 69,000 will become a lot more likely. We saw the rejection here in the middle of March, went right up to 76K, massively rejected down all the way towards 65s. But again, here, you're back above 76K on a bi-weekly. You're holding where you were rejecting on that major move down in January. And now what you have is confluence of that bi-weekly EMA 21 being right into that daily SMA 200, monthly EMA 9. That's at 84,700. You're also really going to note that you haven't really tested this bi-weekly EMA 21 since you massively capitulated in November here. So you've just been, let me just show you that, steadily down, didn't even reach it here, rejected. Now Bitcoin's saying you are opening up this range going into May. How I interpret that is we may at the end of this month really just start seeing that final leg up, retest this region, and it will just be like I mentioned on the daily, a tap and go scenario where you essentially just move up here and then break down. And then remember we said Bitcoin likes to do these failed breakouts where it makes you think it's breaking out, but all it really is doing is retesting major zones that it was holding as support before finally being able to come down. And again, last bear market, we went up 40% on that mean reversion rally, even had here slight price divergence. Many became bullish in this environment. And it really even produced a weekly higher high here, just not even really able to do much. You just couldn't hold it, deviated it. And once Bitcoin really got back into a weekly sell, this is when we just started to massively sell down. So we do have to still be watching this region. I'm still looking at May as a very bearish month. May, June really do seem optimal for shorting. This last month,
just hasn't been. You've gotten nice scalps down, but since the breakout 2 weeks ago, it's better just to have been waiting for the extremity here. Now we see here weekly volatility could confirm expansion, but we also know this has 6 days left to go. So we want to be watching this really carefully. And actually, volatility on the weekly could perhaps play right into that trap. Failed breakout and then swift move down. Now we are testing the median here. That's very interesting to see it, 77,500. Now, how I'm interpreting that is that should lift us up a little bit more and get us into the 80s. You do see the top 38.2% is at 91,600. So, I mean, as long as you're staying above that median, you should see a little more up on Bitcoin. And that should fill the levels in the bear prophecy. And finally, SR, what was massive support into November, December, January. So, again, is Bitcoin very bullish? No. Does it seem like it has a pretty clear objective? Yes, to 84,000, 85,000, as long as you're holding above 76K. And so even going back to today, you still are holding above 76K. You're still in bullish posturing here, even if it seems like it's putting in a dirty candle. There's still 8 hours, 48 minutes left to go. Well, how will we know if we can aggressively short Bitcoin again? Break 76K, get back under daily EMA 100. That's where aggressive short rule can take hold. That's when we can start shorting again. And we'll just relate it right back to this environment here, where we did get back above it. You couldn't hold the retest. Daily EMA 100 getting lost was the easy trigger before breaking down. So now it's just clear, the levels, having patience. If we get to 76,000, we're just watching that zone. As long as we're above it, we are in a daily range breakout. Daily SMA 200 is more likely. That should be the big retest on Bitcoin, something you have not really seen flirted with since November of 2025. So there's been a massive zone here. We've seen in previous bear markets where you can go on a 41% move up, but not reclaiming daily SMA 200 will just be the stopping point. Now, looking back at this bear market again, let me get this off. You literally only had one really moment here. And then you consistently started to shift into lower highs. And then you broke down. So we're going to have, a lot of opportunity, in my opinion, once we get up to the extremity to short. Just like here, maybe you didn't catch that daily SMA 200. The following day, you could have gone into it. The next day, you could have. The next day, okay, you break down, lower low break, lower high, and then you really start breaking down. So when bears take control, it will always be logical, but still, it's still looking more logical for bulls and giving us that final push up until we actually lose $76,000. So that'll still be kind of my big spot going into May. Ideally, the first week of May will give us some kind of major push, and then a breakdown could easily give us a push back to 76K retest. Early May, we get the move up, and then we break down. Regardless of the timing, I just simply want to see 84,000 to 85,000 retested before potentially scaling more shorts on Bitcoin. Because while the chart to me is screaming, this is going to be a very optimal place to short, just like last monthly EMA 9 retest was. This monthly EMA 9 retest, now proven as resistance, should just be that impressive in my opinion, especially with it lined up with the weekly, daily, and even the bi-weekly 21 here. Very interesting to see that not really get tested since October. So that's kind of what I'm watching on Bitcoin. And you are noticing higher time frame volatility still in contraction here. Look at this bi-weekly lining up then with the monthly, going into that weekly volatility. So markets are very close. Most likely into May, you do see some type of move here. And now you just have
all the higher time frame volatility in contraction or giving you a setup. So all throughout here, you've just been moving down, right? October, December, January, you fire off. That's your breakdown. You've been moving up. But now, potentially going into May, you might even get another bi-weekly volatility setup, giving you confluence of that monthly volatility setup you've been already observing on CME here, which is firing off. Go here. You can just see that. This is the there we go. Oh, just, typical power hour stuff. Okay. Looks like we're loading back in. Let's see. Seems like trading does not want to load. Ah, perfect. Here we are. Yeah, maybe my hotspot's slow. Oh, Mexico power outage. How fun. Okay, boys, almost there. I don't know why it's taking forever. I see it. All right, that's a good sign. We're seeing some price now. And we do still see Bitcoin above 76K. Even if it's moving down, it's good. Oh my gosh. It's like, wow, this takes forever.
Can you hear me? Can you guys hear me? A little bit of a technical difficulty. Every now and then you get a reminder that it's still Mexico. Can you guys hear me? Okie dokie, I can be heard. Beautiful, amazing. Yeah, I will take out Solana. Have a good, I didn't want to say that in the air. Never mind. All right, Solana. The Solana manlets. I too am a fellow manlet. Not at the moment, but soon. Wait, I'm short. I am a manlet all the time. Never mind. What am I talking about? Alrighty. So on the daily, we got momentum starting to flip back down on Solana. This goes along with price losing the median, which is at about $85.48, and we are now putting in one hell of a bearish engulfing dildo on the daily, which is making it more pretty likely that we're going to come down and test at least this 38.2%. Given the daily close, we got about 8.5 hours left to go, which is an eternity in shitcoin land. But assuming we close below the median and we do close below about $85.94, this will be a bearish engulfing dildo, and that's going to make it likely you're going to test at least $80. But more likely at that point, you're going to sweep these lows and come down to the 78.6%, sitting somewhere around $73. Looking a little bit more bearish than Bitcoin is here. And you got daily on Solana flipping back around and giving you a sell signal. I believe this is not bearish divergence because you didn't manage to make a higher high on price. 12 hours also approaching the bottom 38.2% with momentum currently flipped down. Volatility is currently expanding. Approaching that $80-ish area, very likely you are going to break it at this point, especially with this 21 about to cross below the 55. 8 hours approaching the bottom 38.2% at $83.57, with momentum very close entering into the bearish control zone, and volatility is expanding. Plus, you got a pretty bearish cross here, the pink crossing below the yellow, and you got them all bunched up together when this happened. Plus, the oscillator is now on a sell signal. It's looking quite bad. Probably going to make your way into somewhere around $80, somewhere around 78, 79. 4 hours also flipped down, entering into the bearish control zone. 4 hours just on the edge of giving you a silver cross with volatility sort of expanding, and 4 hours also giving you, I believe, a bearish cross here. Actually, no, it was about to give you a bullish cross, but then they diverged. So basically the same thing as giving a bearish cross. And you're about to lose at 38.2%, which gives you a move down to about 80 to 81 bucks.
2 days starting to flip down, getting below the moving average with volatility approaching 0%, and the 2 days the jewel is starting to lose the buy signal, flipping over into neutral, and you're getting a bullish crosshair of the pink above the yellow. But you're getting below the median. You got about day 9 hours left to go, eternity in shitcoin land. But if you do close below the median, you're likely to come down to high 80s, high 70s. If you close over the median, then you can get another try at $90. Five days currently flipped up, just like Bitcoin is, with volatility still contracting, not quite expanding just yet. And if you zoom in on the 5-day jewel, you are very close to getting a bullish cross here with the pink about to cross above the yellow. I believe you already got it on Bitcoin. You haven't yet got it on Solana. And you're currently rejecting the 5-day median on Solana, which is at $87.50. And as of now, if you do close like this, you are likely to come down to somewhere around mid to high 70s with the loss of that median. And at that point, it is likely you will break down to somewhere around $60. All right, let's see. Weekly is starting to flip up, getting out of the bearish control zone with volatility contracting, and the weekly is now losing the sell signal on the jewel in the critical zone and flipping into a neutral. This goes along with price making its way back into the 38.2% as well, and which is heavily gone down. And now the bottom 38.2% is right around $80, which is our current target on the low time frame. So if we do bounce that $80 zone, then you would very likely be tapping the median after that. And as of this moment, the median is slightly over $100 at like $106. And you're currently putting in possibility for multiple tries of hidden bearish divergence because you're taking all of these previous highs on momentum while price is still making a lower high. And that will require a close below about $76.92 to confirm. But if you do confirm, it gives you a target somewhere between $65 and $52. That's a very cheap Solana. Monthly is currently flipped down, about to test the edge, the simple moving average, or the moving average on momentum, with volatility currently expanding, and the jewels keep entering into the bearish control zone, now very close entering into the critical zone. Yeah, one hell of a massive red dildo here, shooting star. And as of now, you are likely to test 78.6% as long as you are below about $135. And 78.6% right now is at $69. Nice number. Quarterly, it's also lost 38.2%. Let's see if we can find a little bit more data. Is there another one? I wish I would tell you which one has the most data. This is from April of 2020. That's good enough. With that loss of the 38.2%, you are right around that target, which is the 78.6. Not really much you can get from that. Let's look at the Bitcoin pairing. Bitcoin pairing is in a full-on breakdown, losing the 78.6% now to nothing really but air until this zone here, which is many zeros 7, like 30% lower than where we are now, with momentum flipped down and volatility expanding. Monthly as well, momentum is flipped down, volatility is expanding. Let's zoom in here. This is a lower low, slightly, ever so slightly higher low, with a lower low on price, so giving you some bearish, bullish divergence possible. But you're going to have to close over about many zeros, 15635, which is like 50% above where price is now, to confirm that divergence. So it's not really actionable as at this moment. And you are making your way towards the target of losing the 38.2, which is the 786, right around that many zeros 9 area.
2 weeks starting to flip back up on momentum, putting in bullish divergence with volatility starting to contract, approaching the bottom 38.2%. So as of now, that bullish divergence is just a possibility, has not been confirmed just yet. You will need to close over about many zeros 13046 to confirm that, and that gives you a target to this top 38.2%, many zeros 16 area. But as of now, likely just head down. Weekly also flipping down. Weekly has lost 38.2% with volatility expanding. Likely going to make your way towards that many zeros 9 area. Same thing on the 5-day. 2-day as well, lost the median. Likely going to make your way down with momentum still flipped up. Not looking like this is going to do anything, and the jewel's curving back around and skipping the neutral phase and going directly into sell from buy. Plus you got a bearish cross, just looking like shit. Daily is also flipped up, although price action looks terrible, with many rejections of the median, and you are likely going to head down from here. Same thing on the 4-hour also flipped heavily down. Volatility is expanding. You are just right on the edge about to lose of a breakdown. Once you lose this many zeros 108 area, probably going to dump to many zeros 19. Doesn't sound like that much, but that's like 10 to 15%. Let me move this French toast. This little baby kitty doesn't eat this. All right, we will start with quarterly. You got a local top on the quarterly. That's pretty bad. Your next target from there? Nope. Chica malo. Next target from there is going to be the neutral zone, and that is currently sitting at about $9.97. Good Lord, this is probably not going to go that low. We're probably going to see this number update several times. But you heard it here first. Solana is going to $10. You can take that as financial advice. Monthly currently is also has active bearish divergence. There's no possibility of any bullish divergence here because you're continuing to make lower lows on momentum. This is going to be active as long as you're closing below about $209. That's very high up. So good luck invalidating that. You can double price action as of this moment, and that will still be active. Let's go to 2 week. 2 weeks making a local bottom, although this is not secure at all. This is going to invalidate with any close below 83.60, which you're very close to. You already need the critical zone. It's looking very bad. 2 weeks, 2 periods of 0%. I'm about to invalidate this bullish divergence. I'll give you a target down to like $52, but it will update. Looking at Solana, it makes me more of the belief that Bitcoin's going to put in its local top somewhere in that low to mid 80s. No, don't touch. Nope. And daily is about to put in a fresh drive of hidden bearish divergence. And this is going to confirm with any close below. Let's see. I got to move this food. No. This is going to confirm with any close below $85.84. And on confirmation, this will give you a target down to the bearish control zone with volatility at 3 periods of 0%. And that is going to be currently at about $57. Just below our $60 zone that has been prophesized for quite a couple of months now. Somewhere around $60 to $45. Okay, now let's go down a little bit. 12-hour currently has confirmed the hidden bearish divergence, and this is going to be active as long as you're closing below about $86.83, and your next target is about $82 on confirmation or on continuation, which is not really that much lower. It's only $2 lower. Okie dokie, with volatility at many periods of 0%. Now let's go down. 4-hour also has a local top here, but you have hit the easy target, which is the edge of the bearish control zone, with volatility now starting to expand for many periods of 0%.
Hold on one second. I'm going to put this food into the bathroom and close the door. Unfortunately, the baby kitty doesn't understand, though. No. Okie dokie. There we go. 4 hour with that volatility set up now for many periods of 0%. We'll be able to get to this on the momentum chart. All right. Quick one down. And I'll load up the momentum chart. Get a sip ski of this Coke Zero. All right. Yep. Quarterly momentum is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below $155.50. It's like twice price action at this moment, and you are currently getting a rejection of the bullish control zone. Monthly is also flipped down with volatility expanding from almost extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 120 bucks. 2 week is currently flipped up, like Bitcoin is freshly flipped up, and this is going to remain flipped up as long as you're closing over $78. Weekly is currently also flipped up with volatility at 2 periods of 0%, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $76. And you're currently putting in bullish divergence on the weekly because you do have lower low on price with higher low momentum. And that was confirmed with momentum flipping back up. And your next target on that bullish divergence is going to be somewhere around 100 bucks. 5 day as well is currently flipped up with volatility at many periods of 0%, and this is going to remain flipped up as long as you're closing over $81.50 basically. 2 day also at many periods or 2 periods of 0% volatility with momentum currently flipped freshly down, but it will flip back up if you can close over $85.85. Very close. As of now, it is likely to come back down and test somewhere around that low $80, which is what we saw on the HPDR, like 80 bucks flat. Daily is also flipped down with volatility at 3 periods of 0%, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below $87.20. And 4 hours flipped down, volatility expanding from many periods of 0%, and you're going to be flipped down as long as you're closing below 87.23. So in the high time frames, this is quite bearish with a quarterly momentum flipping down, rejecting the bullish control zone, and being down. The pivot is like twice price action at this moment. Plus, you've lost a quarterly 9. As you go down, monthly is also flipped down, and monthly is starting to get volatility expansion with momentum being flipped down. But it does open the possibility for a little bit of a bearish retest here, somewhere around that $100 flat before you go lower, and that would be the most fuck you scenario right now. We would take all this liquidity from the top side after making a massive move down and then running down again. And on the low time frame, you are getting momentum starting to flip down, putting in bearish divergence, making it likely you're going to test somewhere around 80 bucks to high 70s. And as long as that area is holding on a daily closing basis, then from there I would expect to tap somewhere around that low $100, which would fulfill the weekly and the 2 week momentum being flipped up, and that would put you somewhere around $100 to like $106. And right now it is still going to remain bearish as long as you're closing weeklies below about $149. As long as you're closing weeklies below there, which is like Bitcoin's 97.9, and this is likely going to end up playing out to the downside. All right. Was I not sharing my screen? No, you were. I saw when I got it. Yeah, I'm back in black. Here we are. Guess my hotspot wasn't working, but now it is. So technical difficulties are done. Thank God. I went back and I didn't see the stop sharing screen, so I was like, did I just go through all of Solana without sharing my screen? No, that would suck. But here, look at that. Daily EMA 9 is now tested. So we're just simply watching here to see a reaction. Again, though, quick summary on Bitcoin. As long as you're above 76,000, you do need to look for more upside. For me, the upside here
is going to stop right at that daily SMA 200. I could over at the weekly, bi-weekly, 5-day, but I think the daily really ties it up and really gives you an easy gauge. If you get back above the daily SMA 200, that's when bulls start actually taking control. And that's when we can actually start talking about maybe a $92,000 Bitcoin and possibly higher. So I'll go here to Bitcoin dominance now. You can see. We'll go to the weekly because most important chart here, because the weekly is telling a story. And now that we've actually gotten that weekly candle closure in this region, you should be looking for just a little more upside perhaps. But again, this should get a retest towards that 59.69%. You are seeing weekly volatility on the cusp of firing off, but still not firing off quite yet. You've just been slowly tickering up while price has been moving up. But that does not mean that we're just going to break out from here and volatility is about to confirm this biggest setup we've ever gotten on this weekly chart. You need to be watching very carefully here, because what we talked about is even if you're the most bullish bull here, and similar on Bitcoin, you absolutely can get a pullback in this region, and you would want to see the weekly EMA 34 tested at minimum. Luckily for us, that's really near 59.69%. And we have been watching that weekly EMA 34 since October. Every move up has just been rejecting. And so we need to be watching very carefully on a retest. It'll either retest or deviate. Both scenarios will give you a tradable move. You start really closing dailies back under 59.69%. That'll be your first big sign that the weekly is going to actually deviate, and you are about to actually massively break down on Bitcoin dominance. You aren't just out of the woods yet. You haven't gotten the retest. You have no bullish price structure here on a market that's just been going up. So again, even the most bullish bulls want a retest possibly into May. And same with Bitcoin. Quickly, if you look at the monthly 34, if you get back above the 34, wouldn't at minimum you'd want to see a monthly 34 retest? That's at $75,000 currently. Let's go here. So daily on Bitcoin dominance looks good. Retest more likely in this zone. And when you look at the bi-weekly, you can see you are back above the 21, a zone that's been rejecting. But even here on this new bi-weekly that just opened up yesterday, you really haven't even gotten any kind of retest yet. So this easily can be a throwback, depending on what occurs at 59.69% will be the big trigger. Bears simply want this zone to get lost. Bulls want the throwback to hold. This will start really moving Bitcoin dominance towards 62.42%. All while bears simply want 59.69% not to hold, giving you a move all the way down to that 57% region. Or really just like a 3.8% dump. And in this zone, if 59.69% can't hold, you have seen some pretty dramatic drops from this zone. So you want to be watching very carefully. Now, Tether dominance still looks like it wants a little more downside. You are in between a bi-weekly moving average range, but you are putting in a bearish retest at that 7.49%. This is giving me confidence that, perhaps you aren't going to massively move down. $76,000 will continue to hold. And a little more down on Tether dominance might just give us that May trade into, that May short into May. That big short into May is a better way to say it. Because again, May is really lined up for a quick move down on Tether dominance, a quick move up on Bitcoin, but this will result into a bullish breakout. Even here, okay, consolidation, bull flag. Okay, now that's failed. You're breaking down. You're retesting. Moving back down to this region might just put in a massive SR on Tether dominance. Something that really each wick high here was rejecting us right in that 6.5% region, yet to be retested, and even in this consolidation was rejecting this zone before breaking out. So if you do end up getting a massive move down on Tether dominance, you will know that this retest will be a massive short opportunity. And once Tether dominance tests that bi-weekly 21, that's where I'm going to start scaling massive shorts with ETA on Bitcoin.
because that most likely will result into an $85,000 Bitcoin, which we know that's a massive short opportunity just based on the daily. Okay, interesting. Weekly volatility giving you a setup similar to weekly volatility on Bitcoin index chart, just in contraction on Bitcoin. Tether dominance actually is giving you a volatility setup. Daily EMA 100 lost. You move down. You got a spring. But again, this is just retesting on the higher time frames, right? We just had that fresh weekly and bi-weekly. It needed to do a retest. Last week you lost support. This week you've retested it. Is it resistance? Is this when you start moving down? And is this really timed well going into May? That should be really what we're asking ourselves here. If Bitcoin dominant or Tether dominance gets back above the weekly EMA 9, that'll be your first big sign that we are going to move up. And even on the daily here, if you get back above the 34, you're in a daily buy trigger. So then that'll be our first big sign. Maybe this won't actually occur. And perhaps on Bitcoin, the monthly 5 is just going to be the spot that's going to reject. That is where we rallied up to, the monthly 5, slightly overshooting the 34. Our objective is simply that monthly 9 and 21. Let's not forget. But, right, Tether dominance getting back above the daily EMA 34 will be a big sign for me that, yeah, maybe we are going to move up. But still, too early to say. I mean, higher time frames are still saying this could be a retest on Tether dominance. And that's similar to why you're not seeing Bitcoin under 76,000. But again, many are getting bullish again, shorting. I think that could just lead to the ultimate squeeze going into May. Now, quickly, I'll can quickly short if we get confirmation, but still, things are still seeming like they want to go up a little higher, as Farhan mentioned. So in summary, I mean, Bitcoin is still holding about $76,000. This move up you've seen on Tether dominance today, move down on Bitcoin, is just looking like a higher time frame retest. When going to your biweekly charts, you will see you did lose support, lost it, rallied up, moving down to the 21 would just still be retesting massive resistance in the support. You're now potentially opening up this range here, where once you move down to that 6.51%, it often did get bought up, and you would, try to break out of this range. But that doesn't mean you're not in a range, right? You're just still within a range potentially, similar to here. But what did I say here? You got a breakdown, very easily you get a breakout. And it's just the opposite of what we had here, which was you were in a range, but you got to break out. This could be in a range, but you're going to get the breakdown. So watch the opposite end of what occurred in 2024 here. This still looks like bearish consolidation under the monthly EMA 9. And until you actually get back above $85,000, you have to be very cautious of this move just rejecting and putting in the next major lower low of the year. And for me, that still will result into a $49,000 Bitcoin. And remember, monthly is still in a downtrend. Lower low, we're just potentially putting in a lower high on the monthly. And last lower high spot was a good spot to gauge with the monthly 9. So that's exactly what we're going to do in May. So that's all I have on Bitcoin, really. Above 76K, though, have to still be kind of bullish on the range breaking out. Now, Farhan, I have a question for you. Thank you to both of you guys. That was very clear. 1 second. Why is this not appearing? There it is. So with all the momentum indicators and what we're looking at, because I paid attention to the 1 hour, 2 hour close, and we were supposed to hold 77,900, and we didn't on that close. So on short time frame, seems like momentum should be actually supporting more of a down move than an up move right now. How do you feel about that? And what would you say short term? Because long term bullish seems like we need to wait for the monthly to close over 76. But what Right now, about in the very- it seems like we got signals from both sides right now going on. On the low time frames, it is saying down because momentum is freshly flipping down.
like all the way from the hourly, 2 hour, 4 hours down, 6 hours down, 8 hours down, 12 hours down, even dailies down. Only one that's up, 2 days down now as well. Only one that's up is like 3 day and above. Okay. Okay. Thank you. Now that's clear. Is there anything that can invalidate those downs? Would be above 78, basically? Right now, we're just looking for getting back over basically 78, like 78.2 on the daily, or like on the 4 hour, yeah, same 78s. Got it. All righty. That makes it very clear for me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Greatly appreciate it. I also have an incredible trade going on right now. Just fucking waiting for that TP. I don't have a TP. I'm just fucking raw dogging this shit. So thank you. Thank you. Let's see how it goes. I'm going to keep it right here, just ready to pull that trigger. Pull that trigger. And realize I have my other mega short open. So today's a good day. Today's a fucking amazing day. Let's get it. Buenos días a todos. Vamos viento en popa con esta cosa, con los Bitcoin, damas y caballeros. Como les habíamos dicho, ¿no? Se veía un poco alcista, se ve un poco bajista y está jugando y dándonos de comer a todos esta chingadera con los movimientos para arriba y para abajo que nos está dando en estos momentos. Pero pueden apreciar simplemente la belleza de Bitcoin y cómo simplemente repite las mismas mamadas, ¿no? Primero vas arriba para después poder bajar. Ahora, ¿qué tienes en la diaria acá? Posiblemente una vela envolvente bajista en este momento. Y eso es literalmente cualquier cierre. Literal cualquier cierre, no importa en esta vela, a menos de que cierres por encima de ella en los 79,500, que lo hace ver aún más bajista. Entonces, no voy a perder ojo en ello. Esta vela justamente de acá, parece que queremos ir a retestear el promedio del 100. El promedio del 100 está en 75,500. Si no aguanta el promedio del 100 en 75,500, damas y caballeros, muy probablemente vayamos a la zona de los 74, aquí abajo. Entonces, todo sigue tal cual. Es un poco jugar la psicología de este trade, ¿no? ¿Por qué estamos jugando la psicología de este trade? ¿Qué es lo que siempre decimos? Todo el mundo está volteando a ver para arriba con objetivos muy arriba. Y nosotros les dimos, ya llevo un rato donde había compartido mis entradas y pueden ver exactamente 1, 2, 3. Y si están aquí adentro conmigo en estas entradas, pues saben cómo se ve su P&L en este momento. Traigo un trade abierto ahorita que está demasiado en verde, demasiado, porque le metí un 50X. Viendo esto y cómo cerramos. En temporalidades cortas como la de 1 hora y 2 horas, estábamos viendo que teníamos que cerrar por encima de 77,900 y literalmente no aguantó. Y justamente antes del cierre nos dio esta vela topera. En 1 hora, vela topera con confirmación instantánea. Y lo único que está pasando es, tienes 2 chances, ¿no? Ven la línea morada que está aquí en los 77,160. Ese es mi fabuloso promedio del S&P 200 en la de 1 hora, que de nuevo, ¿qué tanto le vas a poner de atención a ello? Pero tienes que, de cierta forma, hacerlo, porque aquí ya tienes demasiada confluencia con altos, más bajos, con una vela topera, instantáneo seguimiento, a menos de que en 6 minutos y 55 segundos cerremos por encima de 78,200, no se va a convertir, esta tendencia no se va a voltear a otro lado, simplemente va a continuar con nosotros. Y vamos exactamente a intentar cachar esto como se debe. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Si llegaras a tener un retesteo acá, que ya lo tuviste, ahorita estaba yo jugando otro short con otra cuenta que tengo, que bueno, abriendo otro short con otra lana, porque en este momento todos mis trades están en súper verde. Quiero exactamente, quería este retesteo para volverle a hacer un corto, pero dije, ¿sabes qué? Tengo todo en verde, no tengo por qué, me voy a esperar mejor. Y es lo que estoy haciendo en este momento, simplemente esperando a ver qué es lo que pasa, pero parece que cualquier oportunidad de esta zona de los 77,100, 77,200 es como para una oportunidad para rechazar. Ahí es donde quieres entrar en corto. No sé, yo personalmente no creo si lo vas a hacer con una primera posición. Tal vez no sea una buena idea, tal vez estamos exagerando bastante, simplemente basado en esto. Estoy viendo el HPDR, ¿no? Y volteamos a ver el HPDR y pueden notar
Sí me pueden escuchar, ¿no? Can you boys hear me? Yeah, right? Yeah, I see you. Yeah, I can hear. Thank you. My browser is like, can't hear you, buddy. Well, fuck you, browser. So there you have it. So that's what we got going on. And then Vinny running around like a madman. Es lo que estamos viendo. Por eso en este momento esperarías como un rebote, pero estamos aquí en los 76,200, el 88,3%, que cuando tienes una caída considerable, normalmente vienes a tapearlo. Ya más allá de esto, tendríamos que esperar a ver cómo se mueven las bandas, pero vean la de 2 horas, por ejemplo, tienes el promedio del 100 también en esos 77,200 con un objetivo del S&P 200. Ya estás en el 88,3%, pero tienes volatilidad expandiendo ante esta caída. Y esto está literalmente continuando con bastante fuerza para abajo. Entonces, parece ser que efectivamente cualquier oportunidad, yo tomaría el extremo en esto. El extremo es si llegas a retestear los 77,500 de cagada, ahí es donde con mi otra lana voy a abrir otro corto, si lo permite, pero primero voy a cashear este. ¿Dónde lo voy a cashear? En 76,500. No me lo dio por dólares, hijo de puta. Pero aquí estoy esperándolo y tiene cara de que quiere venir justamente ahí a la fiesta, sobre todo con esta expansión de volatilidad. Básicamente estoy pensando, este SMA 200 definitivamente lo vamos a tocar, pero tenemos que ver. Y es justamente también en la de 4 horas donde notas que tienes expansión de volatilidad también ante esta caída y el 61,8%, que es una zona bastante relajada para venir a tocar, está aquí en 76,400. Entonces tengo como mínimo objetivo 76,400 en este movimiento a la baja y ya podremos ver si venimos una vez más 77,400 para abrir otra posición corta, que es la parte baja de la zona azul, con esta vela que cierra en 3 minutos y 30 segundos. Vamos a ver si nos los da así de fácil, y si nos lo da así de fácil, pues es lo que es. Vamos a esperar. Algo que me tiene aquí viendo esto y pensando, no se ve tan fuerte la caída y tal vez no queramos agregar más a ese corto, es Solana. Solana tiene que derretirse. Solana en 84, ¿qué les he dicho 1000 veces? Solana arriba de 83, damas y caballeros. Esta línea de acá está aguantando perfectamente y pueden ver que está aguantando nuestro 50% en la de 4 horas. Uy, pero la de 4 horas tienes un setup de volatilidad en Solamis. Así que tiene cara que esto se está yendo a la verga. La fiesta por fin empezó, chingada, después de todo este fin de semana. Es que le estuve marcando al CEO de Bitcoin para que ya soltara el precio, cabrón. No lo dejaba. ¿Y qué fue lo que me hizo estar todavía más en corto? Una divergencia bajista en la diaria, ¿les parece? Con el RSI. Pueden ver que este alto de acá está más arriba que este y este alto no es más alto que este, efectivamente. Entonces, no, perdón, esto es en la diaria. Discúlpenme. En la diaria lo podemos apreciar divinamente. Aquí tuviste este alto, un alto más alto, pero en el RSI no lo tuviste. Y eso a mí me dijo, ¿sabes qué, tío? No voy a caer en estos longs ahorita que todo el mundo está volteando a ver para arriba. Y es siempre lo que les digo, güey. Por eso la psicología del mercado y de la gente es más importante que todo lo demás, porque a fin de cuentas, puedes analizar las tablas de 1000 diferentes formas, pero si estás poniendo atención a lo que hemos estado haciendo por un rato y te das cuenta de que el mercado está intentando voltear a todo el mundo a un lado para después irse para el otro, es justamente la fórmula que seguimos y no tenemos que echarle tanta cabeza a esto, ¿no? Es lo mismo que vemos en Coinbase bajando, lo mismo que vemos en Circle continuando a bajar, y esto pues dice que la fiesta continúa. Ahora, tienes también tu media en la diaria en los 76,400, lo que le da más confluencia a esa zona de 76,500 para que venga a tocar y esperar a que rebotes. Aunque puedes llevártela para abajo y tienes el EMA 100 en los 75,500, $1,000 abajo. Sería un movimiento absolutamente brutal si es que nos los dan los Bitcoins. Pero en este momento tiene cara de que pues pase lo que pase aquí, estamos a 2 minutos, vamos a ver cómo cerramos nuestra vela de 4 horas, a dónde se mueve el EMA, denle 55 segunditos a esta cosa, y yo creo que cualquier cierre bajo este 55 nos va a indicar eso, esos $77,000. Si cerramos por debajo de $77,000 en 40 segundos,
vamos probablemente a ver dónde se mueven las bandas y dónde encontrar nuestro retesteo, si es que estás agregando tu posición en corto, o también si quieres jugarle al verga y hacerle un long por acá, pero una vez más, tienes volatilidad expandiendo ante esta caída con este 27% que viene de acá, y esta expansión no fue casualidad que la veas así. Voy a regresarme a la de una hora porque la de una hora tiene esa, ¿cuál era la de una? Ah, güey, pues vas y le picas a la de 2 horas, cabrón. Esta gran vela topera que podemos ver acá, y queremos ver exactamente a dónde se mueve todo esto en 6 segundos, 5 segundos, 4 segundos. Me imagino las bandas van a bajar, nos van a permitir más extremos y aquí es donde vamos a tener el movimiento. No, subieron. Entonces, el rechazo puede estar aquí en los 76 o puede ser un reclamo de esos 76, continuar para arriba. Vamos a ver cómo se ve volatilidad. Volatilidad está dándose un poco de un respirito, ¿no? Ya no está empujando con toda la fuerza del mundo. Vamos a verla, mantener los ojos bien pelados aquí. Y ahí vamos, para abajo nos está dando el movimiento después de que tienes una vela envolvente bajista en la de 2 horas. No tienes aquí arriba una vela topera, eso es bastante, bastante obvio. En la de 1 hora sí, en la de 4 horas que tuviste, se movieron las bandas para abajo. Eso quiere decir que el movimiento a 77 debería ser un retesteo y el 61.8% está en 76.500, lo que me sigue diciendo que, tío, ahí es donde está lo que vaya a pasar. Rompemos 76.500, esa es la zona crítica. Y estoy seguro que si muevo esta chingadera, ay, güey, ¿dónde estaba? Perdón, denme un segundito para volver a verlo. No, sí, ahí está. ¿Qué estaba usando de referencia? Esto como mínimo. Ok. Justamente coincide con esto. Esperaría que en 76, ¿qué son? 76.400 nos dé un rebotillo para arriba. Vamos a ver si sí o si no. Y ahí es donde quedaríamos todos contentos o no contentos, dependiendo de qué lado estés en esta apuesta. Pero Bitcoin tiene cara de que va a continuar cayendo. No hay nada que esté sobrehecho en esta caída todavía. Simplemente monitoreando la situación, tíos. Monitorando la situación. Lo único que tienes que hacer es llevarte este mínimo y obviamente va a jugar un poco con los sentimientos de todo el mundo acá, que para arriba y para abajo, porque mientras más tarde acá, más gente va a entrar en long. Y es justamente lo que les digo, que tienen que aprender qué es lo que la tabla te está vendiendo. Tienes vela envolvente bajista en la de 4 horas, con una vela de indecisión al tope, que esas velas también resultan a veces la pista, ¿no? Cuando te dan un tope con una indecisión, como acá literalmente te lo dio, o esta misma, la verde, también es una vela de indecisión. Nos indica que este movimiento podría ponerse más agresivo en cualquier momento. Me gustaría ver dónde está el VIX. El VIX está bajando, el dólar está bajando, el peso contra el dólar se está manteniendo tal cual, lo que está haciendo estos movimientos más difíciles de leer para todos, pero el petróleo está arriba en estos $96 y ese petróleo delicioso puede ser el que nos dé la pista para este movimiento por completo. Vamos a ver exactamente hasta dónde nos lleva. Una vez más, perdiendo 76.700 a la baja, vamos a continuar viendo esto con más downside. Vamos a ver si sí o si no en estos momentos. Ahí está, empieza a apuntar todavía más para abajo esto, quiere más sangre. Yo creo que una buena llevadita, y es por eso que el 61.8% sería perfecto para nosotros en la de 4 horas, encontrar este rebote. Y este rebote caería justamente acá, la confluencia la tenemos en esta zona, donde tenemos la parte baja de nuestro canal, que es donde está jugando. Pero atentos, rompes y violas esta zona junto con este mínimo, tu siguiente mínimo está aquí abajo, en los 74.600. ¿Qué pasa si llegas a los 74.600? Pues, tío, no, a esta zona, yo creo que te lo vas a llevar para abajo, a 74.800. Porque una vez que te llevas los mínimos de acá, no te va a dejar respirar y no va a dejar a toda esta gente simplemente tener su trade gratis, ¿no? Y es lo que hemos estado diciendo por un rato. Voy a llevarlos de vuelta para acá, un segundito, en putiza. Y vean, todo el mes, le ha dado a toda la gente que está en long acá
ahora sí que permiso para seguir en ese long, ¿no? Y a toda la gente que ha estado en el long desde aquí abajo, le ha estado dando permiso para ir para abajo. ¿Y qué es lo que Bitcoin hace normalmente en estos mercados bajistas? Antes de bajar, sube. Y antes de subir, baja, cabrón. Es la idea. Te llevas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mercado no se mueve solo, damas y caballeros. Por más que tengamos nuestro cruce plateado acá, ¿qué es lo que tiene que aguantar? $77,000. $77,000 es la zona a aguantar por los Bitcoin. Si no los aguanta, ahí es donde básicamente te está casi confirmando el downside, pero pueden ver que volatilidad en la diaria continúa para abajo. Y ahí es donde te hace preguntarte, pues este no es el movimiento entonces, y no tiene cara de que sea. Es lo que tenemos que tener en mente ante esta movida de los Bitcoin. Voy a regresar a poner eso. Simplemente quería quitar esta línea morada de por aquí. Y vámonos. Ahí está. Pero una vez más, puedes agarrarte de este canal sin pedos y rebotar a la alza. El hecho, recuerden, ¿cuál ha sido el sabor de Bitcoin? No tocar nuestros promedios importantes donde importa. Acá lo que estarías haciendo en la semanal es un SFP del 21, porque tuviste este cierre arriba, y esto pues, sería la gatada de Bitcoin. Exactamente. Después, y normalmente esto es lo que pasa, ¿ve? Después de acá, donde la debilidad no te dejó tocar el promedio del 21, acá sí la tocaste, tío. Entonces, tienes esta zona donde haces un SFP, todo el mundo está esperando el promedio del 100 semanal para ser tocado, volteando para arriba una vez más. ¿Y qué es lo que no hace Bitcoin? Darte eso. Volatilidad estaba intentando también espantarnos, diciendo, güey, vamos para arriba. En la semanal, ahorita en lo que Bitcoin estaba subiendo, lo que todo el mundo, lo que pone a todo el mundo alcista. Y una vez más, todavía no nos dice exactamente a dónde quiere ir. Puede que esto sea este rebote en la parte baja del canal e irse para arriba. Pero una vez más, ¿qué es lo que me dice otra cosa a mí? Esto. 4 velas verdes seguiditas y continúa esto a la baja. No hay nada más, o sea, el mercado no se está moviendo fuertemente a la baja, literalmente todo está aguantando donde está. Esto puede ser una señal de reversa de esto, o puede ser Bitcoin el que esté adelantándose a la fiesta como lo hizo ya en la caída. Y hay varias cosas que tenemos que tener en mente. Vamos a empezar con la trimestral. Y siempre es lo que les dije, güey, qué oportunidad tan grande fue tocar el promedio del 9 en la trimestral, de vuelta, ese retesteo bajista, sabroso, cabrones, sabroso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando Bitcoin te está dando un movimiento de este tamaño, ¿no? Déjenme borro estas cosas. Cuando Bitcoin te da un movimiento de estos y no aprovechas estos promedios para entender que va a ser un retesteo de la zona que rompiste. Aquí aguantó todo este tiempo en el mercado alcista, aguantó el promedio del 9. Nunca, es más, nunca siquiera, aparte de esto que fue en el 2023, el fin del 2020, o sea, cuando empezó el setup de Hamas, literalmente no lo habías roto a la baja. Aquí cerraste esta vela a la baja. Y cuando haces eso, para mí, estás viniendo a retestear bajistamente ese promedio del 9, ¿no? Además de que para nosotros la regla es, siempre y cuando en la mensual estés por debajo del promedio del 9, tienes una tendencia bajista fuerte. Entonces, la tabla, y hay muchos de ustedes que se preguntarán porque ven esto todo el tiempo, ¿no? Güey, pero puedes ver que momentum está cambiando y que en cortas temporalidades Bitcoin se empieza a ver súper alcista. Pues sí, sino ¿cómo vas a engañar, una vez más, cómo vas a engañar a todo el mundo de que esto va a continuar en un mercado bajista? Si fuera así de fácil, ¿no? Y simplemente estás en un mercado bajista y no tienes momentos donde todo el mundo está gritándote lo alcista que es y que compraron el fondo, ¿cómo vergas vas a hacer que todo el mundo siga cayendo en el juego? Solamente piensa en eso. ¿Cómo vas a hacerle para que cambies una vez que vean estas velas verdes, una vela envolvente bajista en la trimestral, cabrón? Que veas que pierdes el promedio del 9 instantáneamente en la que sigue. Y una vez más, otra señal del juego de esta mamada. No te llevas el mínimo de acá. No te llevas el mínimo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues, tío, eso simplemente te está diciendo que no lo hizo, no por educado, lo está haciendo para que la gente crea
que es súper, súper, súper alcista esta mamada y que no se va a voltear para abajo. Ahora, ¿está seguro de que va a continuar para abajo? Siempre voy a ponerle mucho más peso a los ciclos que a cualquier cosa que me digan. Porque si hay cosas que se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra puta vez, pues le voy a dar más a eso que no. Porque nadie se acuerda en el 2022 cuando tuvimos esto. Y esto es lo hermoso de la memoria a corto plazo porque están viendo TikToks y tienen la cabeza completamente frita, ¿no? Yo soy el drogadicto, pero ustedes tienen la cabeza frita con sus TikToks de mierda. Y con sus TikToks de mierda se les olvida que una vez que empiezas a caer, puedes tener movimientos de vuelta hasta acá. Bitcoin te dio un movimiento, me parece que este había sido 46% a la alza. Ahorita te dio 30 y tantos por ciento a la alza. Vamos a medirlo, es más, de aquí, acá, 43%. Y ahorita te dio un movimiento acá hasta acá de 32. Si Bitcoin baja menos y sube relativo, ¿no? Si tienes cada ciclo que Bitcoin baja menos, pero también sube menos, pues tienes que esperar que te vaya a dar el mismo 46%. No, cabrón. En el 2018 te dio un putazo de 100%. Entonces, de 100% lo cortó a la mitad, 46%. Y de ahí te lo cortó a 32%. Yo creo que es bastante bueno, honestamente. Pero acá, una vez más, las trampas en la tabla, como en las trampas en las noticias. Acuérdate, el dólar se va a ir a cero, ¿no? Que los mismos güeyes que tienen intereses en el dólar te lo están contando. Es lo mismo acá. La tabla te dice, no hay pedo, güey. Porque si eres de los primeros, si eres novato en invertir en Bitcoin, ves esto y dices, güey, técnicamente esto debería de aguantar porque es una tendencia alcista. Ve nada más que hermoso rebote, lo hizo un poco más arriba de esto. Cuando sabes perfectamente que Bitcoin lo primero que hace cuando va a subir es bajar más. O sea, ya me cansé de explicar esto, pero pues cabrón, sigue repitiéndose. No hay de otra. Entonces, voltea a ver la mensual. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mensual para perder todo en las tablas alcistas? Y esto no es casualidad. Son $76,000. ¿En dónde está? 76,700. Si todo este fin de semana te hubieran preguntado, ¿crees que vas a regresar a los 76? Hubieras dicho que no. Esta mamada no se movía para abajo. ¿Y qué hizo primero? Subió. ¿Sí o no? Subió antes de bajar. ¿Y qué es lo que siempre decimos nosotros? Subes, te llevas el máximo, ya lo hizo, este máximo de acá, no se me pierdan, ya lo hiciste, ¿y ahora qué sigue? Lo mismo que siempre sigue. Por eso todavía no me voy a volver loco con esto. Y si veo que toda la gente que tradea Bitcoin tiene estos objetivos de 84, 86, que yo también por análisis técnico, simplemente volteando a ver, ¿no? Que lo hemos hecho 1000 veces, ni lo voy a hacer. El patrón de este movimiento que es acá y toda la gente en cripto. Y tienes que entender esto. Tu analista técnico favorito que se rige por las tablas y que es una verga, porque hay muchísimos que son unas vergas, pero no juegan la psicología del juego. Ellos están solamente metidos en momentum y todo eso. Y ya se los dije una vez. ¿Cómo supe que Oclo estaba en el fondo? Porque lo vimos, el análisis de momentum, el análisis de volatilidad, el análisis de todo, cuando Oclo estaba en la mierda, decía esto se va a ir a cero. No, hablando de cero, ahí está Lucid en 6. Denme un segundito, voy a comprar Lucid. Ahí está. Chingada madre. Denme un segundito, que ahora sí estoy poniendo atención. Ok, aquí lo tengo. Ok. Denme un segundito, perdón por hacer estas gatadas aquí con ustedes. Tal cual, bye. Esta es mi primera mitad el de la última mitad de mi contingencia. ¿Cuántas serán? Listo. Listo. Ahí está. Agregando a la posición en $6 planos. Vientos. Y ahora el siguiente bajón en los 5 y cacho, ahí es donde está. De ahí ya no lo toco. Ok. Güey, qué buen lunes.
Qué buen lunes. Pero una vez más, Solana no está dándome toda esa debilidad que me gustaría ver en el mercado cripto. Ahora todo esto se puede dar la vuelta en putiza, ¿no? Y nos haría dejarnos a todos la boca abierta si se vuelve a dar la vuelta y regresar para arriba antes de bajar. Definitivamente puede hacerlo, efectivamente. No me voy a pelear con la tendencia. Una vez más, ¿qué estás? Una tendencia a la baja. ¿Qué es lo que has visto? Vean esto. Esta volatilidad, ahorita que estábamos subiendo, estaba contrayendo y ahora que estás bajando, ¿no? De aquí a acá, está intentando regresar arriba el 15%. Este es el setup que te va a llevar a la mierda, ¿ok? En Bitcoin y en cripto. Porque es el superciclo. Acuérdense del superciclo y no lo olviden. Y que Michael Saylor compró hoy también Bitcoin. ¿Cómo vergas puedes comprar tanto Bitcoin y el precio se quedaba plano, no? Güey, es como si no importara nada de lo que te dicen. Brutal. Brutal. Pero, total, estás a punto de tender tu cama, cabrón. De tener un cruce acá bastante bajista en una tabla mensual donde el 9 se va a ir por debajo del 21. Una vez que tengas eso, es básicamente la confirmación de que esto se va a ir a comer mierda a la baja. ¿Por qué? Porque la debilidad de algo así en una tabla mensual en Bitcoin es lo que te dice. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Acá, en julio del 2022. Entre junio y julio del 2022. ¿Y qué fue lo que pasó? ¡Pum! Caída hasta el fondo. Entonces, en lo que todo el mundo está esperando y volteando a ver para arriba, pues puede que nos dé otro movimiento esta chingadera, ¿no? Y una vez más, no tiene que acabarse aquí. Todavía es abril 27. Le falta el 28, 29 y el 30 para cerrar debajo de los 76, que es donde se cambiaría momentum al alza. Ahora, por las divergencias que habría, si esta chingadera cierra por encima de 76 la mensual, por encima, lo que tendrías que estar viendo es básicamente otro toque en altos históricos. ¿Por qué? Porque estás cambiando la tabla y también, no porque yo crea una cosa me voy a quedar en ella. La gente inteligente, en mi opinión, no tengo que, cada quien. Ustedes puede ser que la gente inteligente sepa muchas cosas de memoria y se sepa muchos libros y terminitos que le enseñaron en la escuela. Para mí no. Para mí una persona inteligente es aquella que puede ver que, güey, ¿sabes qué? Esta es mi apuesta a este lado, pero tengo que cambiar de opinión porque algo pasó que me dice no puedo apostar en esto más porque voy a perder todo mi dinero. Y eso para mí va a ser simplemente un cierre por encima de $76,000 en la mensual. Si lo tienes en la raya, ¿no? En 76 planos, pues es una trampa. Pero sí, y podríamos ir a cualquier lado. Pero si cierras abajo de 76, 75, 500, 75, 900, te está dando la confirmación de que vas a continuar para abajo. Y básicamente no le va a dar tiempo a nadie de respirar. Lo que va a hacer es, cuando esto pase, este fin de mes, ¿qué es? Hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. Entre jueves y viernes se va a derretir si va para abajo. Y si va para arriba, va a reventar a la alza. Reventar a la alza. ¿Ok? Entonces, aquí es donde tenemos que poner atención todos nosotros. Todo está en esta tabla mensual. ¿Cómo vas a cerrar el mes? Nos va a decir si va a haber otro techo. Y ahora, pero Alejandro, en un mercado bajista de Bitcoin de ciclos de 4 años, nunca hemos visto eso. Correcto. Lo que yo diría a ese punto es, prepárate para el mercado bajista más culero de toda la historia después de eso. Así ya, porque no te falta mucho. Una vez más, cualquier persona educada en estudiar la economía y todas estas cosas, esas personas fueron entrenadas para pensar que buenos datos de empresas es la economía. Nadie tiene dinero, todos están en la mierda y por más que cosas sigan vendiéndose es porque cosas se están vendiendo en crédito, haciendo la burbuja aún peor. Entonces, básicamente, me lo paso por el huevo, voy a seguir viendo esto como el indicador más grande de todos. Una vez más, a mí me vale 39 toneladas de verga comprar el fondo de Bitcoin. A Bitcoin yo lo tradea. No me interesa para nada comprar en spot. ¿Por qué? Porque hay mejores retornos en todos lados en la bolsa. Se los he enseñado una y otra vez y ya me cansé también de eso. Entonces, no, si eres de los amantes de Bitcoin, te asoleas. Hoy vi un tweet que decía, ¿por qué los Bitcoiners dejan de tomar alcohol? Porque es que son mejor que todos nosotros. Es brutal. Pero si eres uno de esos Bitcoiners, pues te la vas a comer entera, tío.
Te la vas a comer entera junto con el truco de todos los billonarios. Qué bueno que los billonarios son tan buen pedo ahora y te están contando de su Bitcoin y es el único que hablan, pero nunca te platicaron de las otras acciones que suben. Son unos cracks y de todas las cosas que ellos compran baratísimas antes de que suban. Son unos cracks. Qué bueno que te dicen de Bitcoin, el secreto que ellos saben y tú no, ¿no? Entonces, siempre hay que ponerle atención a esta gente. Como Elon Musk. ¿Recuerdan? Güey, quédate con tus acciones de Tesla. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? 2 semanas en Bitcoin, puedes ver que volatilidad, después de haber dado el sustito que vamos para arriba con esto, empieza a caer y contraer una vez más para regalarnos otro cero. Tenemos literalmente nuestro promedio el 9 de 2 semanas, una vez más, una otra, ¿cómo se dice? Déjeme veo esto. ¿Cuál es el alto de esta vela? Cabrón, a ver. High, 79,500. ¿Y esta? 79,490. Ok, no sería una vela envolvente bajista. Aquí tuviste una vela envolvente bajista y no la has confirmado. La confirmación va a ser abajo de los 64,000. Cuando te veas debajo de los 64,000 y que todo el mundo te diga, güey, va a volver a subir porque va a aguantar. Y yo esperaría. Si quiero joder a la mayor cantidad de bitcoiners que dejaron de tomar, que se asolean y que son más guapos y tienen la verga más grande que todos ustedes, yo haría esto. Eso es lo que yo les haría. ¿No? A todos, para que se confíen, a todos los que no entienden que es lo mismo en cada mercado bajista. Y una vez más, voy a completamente cambiar de opinión y de postura si cerramos arriba de 76 la mensual, cabrón. Pero hasta entonces no. Hasta entonces continúo siendo bajista y por eso tengo todos estos trades en verde. Así que dame más, perro. Por ahora tenemos nuestro promedio del 100 acá en los 69, mínimo para visitarlo de vuelta. Todo el mundo volteando para arriba a los 80, 85, 86, altos históricos. Vamos a esperar a ver qué nos dice la mensual. Aquí estamos para tradear esta chingadera. Yo no para invertir a largo plazo. Si lo estás viendo para invertir a largo plazo, tienes que hacerlo de otra forma, mi estimado. Tienes que ver cuáles son tus puntos donde valor en este asset para que puedas hacer tu 15% en vez de hacer retornos de verdad como en las demás acciones. Entonces, vamos por acá, continuamos en esta caída, la de 2 semanas continúa en esta postura bajista, pero a corto plazo, y corto plazo me refiero a esta zona, Bitcoin es más alcista que bajista, pero también fue acá, ¿no? ¿Y cómo acabó eso? Así que espera a que esto vaya a tener una historia diferente. Vamos a ver si nos lo da o no, y todo el secreto está en la mensual. Por ahora, viendo las bandas del HPDR, porque tuvimos un nuevo cierre, el promedio del 9 que está acá en los 77,100, 77,7, en los 77,100, si esta madre, todo el mundo está volteando a ver acá. Si volteo justamente a ver dónde está mi media, que por cierto, este movimiento de la media en las 2 semanas que acaba de abrir, a la baja es bajista de a madre, pero bajista de su puta madre. Cuando es alcista el HPDR, sube. Cuando es bajista, baja. Y esto no fue una bajadita, ¿no? Esa fue de la última sesión a la presente. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el HPDR me está diciendo que en él, güey, que el 61.8% debería ser mi siguiente objetivo tranquilo, y ese está en los 61.8, y mi SMA 200, que está justamente acá, no ha sido retesteado en cuántos siglos, vamos a ver, SMA 200 desde acá en enero del 2023. Solamente llevas 3 años y cacho por encima de este SMA 200 donde no lo has tocado. Y ahora vas a venirla a tocar y rebotar. Podría ser, pero también se puede simplemente derretir por debajo de él, ¿no? Entonces, ahora abierta del HPDR, para los que no sepan la regla, es tienes que estar por encima del promedio del 9, cerrar por encima del promedio del 9 ahorita, que sería lo importante, para poder venir a la media que está en $86,000, donde todo el mundo está volteando a ver. Pero el promedio del 9 es lo que funcionaría como resistencia para llevarte a la parte baja de la zona azul. La parte baja de la zona azul está en 70,500 y una vez que pierdas 70,500 porque te estás llevando este mínimo, adivina qué, carnal. Tienes acá, ahora sí que 50% de chances a venir a 66 y de ahí ya empiezan a reducirse tus chances a venir a 60,630, que es básicamente donde tenemos nuestra línea meme, que es la que les estoy diciendo, donde tienes este mínimo con un mínimo más alto. Y para poder joder a todo el mundo,
pues güey, qué mejor estaría que la respetara tantito, regresar a 67, tal vez a los 70 y después comer absoluta mierda, ¿no? En lo que todo el mundo se confía y dice, güey, aquí ya chingué, güey, me voy a solear porque soy Bitcoin. Perdón, no puedo. Cada que veo esos posts de los Bitcoiners, quiero literalmente... voy a decir algo positivo. Quiero comer panocha cada que los veo. Es de no mames, no puede ser posible. Pero bueno, vamos a la semanal. Semanal también estaba dándose la vuelta. Lo habíamos platicado ahorita. El promedio del 21 es lo que te está rechazando. ¿Y dónde está la media? Adivina dónde, cabrón. 76,400. Justamente donde está rebotando en este momento para aguantar esto, está ahí tu media. Una vez que pierdas esta media, siguiente objetivo van a ser los 73,900, 74, puedes decirle. Y una vez que pierdas esa zona, tu SMA 200 en la semanal, que vendría a ser retesteado. Y adivina qué. Después de tocarlo tanto tiempo, lo vas a romper a la baja. ¿Qué pasó? ¿Bitcoin está trabado o es mi computadora? Y también lo que he notado es, no está bajando el precio en spot, pero en CME sí. Entonces, debería darte un buff de $300 esta mamada. Ahora, después de hacer estos máximos, ¿qué esperarías? Pues, güey, si eres alcista, quieres definitivamente reventar los 82,500, de ahí los 83,200, y ahí podemos hablar de los 88,000, un mercado alcista, todos los Bitcoiners se broncean aún más, todo bien, todo bien, pero por ahora no. Voy a la de 5 días, soy gran fan de la tabla de 5 días en Bitcoin. Pueden ver el rechazo de la zona azul justamente aquí arriba. Esto es lo que a mí me gusta. Este es el Bitcoin que yo conozco. Tienes el promedio del 34 en esta tabla que es tan popular dentro de todo lo que es el análisis técnico en línea de Bitcoin. Habías tenido esta expansión de volatilidad y adivina qué, cabrón. Se está dando la vuelta. Se está dando la vuelta a tu volatilidad. Y en lo que se está dando la vuelta y rechazo de la parte alta de la zona azul, porque recuerda, casi todo esto, los rechazos de la parte alta de la zona azul es lo que nos dicen que se acabó la fiesta. De ahí nos tendría que llevar al promedio del 21. El promedio del 21 está en 76 planos. ¡Uy! ¡Wow! 76 planos. Una vez más, ¿qué es lo importante para esta tabla y para este cierre? Estos 76 planos. ¿Cuándo cierra? Cuando la mensual. Si cierras por abajo, pues tío, siguiente objetivo 74, luego 71 y de ahí 65. Y ya de ahí puedes platicar del 61,8% con un bajo más bajo. Pero por ahora, continuamos por encima. ¿Qué deberías de esperar si eres muy alcista? Un cierre por encima de 79,000. Una de estas velas de 5 días con un cierre en 79,000. Y esto básicamente te va a dictar todo. Porque si esta vela se da la vuelta en 3 días y 8 horas junto con la mensual y cierras aquí arriba, pues tío, está hecho. Todos volteamos y empezamos a hacer longs. Longs. Pero por ahorita no. Ahorita el promedio del 100 está por encima del promedio del 55 en la de 5 días, lo que nos dice que hay más momentum bajista que nada. Y simplemente está aguantando acá porque Michael Saylor, no, literalmente es la gran manipulación de, no manipulación, es como se mueven los mercados. Manipulación es una palabra para gente que no puede ver la verdad, al igual que la incertidumbre del mercado. Es que yo solo invierto cuando es cierto que va a subir solamente. Diaria, tienes justamente la media que no tocó. Bastante hijo de puta, y puedes ver que está entre el promedio del 9 y el promedio y la media. El promedio del 9 está en 76, básicamente 77, y la media en 76,500, ¿no? Te está dando un $500 de rango. Cualquiera de estas dos cosas que ocurra primero, vas a ver el movimiento de Bitcoin o a 79,500 o a 79, a 75,500, 600, que es donde está el promedio del 100 diario. Y si te llegas a llevar el promedio del 100 diario a la baja, la parte baja de la zona azul es 74 y de ahí 61. En temporalidades más bajas tenemos nuestros setups de volatilidad, los puedes ver acá en la de 4 horas, quiero ver la de 8 horas, perdón. 8 horas tiene volatilidad nula, lo que nos dice bien un movimiento bastante pesado, está aguantando el promedio del 34, pero no has venido a la parte baja de la zona azul que está en los 76,300 y eso tiene cara de ser el siguiente objetivo. Los 76,300. Y ahora quiero que vean esto. Está jugando este juego con todos ustedes también. Ahorita, ¿qué hizo antes de subir acá? Bajó. ¿Qué está haciendo acá? Consolidación alcista, ¿qué es?
bajista, si has estado poniendo atención. De acá, ¿qué es lo que tienes que ver si eres alcista? Güey, 77,200. Dame 77,200 y de ahí podemos hablar con objetivos para arriba. ¿Eres bajista? Pierde los 76,600 y vámonos para abajo. Y cualquier cosa debajo de 76,300, estás ya empezando a ver objetivos muy a la baja en esta chingadera. Por lo que pueden ver, aquí es sencillo. Si te da, yo no recomendaría en este momento simplemente regresar y empezarle a hacer corto. Yo lo que estaría viendo es esta tabla de 8 horas con nula volatilidad y ver a dónde, véanlo, está en 1.98%. Si Bitcoin baja, expande esta madre, y si Bitcoin sube, expande o contrae. Y es lo que quieres estar volteando a ver. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la pauta a dónde va. Y luego volteas a ver la de 2 horas. Setup de volatilidad expandiendo, está cerrando por debajo del promedio del 100. Aquí es donde puedes regresar, aquí es donde va a aguantar. Por eso estas bandas están ya en los límites. Porque cualquier regreso a 77,300 va a poner a todo el mundo de, güey, me perdí el fondo, pero voy a hacerle long a los 82 tan prometidos, 87. Y pito, carnal. Así que por ahorita, lo más sensato, si quieres aventarte un long, en mi humilde opinión, estaría viendo esta zona del EMA 100, pero depende en la de 4 horas. Si esta volatilidad continúa como está, yo no voy a meter las manos acá para un long, ni de chiste. Tienes ya el corto, quédate en tu corto, tranquilo, y pues continuamos. ¿Qué puede cambiar todo esto? Una vez más, cierres por encima de 79, 200, 79, sí, 79, 200, no, 78, 200. Arriba de 78, 200 podemos empezar a voltear a ver una vez más para arriba. Abajo de 77, 300 para abajo. Y ahorita no hay un trade porque estás en un extremo. Si quieres entrar en long acá, la volatilidad te está rogando que lo hagas, hijo de puta. Pero rogándote, no, ya cacha el fondo, brother. La única cosa que nos está deteniendo por acá y que podemos ver es Solamis. Esto quiere decir para mí que aquí hay una trampilla. Entonces, yo esperaría un retorno a la parte baja de la zona azul de la gráfica de 4 horas, 77,300, para después continuar a la baja. Aquí puedes hablar de hacer un corto, tendría que ser con muy poco apalancamiento. Tu invalidación sería un poco arriba de esto, porque ya sabes cómo funciona esta chingadera, pero ¿cuáles son las cosas a favor bajistas? Vela de indecisión en la de 4 horas con seguimiento instantáneo, confirmación doble. Luego, en la de 2 horas, tienes también una vela de indecisión que fue tope e instantáneamente tienes confirmación y estás debajo del promedio del 100. ¿Qué te parece si en la de 2 horas primero recuperas el promedio del 100 antes de ponerte loco? Y la otra, tienes en la de 1 hora esta vela fabulosamente topera con un cruce plateado a la baja. El promedio del 9 viene más o menos por acá en los 77,400 una vez más, lo que me dice, ¿sabes qué? Tal vez vamos de vuelta a esa zona para después continuar cayendo y es donde tienes que poner atención. Es básicamente donde tienes que poner atención. Que si regresas a esta zona tienes más chance de continuar cayendo que no. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Eso son los Bitcoins. Voy a ir en putiza a ver acá que me están pidiendo los miembros del E-Trading Academy. Recuerden que mañana va a ser nuestra clase, no el jueves. Mañana, 7 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de Nueva York. Oye, pero Alejandro, en mi hora, qué puta madre, búscalo. Vamos a ver la tabla de Baxter. ¿Cómo de que no para invertir? Baxter, BAX, boys. BAX, let me see here. Bastard or Baxter? No, I'm just kidding. All right, let's check this out. I have no chart on here, so let's chart it. And let's actually see how is Baxter doing. Great name for a dog. Early. Let's get some meme lines, get a perspective here. And we'll see. Remember, these wick highs are important. Seems like we're in a big range. Let's do this wick low near support. And then we'll go to a lower time frame, like a bi-weekly. Oh, and then you can just see very obvious weekly downtrend and pretty disastrous price action here, I will say. Draw like another meme line here. Quick glance.
pretty disastrous price action, actually. What we have is a very easy bi-weekly downtrend. Consistent lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and so forth. And so when you have something as easy as this, it's just let that very minimum before we're even thinking about investing, trading this to the upside. Wait for that price structure to actually shift. And that would be like a higher high break, higher low consolidation at the bi-weekly 34. So where you play where you know. If a bi-weekly 34 has been rejecting us this entire move down since 2022, you might as well just be waiting for the SR of that while also getting that trend shift and higher low play. That could easily take you to the bi-weekly EMA 100. It's near $36. And then you have to just, be watching that $32.43 meme line. Do you notice getting back above that $32 zone and then throwing it back and holding it often leads to expansion up. So are you even near that? No. Are you even holding the mid-range? No. And are you even back above the bi-weekly 9? No, not even. And it looks like last bi-weekly candle closure that occurred, the last 2 weeks essentially, has just potentially produced next major lower high in a series of lower highs. So something just to know. Very bad. Looks like this could roll over any moment and actually go towards that $14 region. Now, volatility is contracting. Let's look at the last time it contracted here. Well, we know it went down. So here, right, contracted still causes to move down. Contracting here causes to move down. Little contraction phase here causes to move down. So you're even seeing, even in the contraction of volatility, price still moves down. So that's kind of like the easy perspective, higher time frame. Is this bullish? No. Does it look like it's producing the next major lower high? Yes. And really, I mean, even here, just not really even getting back above a monthly 5 isn't a good sign. But consistently rejecting the 9 is just confirmation that you are in a massive bear market. Now, if you throw the 55 on, you do see a monthly silver cross. So even if this starts moving up, going all the way to $20.66, you'd be watching this region to potentially reject. And that's just per the monthly silver cross. Since the monthly silver cross occurred, it's been very well respected. Can't even reach the 21, and it does just get rejections off the 9. Now, last week looks like you put in a massive topping candle. Confluence to maybe that bi-weekly lower high is in. And so into this week, you'd want to just simply see that weekly 9 lost, then confluence the target around $14 to $13. And I do believe that would be your next lower low spot. As the HBDR showed us on the bi-weekly, though, you would be essentially approaching the extremes. I'd be, convinced you'll get some kind of mean reversion at that point. But does that just produce the next major lower high? And notice that, again, every move is just lower highs. Lower highs. And these are like 20% moves. Let's check this one out. 16% lower highs. That's why I still stand on what I mentioned before. Might as well just wait for the price structure shift on the bi-weekly and a reclaim of the EMA 34 potentially before getting bullish on this chart. I'll go to a lower time frame. Okay, so this rally literally went up. You reclaimed the daily 34. You held it. You went up. You retested it. But now you see you are starting to, look a little weak here. You really get confirmation of downside actually once you lose this daily 34. Once you get back into a daily sell trigger. Now it is looking more likely that will occur. You are going to see major rejections off of the daily EMA 100 pretty frequently here. So weekly puts in a topping candle. Daily's rejected EMA 100, which is always rejected in this whole move down. All while bi-weekly is just simply at the bi-weekly 9. And that just plays right into that bi-weekly silver cross that occurred a long time ago here. So a lot of confluence for bears on why this most likely is locally topped.
And why BAX most likely starts actually moving down towards $14 to $13 in the coming, at least starting into May, possibly into June. Only way I'll get bullish on this chart is you start closing dailies consistently above 24.50. That'll start looking a lot better, right? You'll be in a daily uptrend for starts. You'll get back above the SMA 200, and you'll even have a nice buffer here, like you've comfortably gone back above it. EMA 100 reclaim, bi-weekly EMA 34, giving you a buy trigger now. That would be my criteria for longing or even investing in this chart. Until then, this is in no man's land. And even if you reach $13.48 to $14, that doesn't mean you just start buying. That most likely just sparks the next major lower high spot. So be fully aware of this chart. Extremely weak on investing, on trading. Right, this is more probable to move down. So the trades are still in favor of bears. And until last week, you have to really be watching for maybe that last week top candle to give you follow through into this week. Let's check the HBDR on the weekly here. All right, so you're at the top of the 38.2%. Nice place to reject. Easily can take you back down to 1770. And if you lose that, right, median, you'll start moving back down to 1687, where then that's where you can bigly drop. Look at the weekly HBDR breakdowns here. So you rally up to the top 38.2%, fall back under the median, and then massively break down all the way down to the 88.3%. So again, the equivalent of a 1484 BAX. Here, lost 38.2%, rejected, and then bigly capitulated. Keep going. Here you rallied all the way back to the top, the 38.2%, before you fell back under the median and then broke down. You can see these, big rejections do occur at the top 38.2%, which is exactly where you're at. So in summary, BAX is looking very weak. You're really going to be cautious here for, potentially that next major lower high on that weekly forming, which then leads to a bi-weekly lower low and monthly lower low, macro lower low. As long as you are essentially under this $19 region, well, let me move this here. I think actually a line got messed up. There it is. There it is. Knew that wasn't right. As long as you are under $24, though, you have to be very cautious. You're simply using bi-weekly 34 as confluence on when to long. So until then, you're just now waiting for the rally up. Does it trend shift? Take out these lower highs on the bi-weekly, throw it back, consolidate. That'll start giving you a move up into the 30s. But as long as, you simply are under the bi-weekly 9, you have to be watching for the next major lower high to form here and for the next coming move and maybe the next month or two to be closer to $13.50 and maybe all the way down to $13 flat. As HBDR shows us here, you very easily can actually reject, come all the way down to the 97.5%. That is at $14.26. So, this chart's very bearish. No need to fight trend. It is your friend. Until you actually get the bi-weekly 34 reclaimed and holding, you can't be investing. You really can't even be trading this to the upside. Every rally has just fizzled right where, we're rejecting now, right near that 21. And so right now, pressing the bi-weekly 9, you have to be very cautious of this rejecting into the next 11 days. So very weak chart, would not be surprised at all. If you do end up coming down closer to that $13 region and possibly even $10, you could start filling that March 2003 low. But until you actually lose $13, I will just keep watching that as the next objective. Very nice, senor, and very simple to understand. Thank you. Now, after BAX, we got Google for a trade. So shorter time frames, Mr. Farhano. Beautiful. Alrighty. And for you, Alex, I'll give you the other one because you like to be prepared. Look at you. MicroStrategy, of course. Oh, perfect. For a trade too. Well, if Bitcoin goes down, MicroStrategy must go up, right?
That's usually how it goes. Yeah, exactly. Oh, I love the variety. That's what I love about investing in crypto, in different assets of crypto, whether it's MicroStrategy, Coinbase, right? That keeps coming down. Circle, that everyone told me that it was just going to $8 million already. Now volatility set up to the downside under the SMA 200. Well, that's on the 2-hour. But yeah, even on the daily, under the 100, the 55, the everything, just fucking coming down aggressively. Makes our life easier. Makes our life easier. So strategy will be next, senor. Thank you. Let me get back to Baxter. Ok. Rápidamente voy a poner Baxter en la trimestral. Cuando tienes un cruce plateado a la baja en la trimestral, esta madre está cocinada. Baxter vale 9,420 millones de dólares. ¿Ok? Esto es lo que siempre les digo. Vas a invertir en una empresa entendiendo el fondo, ¿no? Y sabiendo qué vergas es lo que hacen, pues bien, pero ahorita tienes un cero de volatilidad que está pegando a la baja, ¿no? En la trimestral, no te vayas tan lejos, papi. Y esto dice que lleva mucha fuerza para abajo. Muchísima fuerza para abajo, Baxter. Entonces, no nada más eso. Tienes el 100 por encima del 21 trimestral, el 21 por debajo del 34 trimestral y el 5 y a punto de tener el 9 por debajo del SMA 200 trimestral. Si aquí sabes lo que estás haciendo y entiendes la evaluación, ¿no? Que es lo que yo hago con Lucid. Yo digo, güey, abajo de $2,000 millones de dólares, ¿quién vergas no va a comprar esta empresa? Todos la necesitan, ¿no? Es mi apuesta. Puede que me vaya a cero, pero tengo que entender que me puedo ir a cero y es lo que estoy apostándole a en contra. El buen Baxter en este momento está haciendo mínimos que no había visto desde el 2005. Nada mal. Esto lo han de haber sacado de los, ¿cómo se dice? Porque ven que PayPal antes de que cayera y se fuera más a la mierda y más a la mierda y más a la mierda, los ponen en X, ¿no? A todo el mundo, ve PayPal, ve lo barato que está. Y todo el mundo, ay, sí, a huevo, ve PayPal, ve lo barata que está. Y se los lleva a la verga. También es de los creadores de Invierte en Nike, ¿no? Una empresa dura y seria. Es lo mismo. Y aquí, adivina qué, carnal. Espérame, ¿puedo ponerme más mamón si quiero? ¿Lo haría o no? Me gusta más esto. Estás literalmente en el punto de rechazo perfecto, donde la última vez que perdiste esta línea caíste hasta los $10. Es por eso que Alex tiene este objetivo justamente por acá de $10. Lo va a poner acá así. ¿Y qué es lo que tienes? Es bastante fácil de entender. Puede que sigas en una macro tendencia, pero ya estás literalmente rogando a que el 2003 te aguante la macro tendencia, ¿no? No el 2005, no 20 años. Que el 2003 te aguante 26 años, nada mal. 23 años, nada mal. Entonces, es lo que estás esperando a que aguante, pero en toda la historia de la tabla puedes notar que Baxter, porque Baxter estaba aquí desde el 68, una vez tocó el promedio del 100, y esta vez cuando lo tocó se derritió por debajo, y olvídate el 200, ¿no? El SMA 200. ¿Qué dice? Junto con un cero de volatilidad. Esto va hasta el pito, abajo. ¿Qué tanto tienes que entender de esto? Ahí te va. ¿Viste lo sencillo que pusimos nuestra tabla? Puedes ver claramente la mega tendencia bajista en la que estás, ¿no? Aquí es como la pondría. Y simplemente estás perdiendo esto con altos, bajos, altos más bajos, bajos, no más bajos, pero acá sí en la semanal y continúas. Y aquí acabas de hacer este bajo justamente acá. Y me imagino por cómo se ve esto, que tienes 1, 2, 3 semanas en verde, una vela topera, me imagino que es la misma emoción que hay en Bitcoin en este momento, ¿no? La gran emoción del Bitcoin. Y eso te llevó a simplemente, habías hecho un SFP del promedio del 200, que no lo habías hecho chido desde marzo del 2025, ¿no? Entonces, bien, casi un año después te lo volví a dar y ahora te está rechazando. Más debilidad aún. Si vas a invertir en
ahora sí que invertir en Baxter, no sé. Una vez más, solamente para que quede claro cuando nos piden estas tablas. Acá estoy adivinando totalmente, solo basado en esto. Esta empresa vale menos de 2,000 millones de dólares. ¿Cuánto perdió Ford con coches eléctricos? 30,000 millones de dólares. ¿Cuánto perdió Apple desarrollando su coche eléctrico? 10,000 millones de dólares. ¿Cuánto vale esta empresa? 1,200. ¿Cuándo fue que Rivian tuvo el fondo de los $8 que se iba a ir a la bancarrota? Cuando Rivian estaba en una evaluación de 8,000 millones de dólares, 4 veces más. Ellos venden 4 veces menos coches al año. Así es como literalmente me lo saco del culo. Estoy adivinando. Y, güey, puede que te cojan, pero por supuesto puede que pierda toda mi inversión en Lucid. Pero una vez más, mi inversión en Lucid es pequeña, ¿no? Les di el cómo se ve el portafolio a todos ustedes y espero que estén haciendo lo mismo. En Baxter, tío, estás adivinando. Porque por más que tengas todas estos niveles acá, ¿dónde tienes que subir para poder regresar a algo decente? 19. Si no estás por encima de 19, esto va simplemente a continuar cayendo. Y de 19 tienes que treparte en los 26. Y de ahí tienes que rogarle al Señor que puedas romper los 29, que es la media de este canal. ¿Por qué? Porque una vez que rompes la media de este canal, puedes venir a esta parte. La parte chingona para poder pensar en altos históricos, y yo me esperaría es esto. Pero una vez más, si tú entiendes Baxter como yo entiendo Lucid, sabes la evaluación perfecta, esta empresa probablemente no vaya a la bancarrota o es tu gran apuesta, pues no sé dónde vaya a ser el fondo, ¿no? Ahí es donde tú tienes que saber. Mínimo por ahora en el HPDR estás en el 97%, en estos 16. Pero este HPDR, no, todavía le faltan 2 meses para cerrar. Puedes venir tranquilamente acá a los $14 que te ponen al 100%. Alguna vez ha tocado el 97% y ha caído del 100% en el 2003. Ha caído del 100% en el 85. Entonces, $14 debería ser tu siguiente objetivo. Yo creo que sería más fácil hacerle un corto en 19, $20. ¿No? Date un poco de espacio. Sí, $20. Y apostar a que viene a 14 primero y después a 10. Se va a tardar. Pero, una vez más, si tú ves esto y dices, güey, es que otras empresas comparadas con estas valen 30,000 millones de dólares, pues qué chingón. Vamos a ir con ellas, ¿ok? Pero tiene cara que está fallando en earn. Ahora sí, no tengo nada que decirte de esto porque no lo entiendo. Y te mentiría si lo entiendo. Por eso yo invierto en pocas cosas. Solo invierto en pendejadas que yo entiendo, ¿no? Entonces, para invertir en Baxter, puedes comprar aquí esperando al cielo que no se vaya para arriba. Puedes esperarte a los 14, más decente, porque definitivamente yo creo que te vas a llevar los bajos del 2023. Pero va a tomar un tiempo. O le puedes hacer un corto en los $19. Mr. Farjano, we're ready for some Google action. All right. Google on trade. And bam. Google it. All right. Ooh, Oh, busting action. holy shit. Nice busting action. All right, so we'll start with quarterly on Google. We got momentum at. Oh, actually, my bad. This is trade. I gotta remember that again. Let's go to the daily, and maximum time frame we'll cover is 2 days. By the way, as you started, I literally was like, all right, yeah, let's go into the quarterly. Like, I didn't even fucking think about it either. Glad you caught it because I didn't. I would have gone on for like 30 minutes and then realized it afterwards. It was just for a fucking trade. So the daily is now pushing up against his previous highs. It is getting somewhat, not really much resistance at all. We are currently above that previous all-time high.
That was at $350. Actually, we're like a couple of cents below it. And we are currently putting in possibility for bearish divergence because we do have a lower high on momentum where price is still making higher highs. And we are touching the 78.6% or just about to touch 78.6%, which is the target of closing over the 38.2. Level currently sits at about $351. To confirm this bearish divergence, you would need to make a local top here. And to confirm a local top, you would have to close below about what's this low, $335. And if you do confirm that, then that is likely going to that's also going to give you a loss of the median, and this 38.2%. You're likely to come down to at least this 21 at that point, somewhere around $325, $224. We have to see because we haven't yet gotten the rejection of the 78.6%. And if you do get a close of the 78.6%, that is going to give you a close of your previous all-time highs, and you're likely going to get a move somewhere around high 350, high 300s at that point, like maybe 365 to 370, somewhere in this zone. And the jewel is starting to curve back around and lose the sell signals, being neutral inside of the critical zone. Pretty big to have that in the critical zone. Usually it comes down, loses the critical zone, comes back down into the bullish control zone, and then flips back up there. Very bullish to see it flip back up here. 4 hours also flipping back up, also putting in possibility for bearish divergence because we still have a lower high on momentum with price still making higher highs. Although this is also going to be a little difficult to confirm. You will have to close below this low here at about same level, $335. Then that gives you a move down to somewhere around 320s. And then 315 would be the next spot. But as of now, this is just a possibility, and more likely you're going to continue up. Let's see. 2 day also, well, 2 days starting to flip down, although price is getting expansion above the 88.3%, with volatility going into contraction as well. Plus, you're very close to getting a bullish jewel cross here. Just want to see the price close over the 88.3 at 348.56, then you should see extension to 360s, 370s. Quite bullish, not see really any rejection at all around these previous highs. And that is quite the V-shaped recovery. Literally just straight up. And this went down in how many bars? 22.45% in 19 bars. The same 22% in 17 bars. But now we are up a lot more than 22%. We're closer to 30%. Five days also flipped up. 5 days entering into the bullish control zone. Don't do this to me. Don't do this to me. I see Mr. Farhana frozen. It's one of those Mondays. The trading gods are in our favor. So the computer gods are like, fuck you. And Yeah, it's literally. fine. It's fine. I'd I'll rather, take I'd rather the trading gods be in our favor than the computer gods. I'll take the 10 grand today, baby. Fuck yeah. There you are, Farhan. I think you're back. Yeah, my power went out again. It's like you live in Mexico. Seconds. It goes out for a couple of seconds and it comes back. Oh my God. Give it to us, baby. So on the 5 day, we're also putting in that possibility for bearish divergence because we still have a lower high on momentum while price is still making a higher high, and we have now hit the 78.6, which is the target of breaking out from 38.2, and that level is currently at about $350.77. If you want to see continuation, you want to see a close over this area, and that's what takes you into somewhere around that high 370 to but it's about 370 zone. As of now, we haven't closed above it, so if we do continue to close like this, which is a slight rejection of that zone, you are likely to see a little pullback and tap that's 38.2%, right around 320-ish. Yeah, 320, somewhere in that zone. And the jewel is now curving around and giving you a buy signal out of the bearish control zone. This is leaning more towards continuation rather than pullback here. Weekly also pointed up, also putting in possibility for bearish divergence. To confirm this, you need to close below 329.63, and that gives you a move down to somewhere around $300. As of now, this is just a possibility, and you are over the 78.6%, which is the level you would have to close over to get continuation. And if you do close over that area at around $345, you are likely to go into the 370s.
Alrighty. 2 week. 2 week is currently starting to flip back up as well, and putting in one hell of a bearish divergence here because you are making a higher closing high, whereas prices momentum is making a significantly lower high. But this is very difficult to confirm as well. It's a very significant divergence, but difficult to confirm. You'll have to close below about $273.48 to confirm it. But if you do confirm it, it gives you a move down to about 230 for a minimum little bit of a bounce. That bounce is likely to fail, and you're going to find yourself somewhere around $200. And you're very close to getting a bearish jewel cross here with the pink about to cross below the yellow. But although this is more leaning like one of those situations where they're going to diverge, especially since you have this holding the bullish control zone, curving back around here, getting back into the 38.2%. There is a scenario here where you could massively reject the median, and then you would get this bearish cross, and then likely this is just going to be a sweep of your current all-time highs before you sweep these current previous lows. If you don't reject the median, you are probably going to bust up to some nice new all-time highs, well into the 400s. Wow, one hell of a monthly dildo, with momentum starting to get very close to flipping back up, getting to that moving average with volatility very close to expansion. You have a God mode signal here on the jewel, but you have not got the sell signal just yet, and you are starting to lose the downwards curvature. Plus, you got a bullish cross with the pink crossing above the yellow here, with massive monthly dildo right off that 38.2%. You came back to retest this top 38.2%, and you got a massive expansion off of it for about like, what is that, 20% on a monthly dildo? This is a multi-trillion-dollar company. That's hundreds of billions of dollars right there in one monthly candle. And over the 78.6, which is the target of breaking off from the 32. And then if we close over that area, that takes us into the $400 zone. We're looking at somewhere around $439 with a little stop somewhere in the 370s. You are currently putting in possibility for bearish divergence because you are making a higher high on price with making a slightly lower high, but this will require a close below 271.54 to confirm, which is probably not going to happen. And if this does confirm, that gives you a target down to somewhere around $200. All right, quarterly's giving you a fresh buy signal here at the jewel. Also leaning towards continuation into that 100% zone. And that 100% zone area is where we got our last major top in somewhere around 2021, right before the bear market. And that puts us into the 400s. That gives us one final sweep before one of these down only for the next couple of months. Alrighty. Let's go into the RSI. Oh, wait. Ignore everything after the daily. I'm retarded. But yeah, once again, on the low time frames, you're from the daily and below, you are likely to see maybe a little bit of a pullback here, but that pullback is, if you even get it, it's going to be one to buy somewhere in the 320s, and I would expect from there more likely to see continuation right into the 360s to 370s. But let's look into the RSI. I get into it, and then I forget that it's supposed to be a daily. All right, same thing. You're invalidating now the hidden bearish divergence by putting in a local bottom here. That is going to give you a target of the critical zone, which you're already hitting now. So not really much you can do from there, but this is leaning more towards continuation towards that 370 zone rather than the pullback first. Let me see if I can change the settings. We are at 83. I will change the critical zone to an 85. And what does that put us at? About $360, 356. Nice. I like that. Four hours still got hidden bullish divergence with another drive possible. This will confirm with any close over about 343.69, nice number, and then that gets us to move into about 365, somewhere in between that 360 to 370 zone. Nice number. Plus you got volatility expansion from extreme lows. Today's also got bullish divergence, lining up with that daily breaking into the critical zone. Also leads into higher from here, and that would target somewhere around that same 360 to 370 area.
2 hours in the critical zone. Go all the way down to the gambling timeframes. Making a local top on the 15 minutes. So you are, like you see, a little bit of a pullback from here to tag somewhere around like $345, somewhere around 346 to 345. I could see a move down to like 339, although I would look at that as an opportunity and extension to somewhere around 370s after that, based off of the divergences that you do have confirmed. Alrighty. Daily momentum is now freshly flipped back up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $348. Anything else? Let's go to 2 days. So 2 days also freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 348. Same number. Let's go down. 12-hour also flipped up, so same number, 348. And 4-hour freshly flipped up with volatility freshly expanding from extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $347, which is very close to 348. So right now it is kind of looking like you are going to see a little expansion from here, although that expansion that we do see, I think, is going to be close to a local top for a little bit of a pullback, and that's going to be somewhere around that $365 to $370 zone. And the invalidation for that pullback is going to be getting a daily close over about $370, and that should take you into somewhere around $400 to $430, which is going to be tapping your 100% HPDR ranges on the high time frames, which is where you topped that last time around. And so we have probabilities will be against continuation at that point, and then more likely you're going to put in your macro, or at the very least local top around there. But right now we have to see if you get a little bit of a pullback, that would bring us somewhere between 330s to 340. We'll likely get a strong, or we likely will get bounced in that area into continuation to somewhere around the 360s to 370s based off of the higher time frame divergences that you have confirmed. And the invalidation, right now, we'll be getting a 4-hour close below about $329. Then you can ignore that move up, and you're likely just going to get that pullback first. And then if we can hold somewhere in around $300 at that point, then we can continue upwards 400 again, lose $300 on even a daily closing basis, and this thing is probably going to go sideways and down, and you probably start the bear market at that point. Bear market. But right now on the low time frames, I would say the move up to somewhere around like 365 to 370. Yeah, that was the target that we had based on the HPDR, like this area right here. And it's just like fucking doing it. Crazy how strong it is. Maybe TA works sometimes. I think TA is really good once you're on trend. Like once you're on trend and it's clear, evident, dude, you have such a big advantage over everyone else, because you know your points of like bounces and all this shit versus everybody else. But like the game that the charts are playing right now, that it's giving you like possible bullish divergence, like for example in Bitcoin with possible bearish divergences, and it's different time frames, and you got to close here, but then it's here, and then it goes up. It's like playing such a fucky game right before it like makes a big move, right? So yeah, it's trying to get you to get conflicting signals for the people who are looking at that. Yeah, 100%. Because they take care of the retards just through the news. It's like, all right, the bottom of the barrel, 99% moron, we'll take care of with the news, right? Like we'll give him the bad news, and that's oh, no, and then that's that. But the next wave of retards is us, that we know technical analysis. So it's one by one, these pieces of shit. And then usually what happens in situations where you'll already have a high time frame bearish divergence, and you'll have a possibility of a low time frame hidden bullish divergence, it'll either massively reject and close way below that number, or it'll close way above and start playing out the divergence. Yep. Yeah, it doesn't give you time for anything. It plays, yeah. It's so crazy that we are the ones that make the price with our little wallets, investing $20 in Robinhood. Crazy that we do. It's definitely organic. Yeah, absolutely. The biggest signal of you're fucking mentally challenged is anyone that goes, they're manipulating Bitcoin today. How are they gonna do? Yeah. Just today. Because if you have a chance to manipulate a market, you're only gonna do it once. Woo!
And You they see say, how that yeah. zero hedge account, which is normally pretty smart, is talking about how Bitcoin is not manipulated now because Jane Street is out of the market. But like No, no I more think 10 a.m. slams. no. I don't know anything. Zero Hedge blocked me for some. I've never said anything bad about them or anything. So they're just a little bunch of faggots in my view. No idea why they blocked It's me. pretty hilarious. They probably watch a car vlog or something. We're like, wow, this retard. But also, one of the stupidest people I know, the guy that I followed through the first Bitcoin bull market that made me eat the top. Not made me. It's my fault for following him and just not taking my own fucking decisions. But that same retard did exactly the same thing when we were at the top. And that's when I was like, we already saw the top, boys, because that dude did it. All he reads is Zero Hedge. So I can't imagine the brilliant articles that they write in that place. If the retards that follow him is like that, I don't know. I used to kind of like their posts until I saw that one, and then I was like, "Oh, this guy's probably retarded." Well, imagine how stupid you have to be to think that, yeah, they announced publicly. By the way, just think about how stupid this is. Hey, everyone, we caught the guy manipulating the market. Oh, thank God. Now I can go all in. It's okay, guys. Jane Street's not manipulating the market anymore. Wink, wink. Definitely someone else isn't doing it. Oh, I And love maybe that these are they get adults a that win. premium. These are adults that write about finance, dude, and economy, and they think the market just moves on its own like that. Like, after looking at it for years and decades, it's fucking incredible. I mean, human stupidity is the largest, basically the brightest star in this universe. Back when that dude James Wynn was popular, but whether or not his trades are real or not. How about that? Probably they're not real. But if the market would move to like exactly where his liquidation points were and then reverse. How about that? Right? Like, come on, and now the idiot with the no limit. And that guy is also extremely retarded. He's doing a massive cope now. Yeah. Now let me be them. I'm a super wealthy guy that can just be fucking off and not being in this miserable place called social media. No. I'm gonna be here talking to everyone about this. Yeah, absolutely. All right, I'll get to this so we can go on. Básicamente Google viene para acá arriba, ¿no? ¿Qué más? Es lo que habíamos dicho en el último en vivo. Les voy a enseñar por qué. Estamos viendo en la semanal, por supuesto que tienes una súper recuperación de Google, donde agarraste el promedio del 34, reventaste a la alza. Y estas son las acciones que les di doble techo en el pecho de esto, ¿no? Se platicó por un rato. ¿Por qué? La idea es convence a todo el mundo de que vamos a ir para arriba con 7 acciones, en lo que todo está en la mierda. Todo lo demás está en la mierda, pero con 7 acciones vámonos para arriba. Bien. Ahora todo el mundo mete su dinero al mercado y que se los lleve la chingada. De eso se trata el juego. Estás justamente entre el 78.6% acá. Y el día de hoy, si esta semana, no pierdes esta zona de los 350, tu objetivo va a ser la parte alta del 88.3% en 361. Ahora, lo que es interesante para mí es esto. Volatilidad comienza a expandir fuerte de acá, pero en realidad da un segundo putazo acá, en abril, ¿no? Con las buenas noticias de todo. Entonces, volteo y veo, la de 4 horas, y veo que tengo esto. Estás a punto de llegar al 95%, 357, hasta el 363. Yo no metería las manos, si estás pensando en un corto acá, yo las metería en los 363. Y acá, ¿qué vas a hacer para tu corto? Poner un trailing stop loss. Y lo que tienes que también ver es que en la de 4 horas esta volatilidad no esté yéndose hasta el cielo, ¿ok? Y eso lo vas a hacer un poco con tu tabla de 8 horas. Tabla de 8 horas también tienes acá el 88.3%, lo puedes ver en los 362. Esa es la zona rica, en mi opinión. 362, la de 12 horas, diaria, 362, semanal, es la que es 363 en esta parte alta. Entonces, 362 yo creo no te mata que vaya a 363. Ahí es donde yo haría un corto. ¿Quieres entrar en long? Lo mejor que puedes hacer es, si llegas a perder esta vela espérame,
La diaria es la que quiero usar como referencia. Si llegas a perder este fondillo, ¿no? Aquí tienes mucho más riesgo de entrar en un long ahorita porque el rango es muy pequeño. Tienes a los 350, que es el 61.8%, pero normalmente esta mamada llega hasta el 97% y ha estado arriba del 67%. Lo puedes ver acá, del 97% en la diaria. Lo puedes ver en esta, por ejemplo, estas dos. Pero quiero que veas esto. De aquí abajo vienes del 97%. ¿Y a dónde vas? Al 97%. Para mí, el extremo más duro que fuera a irse es acá. Yo creo que es más fácil esperar un movimiento rápido en contra de que continúe subiendo a un movimiento a la alza. ¿Por qué? Porque esto tiene chances de venir hasta los 338. Pierdes los 338, vienes a los 330. Y es lo que debería naturalmente de hacer, porque vienes de la parte alta del HPDR y ahora vienes como, todavía no, pero vendrías como en caída a esta zona. Y es por eso que es más fácil. Deja que dé el movimiento fuerte y simplemente escoge tu zona. 362, buena posibilidad. 375 debería ser un mega extremo. Una vez más, cuando haces este tipo de cosas en el HPDR, luego vienes a la parte baja B de la zona azul, te agarró la media y en la última de estas llegaste al 95%. Y es por eso que yo digo que aquí, esta es la zona rica, el 88.3%. Y de ahí, como lo último que te salvó el promedio del 9, deberías de poder caer hasta el 21. Y eso corrobora un poco con lo que está diciendo Farhan de venir a los bajos 300, cerca de por ahí. Y ahí es donde podría hacer esto para continuar para arriba. Pero el trade más fácil es o dejas que esto caiga acá para agarrar el rebote o agarrarlo de aquí arriba para agarrar el corto. Digo, no el 88.3% con un trailing stop de un porcentaje que estés dispuesto a perder. Vale. Alex, you're next. I forgot what the fuck you're looking at. Oh, strategy, of course. Yeah. Michael Taylor bought Bitcoin. He's the smartest man in the world. You know, maybe he is the smartest man in the world. Who knows? Who knows, honestly? Bitcoin might just go up from here to the heavens. It's most likely. You know, with an asset like strategy that's just been absolutely hammered, literally hammered, it makes sense you're getting some kind of bullish spark. It's like, I mean, just look at this chart. Down, even on a wick basis. Down, you're getting a little move up. Now, let's really observe and see, okay, is this a so back kind of move? Should we actually be bullish, or are we just perhaps in a range and we're actually going to get some kind of choppiness in this environment? So on last stream, we were actually talking about maybe this being a head and shoulders pattern. We see it broke and you actually got a breakout. You got daily EMA 100 reclaim. And now what you're doing is getting a little bit of red. But to me, it looks like you're just coming down and retesting firstly the daily 9 and daily EMA 100. You do see the SMA 200 at 235. So I interpret that as if we do end up holding the zone that we're currently at and Bitcoin ends up holding 76K, we might actually see that move up into the 80s. This might cause strategy to start moving up towards the daily SMA 200. It makes sense for Bitcoin and strategy to kind of trade near the same levels on the daily. Now, if you lose, let's say the daily 9, that'll give you confidence that you are going to make a move back down to 135. So on a trade standpoint, right, you're just watching the daily 9. This will start giving you a trade. You either consolidate and hold above, and you will start moving up at minimum towards $200, maximum maybe around 240. But if you start losing that daily EMA 9, this will look like a massive deviation. This won't look like a throwback. Instead, it'll just look like a loss of what should have been support. There you can start actually targeting back to around that 135 zone. Or, you know, that did get a breakout and you didn't really retest it specifically on like a weekly. So you just got a massive green dildo. You have yet to retest this zone. So that's kind of what I'm watching for strategy. On the weekly, you did get back above the 21. That's a good sign. So logically, we're going to be looking at the 21 to be the first big bounce spot. That might take you up to the 34. That's sitting near 200.
You see the 21, which got reclaimed, got expansion, but yet to retest. You'd want to see this get retested at 165. That's coming in very near your daily EMA 9 at 164, essentially. So we have, two areas right there where, okay, we can like maybe hold this daily 9, lift up a little bit more. This could provide you a pretty easy trade up to 200s. Because at least you know where you're wrong. And actually, surprising, that's like a 21% trade still. You are at the extreme zone here. So, right, that move down to the daily 9 and consolidation above will be looked at as bullish. This could start moving the daily ranges back up and you get out of the extreme zone essentially with these moving up. So, right, the trade that we see here is just a throwback trade. You're watching the weekly 21 in confluence with your daily EMA 9. As long as you're holding above the daily EMA 9, you will get that move up to around $200 and possibly all the way up to 240, where that most likely massively rejects you. Look at the weekly 100 here. If you get back above that $200 zone, yeah, nothing will stop price from going up to 218. But again, this would be a massive retest. If you look at the monthly, strategy is very weak. I mean, this move up only took you to the 5. So, the monthly kind of summarizes it nice. You're at the 34 at this point. Why wouldn't you go up a little bit more and hit the 34? You're at the 100, I mean. This would be the next technical target. You're just within a range similar to what we saw back in 2024. Just a range. It's like this. We broke out. We absolutely can be in a range, but we break down. We've said this before on Bitcoin. It's just going to be like the opposite end of what happened in 2024. Because you are in a massive bear market. You have a massive lower low. And all this looks to be is producing the next major lower high, specifically on the monthly. And you are, yes, getting back above the 5, but you can just use it as like a mid-range. So technically speaking, you should see a $200 strategy, in my opinion. Should get closer to that weekly 21, monthly 34. And it will all start with the daily EMA 9 holding. So that's kind of why today, if you see this move back down, Bitcoin continues to hold above 76K, I would be watching for this to bounce. I would just simply have my stop loss here at 153s, and I'll close this if we end up losing, let's say, that daily 9 or daily EMA 100. So then that makes it, okay, I have a hard stop loss here. I can easily manually cut this if we invalidate it and flip short. Do something like that. And this most likely takes out all the stops. But until then, I don't think you can be really shorting strategy quite yet. Yes, you're getting, last 3 days of downside, but this still just looks like a bullish throwback, and you're even getting a little gap fill here. So really, and you have a silver cross to the upside. So your idea with the 9 is actually even stronger. Oh, yeah. I like that. Because, silver cross just occurred, and on that, you're just slowly moving down to the 9. So, yeah, good perspective on that, too. Yeah, honestly, that's a nice one. So, yeah, that's kind of why, really, it'd be easy to kind of get short here and call for a bearish move back down to 130s, but you need the confirmation, and I'm yet to get that. This just still looks quite bullish, and even on that gap fill, it looks like it's straight to business, and we can just start moving up. But I do think strategy is very near a major top here. I'm not convinced that we're just about to bust up and, Michael Saylor's the smartest man alive. I think this is just putting in a massive retest, something that hasn't been done since you lost this monthly 34 in November. So massively weak. And now what you're doing is, yes, you're finally going up to the 34. A very predictable bounce so far. Off the 100, held, expansion. This is where you want to be paying attention. This was the last major rejection zone, which is that monthly 9. And now it touching tips with the monthly 34 and even moving under the 21 does signal that this is massively bearish still. Look at this 9 and 21 crossing. And it did just lead to more lower lows on strategy. It took a few months, but it did end up leading to a new lower low.
So that's all I have on strategy. Very weak chart and trading standpoint. You're just playing the daily silver cross. As long as you're holding above the daily EMA 9, you really can't be bearish on this. It's only until you deviate it where then you may get a move down to 130s. I want to be looking at 130s as your big spot now. You start losing specifically that 132 zone. This will be in a breakdown, and I will be targeting around $80. But until then, watch for little bounce here. I mean, May is almost here in 3 days. You very easily could just get a bounce off the 5 into May, move up, last final squeeze, and then dump. And this will actually play right into what I want on Bitcoin. Just a little more upside, but then won't break down, possibly into May. So that's all I have. Now, I do believe there could be that upside on Bitcoin because of that downside first. It had to happen, right? You took out at least all those new longs, late longs. Yeah, because it's just been feeding them and feeding them. That's why I'm glad I sold my short before it got like these mini Pumsky. And Solana never broke down. Yeah, honestly. Yeah, so it's still, right there. It could break down maybe today, but could also get bought up quickly and wicks slightly above 85.30 and then just slightly moves up a little bit. That's why for me, 76 is a big spot for Bitcoin. And as long as you're holding that and strategy still holding above the daily EMA 100, I just have to use those two spots as confluence, maybe a little higher. But then once you squeeze up to around 200, should be over. And same with Bitcoin moving up to like 82, 83, 84. It should just be done. I'll be very shocked if Bitcoin gets back over 86K, honestly. Yeah, that'd be crazy. No, get the fuck out of here. Wow. Get the fuck out of here. Mr. Farhano, let's close with AMD. And let me just do this. One's going to take me 2 seconds because I believe this, the way Alex explained it is the best way to look at it. So should be super quick. Estamos viendo MicroStrategy, ¿no? Una estrategia pequeña como la de mi pene. Ahora, tienes que ver esto, tío. Vienes en una tendencia mega bajista. Solamente lo voy a poner en la mensual para que no nos olvidemos de lo que estamos viendo, ¿ok? Es importante. Obviamente, Strategy se mueve con Bitcoin. Y les había dicho, Bitcoin tiene ganas de detenerse por acá un rato porque Solana no tiene la debilidad. Por eso vendí mi corto. Gracias al Dios, por primera vez algo me sale bien. Potente lana, ¿eh? Me llevé un corto, no vendí mi corto grande, vendí un corto donde metí un 55X. Entonces me voy contento el día de hoy con 10 lanas extras que pagan la pendeja, mi caprichito que me acabo de comprar. Así que bien por mí. Pero ahora, Strategy va a seguir el mismo fate de Bitcoin. Ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, el cuerpo lo sabe. No es viernes, esperen. Ahora, venimos de esta caída que literalmente tiene el alto en 198 desde básicamente diciembre del 2025. Llevamos 4 meses y cacho en continua caída, pero podemos romper este canal acá. ¿Quieres ser un trade en strategy? Ok, corto no es acá, carnal. Corto tampoco sería acá. ¿Por qué? Porque si te quedas por encima de esta zona, quiere decir que tienes más probabilidad de venir al S&P 200. Y ahí es donde probablemente, porque en Bitcoin, tienes que ver esto, como en Bitcoin ya te llevaste, a todos estos cabrones de corbata, todos estos longs, todos estos, ya te los llevaste de corbata, Bitcoin tiene permiso de volver a subir, ¿ok? No a altos históricos, pero tiene permiso de volver a subir y lo tiene que hacer rápido, ¿ok? Y es donde Strategy también podría jugar la misma jugada. Ahora, si Bitcoin aguanta los 76,000, esta mamada puede continuar subiendo y hacer lo que decimos. Estás por debajo del promedio del 5 y tienes 2 sesiones diarias por debajo del promedio del 5. Interesante. Pero lo importante a notar acá es, tu promedio del 100 está aquí, ¿no? Es esta línea roja que viene por acá. Y tu promedio del 9 está acá. Tienes un cruce plateado a la alza. ¿Qué te dice? Güey, que si voy a retestear el promedio del 9 en esa temporalidad diaria, tengo más chance de rebotar, ¿ok? Que de caer. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer?
Si vienes a tu promedio del 9, es donde entrarías en un long o el EMA 100, que es esta línea roja que viene por acá. De no aguantar, y yo usaría esto como invalidación, 160. De no aguantar y llevarte los 160, vas a venir a cerrar este gap y puedes olvidarte, esto fue un SFP del promedio del 100 y vas para abajo. Entonces, güey, pero si quiero entrar en long acá, ¿cómo le hago para un corto? Fácil. Del otro lado es lo mismo. Una vez que caigas acá, vas a venir a retestear esta zona. Y esta zona tiene el promedio del 100 y el 9. Y ahí es donde entrarías en corto. Pero tu invalidación estaría muy alta. Sería esta vela de acá, en los 176 casi. Una vez más probabilidad en este momento al long por esto, pero, y el promedio del 9, pero, atento, dependes de Bitcoin. Si ves que Bitcoin se empieza a retirar, yo estaría volteando a ver Solana, cabrón. Solana, te digo, fue lo que aguantó, no se derritió ahorita en lo que Bitcoin caía, no hubo ese pánico. Y Bitcoin pues tiene un poco el mismo setup. Cruce plateado, no retesteaste el 9, ¿no? Desde el cruce plateado lo retesteaste estas 2 veces, pero nunca más. Y aquí lo está retesteando con la parte baja de este canal. Por eso no me agolosiné con mi corto y me llevé mi lana. Así que ojo acá. ¿Ok? En esta zona. Para Bitcoin y para Strategy. Una vez más, corto solamente si pierdes, solamente si pierdes la zona donde está el promedio del 9, el promedio del 100 y todo esto para abajo y Bitcoin pierde los 76, solamente ahí y entrarías de vuelta en el retesteo del promedio del 100, ¿ok? Que viene de aquí arriba. No tengas FOMO, si no se te da este trade puedes encontrar otro. Ramón, preguntas. ¿No quieres análisis, solamente quieres de Nvidia y ABGO? No tengo ni puta idea cuándo vayan a bajar, tío. Cuando lo que yo veo es al revés. Cuando ellas bajen, todo se va a ir a la verga. Esa es la idea, más o menos, de cómo funcionaría esto. ¿Ok? Vale. Vamos con AMD. Sabrina, preguntaste de Intel para inversión. Tía, perdón. Hicimos Intel el viernes a largo plazo. Entonces puedes ir a ver el video del viernes rápido y buscar Intel ahora sí que en el timeline del video para que lo veas. Vamos a hacer AMD para que lo puedas ver. All right, Mr. Farjano. AMD for investment. So that would be like high time frames. Yeah, it's an investment, not a trade. I see. I got an advanced micro device for you guys. It's very advanced in very micro. Best of both. Best of both worlds. So we'll start with the quarterly here. We'll do the quarterly. So we got on the higher time frames, momentum is looking quite bullish. It's very close to entering into the bullish control zone. You are putting in possibility of bearish divergence here, but this is one of those ones, but that's going to be actionable, or it's going to be possible for quite a long time before it becomes actionable. Because right now, to make a local top here, you are going to have to close below $188.22, which is kind of unlucky at this point. That will, on confirmation, though, if you do confirm, that will bring you down to this bottom 38.2%, lining up with the 21 at around $128 for a little bit of a bounce. But this is quite a significant of a time frame to put in that bearish divergence, and quite a significant divergence as it is, because momentum is quite a good amount lower than this previous high, while price is a lot higher. That would give you slight bounce here, but this bounce is likely to fail, and at that point I would look for this low to get swept in the somewhere around $76, and this thing is probably going to go somewhere around $60, and I don't think that's going to happen. I'm more leaning to the side of this just being a possibility and maybe getting a confirmation somewhere in this range here. So then once you actually get it confirmed, when you pull back, it's not going to be all the way down to like $60 or $70. Let's see what else there is here. Nothing. Volatility is expanding from almost 0%, and you're getting a fresh buy signal here on the jewel. You're close to getting a bullish cross also with the pink about to cross above the yellow. See what else there is. This close is $102.82, and then this one is $102.74. Let me get it again. 102.82. 102.74, so it's slightly lower low,
but momentum made a nice higher low, giving us bullish divergence here, which has arguably played out now that we've seen a pretty massive move up, but we have not hit the 78.6 yet, which would be the target of closing over the 38.2, which you haven't done, to be fair. You close in about 2 months and 4 days, and if you can close over that area, the 38.2 at around $309, should backtest that zone somewhere around low 300s, and then you should get expansion into wherever the 78.6 is at that time. Right now, it's sitting around $550, and that's one hell of a move up. But we haven't gotten the confirmation on that just yet. Going to the 6 month, I believe you're already tapping. Yeah, you're tapping the 78.6, which is the target of closing above your 38.2. But that level is currently sitting at about $332, and you also have about 2 months left to go before this closes. And if this does close over the 78.6, that's what gives you your move into somewhere around the high 400s, which lines up with the previous 78.6 on the quarterly. And 6 months is also forming bearish divergence, although from a local top here, you got to close below $76.48. Safe to say that's probably not going to happen. And you're losing the sell signal around here as well. Monthly also flipped up, very close to taking out the possibility of bearish divergence once you take out this momentum high. As of now, it's still possible, but you got to close below $188 to confirm. And soon it will no longer be possible. And you're getting a bullish cross here with the pink crossing above the yellow, plus the jewel starting to lose the curvature and kind of looks like it's going to flip back into a buy signal here. And we just want to see a close over the 78.6, close in about 3As. That level is 322.50. Then you should see extension in somewhere around $400. High 300s first, 370s, 380s, and then maybe a little rejection, and then somewhere to the 400s. Two-week also currently flipped up, entering into the bullish control zone. Volatility is also expanding, although you are taking down a little bit, and you're getting a fresh buy signal, so that should give you a little bit of a pullback here. Let me zoom in here. Plus, you've basically hit the 78.6, which is the target of closing over your 38.2, and probably you're going to get a little move down and tag this 5 EMA and 38.2 right around $290. Let's see, are you getting a rejection? Similar zone from this zone here, 78.6. And you're also forming some bearish divergence possible here. But once again, it's going to be very difficult to confirm because you're going to have to close below about $188. Weekly is also lining up for a pullback, getting very extreme momentum and volatility. Plus, you're tapping the 97.5%. I'd be looking for at least 295 from here, somewhere in the 290s. 5 days, well, quite extreme to the upside. To the HPDR, and you're also tapping the 97.5%, also leaning towards pullback. Today also very, very extreme, very close to contraction on both momentum and volatility. Plus you got the God mode signal here, and you're very close to a neutral. Once you start to close below about $330, you likely will see this pullback into the 290s. And daily's got a nice gap ski here. Daily is flipping down on momentum with volatility going into contraction. Plus, you got a God mode sell signal. Very likely at the least, you're going to come down to fill this gap, but I think you're going to go lower to tag somewhere around the 38.2% at about that $290-ish zone. Start to lose this on a closing basis, that's where you're going to get the deeper pullback into the 260s to 270s. Somewhere, I'm leaning towards somewhere either in the 290s or the 260s to be your reversal to the new highs, depending on how long it takes for these HPR ranges to step up. If you're testing this area and we're still all the way up here at 97.5%, then I'd say you're probably going to go lower to that 260s. 4 are also putting in a nice local top here with momentum starting to flip down, volatility contracting, plus 4 hours about to give you a God mode sell signal. Likely going to get with the rejection of your 97.5%, probably at least going to come down to somewhere around this 38.2%, around that same 290, so 300 to 290s. Check the RSI. Invalidating the bearish divergence. You did invalidate it on this last candle, and that's taking you to the simple moving average, which you are now hitting at about 300. We're a little bit over it at 305. Next one is the critical zone that currently sits at about 392.
with volatility freshly expanding. Hidden bullish divergence of multiple drives, 3 drives on the quarterly. This is going to be active as long as you're closing over about $102.74. And I believe you're already in the critical zone, or you're very close to the critical zone. Critical zone's at 369. Nice number. Somewhere in the 360 to 370 zone, lining up. Monthly already also has multiple drives of hidden bullish divergence, very close to the critical zone, sitting at about 395, right around that $400 zone. So it kind of seems like with this pullback that you get now to the 290s is going to be the one that you're going to want to buy for more of a long-term position, medium to long-term, because you already have high time frame hidden bullish divergences confirmed. Monthly's also got it confirmed, or 2 weeks also got it confirmed. It's going to be active as long as you're closing over 193. And your next target from the divergence will be the critical zone, which is currently sitting at $544, but this will update. Right now, your support is at the bullish control zone at about 320s. Similar idea, move into the 320s to $300 to 290s would be the one that you want to buy for offloading somewhere in the high 300s to $400 zone. That's a nice, I believe, 10, 20, like 30% move. Not bad. Weekly also lining up with the edge of the bullish control zone at around 320. Probably get a little bounce there, and then eventually to like 290s. All right, a little lower. You get Sipsky, this Coke Zero. Hell yeah, brother. Come on. Nothing really here. Tradea has kind of got active multiple drives of bullish divergence, although you're already in the critical zone, so not really much more likely to get that pullback. Not really any targets here. 269 is a little too low. Nice number though. Nothing there. Daily is getting a little bit of a pullback here from the critical zone. And 4 hours got bearish divergence, and that will give you a target down to about $300. Mm-hmm. 6 month freshly flipping back up, maintaining the bullish control zone, plus getting volatility going into expansion again. And it's going to remain flipped up as long as you're closing over about $296. This is very significant to have this flip up back here right at the edge of the bullish control zone, because now you're likely going to break into the critical zone, and that brings along some nice busting action with it, because this is the last time that you broke into the critical zone. And let's draw a vertical line from when you went into the critical zone right around here, and then you went up how much percent from that move after that? Another 417%. Doesn't look like that much on the chart, but that's a lot. And we're not even looking for a 400% move, just somewhere into the 500 zone. Come on. Quarterly is also flipping back up, and it's going to with volatility support from extreme lows, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $160. This is like 50% of price action right now. Pretty bullish to see that. Monthly also flipped freshly back up, or very close to flipping freshly back up, and it will flip back up in 3 days if you close over about $300, with volatility now about to go into expansion again. So this happens is like likely you are going to open on a little bit of a pullback to that 290 zone, and that would be the area where I would want to buy. 2 week is also flipped back up, and it's going to remain with volatility expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 263.
Come on. Weekly is also flipped up, about to enter into the critical zone, and it will be flipped up as long as you're closing over 217. Same look on the 5-day, although you're forming a double extreme now, likely going to get a pullback soon or a mean reversion, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 214. 2 days now very close to flipping down. Actually, it already is flipped down, and it is going to remain flipped down as long as you're closing below 348. Now starting to lean up with that little pullback. Daily also flipped down, and it's going to be flipped down as long as you're closing over 340. But you're getting a double extreme now in volatility. And 4-hour also expanding once again on volatility with momentum flipped down, and it's going to be flipped down as long as you're closing below about 347. Also lines up with that little pullback from here. So on the high time frames, it is looking very bullish, busting through all-time highs. So hard to look bearish whenever you're doing that. And you got momentum freshly flipping back up on the six month with volatility now supporting it. Although I do think you'd see a little bit of a pullback before you see that busting action, and I think you're probably going to see that on sometime around next monthly open. And right now, momentum is currently will flip back up with that monthly close, and then whatever pullback we get into somewhere around the 280s, 290s, possibly tapping somewhere into the 270s here. I do think that is going to be an opportunity with your stop at somewhere around 180. It's actually when this is quite low, so let's go into the weekly and find a better stop. Actually, you're not going to find a really good one on this, so you probably just don't want to use any leverage at all, because this is going to be at like that same $188 zone, but arguably it's not even a good investment point because you've already gone this much up. But if you want to catch that last leg somewhere in that 270s to 290 zone, and then you'd be aiming for somewhere around $430 to $500, which is pretty nice move from entry. And from there we have to see the reaction around that $430 zone once we get our monthly confirmation. And then if you can put in a local top there, put in some bearish divergence, then I'd say that's the macro top. Although I don't want to say anything now because we don't have any signs of any confirmations, and just we're only very close to getting that monthly confirmation with a close over about $300. And then whenever pullback you get on the monthly open, it will likely be the one that you want to buy into that final, or I'm guessing final extension. That's right. We don't know what the top is. The top's really far. I love the top, but not when it hits my stocks. Anyways, The top's in when I say the top's in. to add a little confluence in the stupidest way to your analysis, weekly 9 is exactly at 268, 270, which is right here in this purple line, which was resistance, just broke out. You have not come back to retest. And I love my retests. And the same thing from here. If you put these together, like so, that comes to 277, basically, 278, around that area. So that seems exactly just like what you said fancily. This is a stupid way for me to look at it. So, all right, that was excellent job, boys. 4 hours, 15 minutes. Thank you so much for everything. Anything you'd like to say before you guys go? Bitcoin's finally moving, which I appreciate. I appreciate this motherfucker. Oh yeah, always nice when we get some volatility, honestly. And the craziest part is everything's contracting in volatility, daily, weekly, 2 week, even the monthly still on CME. So gonna be exciting into May. Nothing on my part. I just watched the Discord, and I'll see you boys tomorrow for Academy class. My brother. And for me, we are tapping my little blue box on Bitcoin on the weekly, which is right around that weekly 21 EMA. So it just makes sense to get a little rejection here. I could see it come all the way down to somewhere in the 74s, but I do think that as this is going to be the move we're going to go a little bit higher from this move before the actual macro top is in, if we're going to put in a macro top. And then I'd also watch the monthly close and see if monthly can close over $76,000 to confirm that monthly hidden bullish divergence or not. Really, it's going to be come down to that monthly close, and it's going to be a very big monthly close to see whether we confirm it or we get a little fake out, a little tickling action, or if we get some massive monthly close and overly confirm the hidden bullish divergence. We'll see. Which, by the way, if we get like that bullish divergence, we really go to an all-time high or even retest of that area on Bitcoin. That means that whenever that shit drops, it's going to stay there for the longest time ever.
This is not going to be a fun bear market then. No, that'll be, yeah, the most interesting and worst bear market in history of Bitcoin, in my view, if that happens. So let's see. So far, the stock market's doing it, so we got to stay on it. Thank you, boys. Enjoy your day, and see you tomorrow for class. Muchas gracias, amigos and cabrones. Hasta luego and buenas tardes from Cochi Loco. Hasta luego, cabrón. Thank you, Alex. Appreciate you. Vale, vamos a ver con el AMD, tío. Oigan, bastante fácil, honestamente, en AMD. Después de ver todo lo que dijo Farhan, estás buscando poder invertir en AMD, sencillo, ¿no? Olvídate momentum y todas estas cosas. Algo impresionante que enseñó Farhan, además del NEP, es esta tabla de 6 meses. Volatilidad expandiendo, tío. Ve esto. Ahora, estas mamadas de IA no las entiendo. Se los digo, no. Yo no meto las manos para esto, ni tampoco pretendo, ¿no? Porque no todo es lo mismo. Cada tabla tiene sus trampas, cada empresa tiene sus noticias tramposas. Y es por eso que siempre les digo, si eres uno de esos güeyes que cree que, no, es que diversifícate y la verga, no entiendes lo que estás haciendo. O sea, esos güeyes literalmente le apuestan a toda la mesa en ruleta, ¿no? Y pues sí, de repente te va a salir bien y vas a tener tus promeditos chingones de 14% anuales. Nosotros vamos por el doble o triple anual. Y eso es lo que cuando funciona, que lo haces bien, eres paciente y no andas, ahora sí que haciendo pendejadas. Pero esto es impresionante en esta tabla. Voy a traerte básicamente a la semanal. No creo que tengamos que ver más allá de esto. A esta chingadera le gusta estar en extremos, en estas subidas, y puedes ver varias cosas. Una, resistencia, ¡pum! No se ha convertido en soporte. Zona para invertir, esta, donde tienes tu promedio del 9 semanal, la línea azul que ves acá, ¿no? 268 más o menos, 270. Y la otra cosa para agregar un poco de confluencia a esto, solamente tienes que hacer esto. Conecta los altos, tío. Conecta estos altos aquí, ¿no? Tienes pum, 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 pa. ¿Qué quiere decir? Vas a venir a esta zona a retestear. No te esperes, no te metas ahorita. Cuando vengas a retestear, tenemos objetivos a la alza después de ese retesteo de los 430, ¿no? Que es más o menos por acá. De ahí tenemos que ponernos vivos, porque aquí, en esta zona, podría ya darte el tope con todo el momentum y todo, darse la vuelta, divergencias bajistas, etcétera, pero estás muy lejos de acá. Entonces, no quieres agarrar FOMO, meterte acá en 330 diciendo, va a 430. Primero espérate al retesteo. Siempre dan el retesteo. Y si no te lo da, alguna otra chingadera te lo va a dar. ¿Ok? Entonces, AMD, espera. 470, 468, 475, digo 268, 270, 275. Va a ser tu zona para hacerlo. ¿Cómo lo haces? Saca tu tabla semanal, conecta los topes, literalmente que pase perfecto, y ahí es donde vas a esperar este movimiento para acá. Estás ya, si lo ves en el HPDR, en el 97%. Va poco a poco a venir a retestear para abajo y luego continuar para arriba. Pero espérate, todavía no es el momento, ¿ok? Para esto, entonces, paciencia es lo que te va a dar los mejores retornos en este juego. Muy rápido acá, a ver. Te había dicho, Ramón, no tengo idea de dónde vaya a ser el tope de cuando volteamos a ver, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Que continúa subiendo y subiendo. El siguiente objetivo que yo tengo estaba acá en los 218 y pues ahí va, ¿no? Ahí va Nvidia a los 218. Y aparte tienes un setup de volatilidad semanal, me imagino que 2 semanas también. Está a punto de dártelo. Mensual está contrayendo, que es interesante. Yo estas acciones las uso al revés. No quiero saber, güey, voy a hacerle corto en el tope porque nunca tengo ni puta idea. Pero cuando estas madres se dan la vuelta, ahí es donde se van a cargar a toda la bolsa. Toda la bolsa. Y quiero decir esto, una vez más, porque si no estabas aquí cuando lo platicamos, si en Bitcoin, tíos, tenemos la eliminación de nuestras divergencias bajistas, etcétera, y tienes una divergencia alcista en la mensual, y vamos de vuelta al tope, no, olvídate de un superciclo, lo que va a hacer es un megamercado bajista.
Ya, porque tomaría tanto tiempo ese doble techo de Bitcoin, de la bolsa, de todo, en un ciclo donde normalmente todo tendría que ser bajista. Ahí es donde literalmente tienes que decir, no, si Bitcoin primero sube antes de bajar, ¿qué tanto va a bajar, cabrón? ¿No? Pero a fin de cuentas, no sé si ustedes estén comprando Bitcoin en spot o no, ¿no? Espérense a la confirmación de todas maneras, tranquilos, ¿no? Faltan 3 días, o sea, da igual. Oh, güey, pero es que yo quería comprar esto. Ay, güey, cálmate, Salo. Eh, lo que para nosotros que somos traders, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente voltear nuestra preferencia. En vez de shortear todo, vamos a hacerle long a todo. ¿Ok? Y hasta ahorita los shorts han pagado bien. Pero vamos, si estamos al pendiente de esto, no podemos ignorarlo y no nos interesa estar bien. Queremos hacer dinero. Es lo primero en esto. Pero una vez más, se los digo de corazón. Si tienes acá la famosa M de McDonald's de este tamaño, ¿no? Con un alto más alto acá y te juega la divergencia acá arriba, nunca habríamos visto el mercado bajista que se viene con Bitcoin, que tendría sentido. A fin de cuentas, estamos entrando en un ciclo deflacionario, donde todo el mundo va a perder su chamba, donde los precios de todo tienen que colapsar, el crédito va a colapsar para todos y el secreto va a estar en el crédito. Una vez que le dejen de dar crédito a la gente que no tiene un puto centavo, todo va a comer mierda, pero grande. No intentes adivinar, juega con todo esto. Si Nvidia continúa su jugadita, ¿no? A la alza, bien. Lo que yo voy a hacer en Nvidia es esperarme a ver cuándo se da la vuelta y cuándo me da señales bajistas. Porque esto me va a decir, güey, todo se va a ir a la mierda. Esto. Y en vez de atinarlo, lo voy a usar como un indicador. ¿Me entiendes? Es lo que yo haría, Ramón. Edu, no tiene nada que ver con trading, pero gracias por el video de que dejaste de fumar mota. He intentado varias veces y vuelvo a fumar. Tenía los mismos síntomas que tú, que no podía dormir y me emputaba muy rápido. Ahora entiendo, pero ¿por qué? Gracias, solo quiero enfocarme en trading. Bien, bien, entonces, miedo. Y ya voy, ¿qué? 3 semanas y cacho. Ya por fin, ayer, antier, empecé ya a los sueños leves y a dormir tantito mejor. Y otra cosa que te pasa es, te cansas, güey. De la nada te llegan unas olas de que estás cansadísimo, como si hubieras corrido 10 maratones. También para que lo sepas. También te quita el apetito. Aunque a mí, gracias a Dios, tengo a mi vieja que se emputa si no trago. Entonces, comí porque comí. Estoy comiendo ya perfectamente normal. Me dio náuseas solamente un día, como una semana después de la chingada, pero se me quitaron. Y no me dio problemas del baño porque he estado sólido con mi dieta. Si haces dieta y no tienes estrés, sal a caminar si tienes estrés muchísimo, te ayuda muchísimo. Y si haces ejercicio con pesas, tienes que, si vas a hacer pesas, bájale 25% a todo y sal a caminar después. Porque cuando haces pesas, creas cortisol en tus músculos y eso te va a hacerla pasar de la verga. Solo quisiera saber si desde mi cuenta de banco puedo comprar Bitunix y BTC en vivo en Estados Unidos y lo puedo mandar a mi cuenta de Coinbase. No entendí la pregunta para nada. Quisiera saber si desde mi cuenta de banco puedo comprar en Bitunix. Puedes conectar tu cuenta de banco a Bitunix y a BTCC. Sí. Ah, buenos días, buenos días. Recuerden que mañana nos vamos a ver para la clase, jefes. Mañana, no el jueves, que me tengo que ir a súper de la verga a Hawái. Lúcida, nada de llegar a 5.50. ¿Dónde está Lúcida ahorita? $6, ahí paradito. Esta me gusta para que vean. Esta me gusta. Ahora, si Lúcida es algo como Bitcoin, puede que esto nos dé el fondo. Puede. ¿Qué hace la de 6 meses? No tenemos nada de datos en la de 6 meses. Mensual. Continúa su expansión a la alza en esta caída. Una vez más, aquí estoy literalmente intentando atinarle algo que puede que no pase, pero yo sí tengo la convicción de que pasará. Cada quien, no se me hagan bolas. Contingencia con margen solo si
No, sin margen. No te metas a Lucid con margen. No. Porque ya en $4 con margen los movimientos se vuelven enormes, se convierte en XRP, güey. Pues vientos, ahí estamos, listos. 4 horas y media, nada mal. Ay, muchísimas gracias por acompañarme. Vamos a ver cómo nos va con todo esto. El día de hoy no me voy nada enojado, me llevo unas 10 lanas o un poco más. Muy contento, honestamente. Excelente lunes. Después de haberme quejado todo el fin de semana que no se movía Bitcoin, gracias al cielo se movió. Cágate, cágate. Y vamos a continuar dándole. Vamos a continuar dándole. Strategy, Coinbase. A mí lo que me llama la atención es cómo Coinbase y Circle se ven, porque no se ven tan bien como todo lo demás. Pero pues ya veremos cómo juega eso por ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque me imaginaría que pues todo cripto se mueve junto. Ya saben cómo es, ¿no? Qué pinche creativo. Por eso estoy invertido en pocas cosas. No me estoy intentando meter en un chingo de pendejadas diferentes, simplemente es cosa de esperar. Si tenemos una confirmación alcista de Bitcoin en la mensual, por ejemplo, yo que me salí de Coinbase y de Circle, me volvería a meter. Vería dónde, etcétera, pero lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque cripto se mueve, es para tontos, tío, toda esta industria. Es idéntico todo, idéntico. Y una vez más, si vemos la M de McDonald's en la trimestral de Bitcoin, pues qué chingón, vamos a tener buenos trades a la alza, pero cabrones, atentos, porque el bajón va a ser brutal en todo. Y yo pienso que a fin de cuentas tenemos que llegar a ese bajón brutal en todo, porque yo sé que cuando los precios suben, todo el mundo cree que nunca van a bajar, pero eventualmente la idea es hacer a la población tan pobre que le tengas que dar más dinero. No sé si lo han visto y lo han notado que en cada ciclo nos dan más dinero para que les des a ellos más dinero. Y por eso ya están a punto de existir trillonarios en este planeta. Y cuando digo trillonarios, ya no lo digo de mamada, trillonarios. Entonces, la otra cosa, lo que hablaba al principio de este video, si están haciendo que todo sea tokenizado y apuestas, van a tener que inyectar una cantidad de dinero brutal cuando lo hagan, ¿ok? Y eso es buena noticia, pero la mala noticia es qué tiene que pasar antes de que lo inyecten, ¿ok? Tiene que quedarles muy, muy claro eso a todos. Siempre y cuando jugamos este juego con paciencia, nos va a ir mejor que a todos los demás. No estamos jugando a lo pendejo. Sabemos si tenemos nuestros movimientos y nuestro riesgo medido. Vamos a continuarlo así. Pongan un ojo si están tradeando Bitcoin en Solana, ver si baja de los 83 Solana, y ahí es donde puedes empezar a ponerte más agresivo a la baja en Bitcoin también, y también en Strategy, en Coinbase y todas estas cosas. Si aguanta aquí, en estos 84, arriba de 83, tal vez nos dé otro impulso a la alza, si es que no se confirma la divergencia alcista en la mensual. Se confirma la divergencia alcista en la mensual, otra vez altos históricos, ¿ok? Y ahí vamos a estar para todos. Todo esto es de lo que se trata el juego. No nada más quedarte parado de un lado y hasta que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Porque estás ante un cambio de sistema financiero y estás ante un cambio de paradigma en el sistema financiero. Y ese paradigma es cripto. No cripto como tú lo conoces. Ese es el anzuelo para todos, ¿ok? El caballo de Troya. Y si van a cambiar todo, porque ya les dije, va a ser la primera vez en la historia que las empresas puedan hacer QE. Y eso empieza en enero del 2027. ¿Ok? Y no sabemos cómo se va a comportar esto. Debería de ser muy alcista, pero si estamos viendo esto ahorita, probablemente lo dejen correr para abajo y después empezarlo fuerte. Pero hasta ahorita todas las empresas, y yo lo veo en Tesla, sobre todo con esas divergencias bajistas en la semanal, donde no importa lo que me vendas en Tesla, tío. No, estás vendiéndome el modelo 3 Performance en $650 lisiado aquí en Estados Unidos. Está muy barato. Estás perdiendo tus márgenes. O sea, no sé. Hay muchas cosas que no tienen sentido ahorita. Y es normal, porque si estás cambiando la base de todo,
¿no? De cómo quién compra el dólar, dónde se mueve el dinero y cómo vas a ahorcar a todos los demás países y a todo tu consumidor en Estados Unidos con la energía. Les dije desde el principio, ¿cuántos pacos cambian de opinión de que van a abrir el estrecho, lo van a cerrar para el precio de energía? La energía se queda cara de aquí hasta que todos se ahoguen. Todos. Nada de eso ha cambiado todavía. La bolsa puede hacer otra cosa, pero el factor de que la gente no va a tener dinero, tus negocios, los de tus papás, gente despedida, etcétera, eso no cambia. Eso va de viento en popa, ¿ok? Es donde tienen que racionalizar y separar lo que están pensando de la economía real a la bolsa. La bolsa es completamente manipulada 24/7, no se mueve sola, etcétera. Tampoco cripto, etcétera. Así que tienen que entender eso. ¿Por qué? Porque es tan fácil decirle a todo el mundo, pero ve lo bien que va la bolsa. No lo usa la secretaria de prensa de Trump, ¿no? Cuando dijo, ve el Nasdaq está en no sé cuánto, o el Dow Jones, no me acuerdo cuál de los dos dijo, que fue el tope también de eso, antes del movimiento a la baja de 10%. Si esto juega parecido al ciclo del 2008, que es lo peor que podría pasarle a todo el mundo, es de aquí a octubre, y lo platicamos hace cuánto tiempo, vas a tener el pompazo en octubre. Todo el mundo va a estar de vuelta. No puede bajar jamás. Pero ¿cómo los van a convencer, Alejandro? Ya verás. Y ahí es donde se la van a comer. Y esa caída va a estar buena. Paciencia. Paciencia en todo. En todo es lo que siempre paga. Les mando un abrazo a todos. Feliz lunes. Nos vemos mañana para la clase a todos los miembros del E-Trading Academy. Y pues gracias por su atención. Tío, es que las CBDCs y el Fed now. ¡Ah!